yauri nyakwara Mugiajwang kamora mora maintiere eno kinyi machielo majabera mar juma manyiena kawuono en chienga tich ariyo machiegni e chenro mar upiny machakore sani nyaka ngomol kanyo saa 5 mar onyango bed kudo nyaka giko nyinga Joyce Oduor. Nyakwara Mugiajwang pile ka pile piny karuto rugi maga keni gweng maintiere chal mar lwasi chal nade ang'eni sechio samoro idhi nyime koda chenro mari mar neno nyithindo dhi sikul ini wuon idhi orak wan wasechopo ka mar kelo ni chenro mar upiny kod mano mar mbaka oromo bed koro nyaka giko nyinga Sharon Ong'ao. Sharon ichio nade? Achio maber odira mari? Odira mara obedo makare to mari? Obedo makare? No go Sharon, kato go to pod one on top of the table. Mane maduong. Mana kamano naneno ka moko kuom johera mag Arsenal na ywagore moko kod kocha kata kamano onge mosela. To kata kamano iwacho ni johera mag Man U nyaka sani pod ginendo gi wuoche gi mora duwa. Ai kata kamano iwacho ni mago gin weche mag adhula kikete kori to inyalo bedo kod tuoche moko ma ok ni kare kabisa. Kok manya Nyakwara Mugiajwang wan ok chako juma marwa gino mara ni bedo kod weekend makare warwaki ni machiegni kawuono ken chien tich ariyo waiko ni mathoth bang' ma Joyce Oduor ang'eni ikone gi weche manyien. Nyakwara Mugiajwang weche manyien abo bedo ka kelo ni achiel kachiel mar mondo mi bed kod ng'eyo e weche mopogore opogore matimore e pacho kae. Bang'e Sharon ibo bedo ka inono gazet Daily Nation mantiere godo kae anno ka koro menyo mana monja mayando timne mane ena jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua masani en jatend duond bura mar DCP ondike ka en storm over Gachagua gun attacks ka koro gazet mano mar Daily Nation oketo monj mosebed kitimone mano kochakore dwe mar 11 higa mar 2024 nyaka e mano manotimore mano Jumapil mokalo mano tarika mano dwe mar 1 higa mar 2026 iwacho ni magi duto timore kinde makoro podi jogo matimo monj makamagi podi wuotha poko kawnegi okang' mager kopogore kod mago benano weche mag somo mago duto ibo bedo kilidho e gazet ma Daily Nation. The Standard to wachona The Standard manaka kamano momi peke gazet ma Daily Nation Nyakwara Mugiajwang. The Standard bende thor wach momi peke en kaluwore koda seyo ne jotelo ariyo ma bende koro iseyo ni gine machal ka gima ne gichano monj ma bende notimore chieng' Jumapil ma en jaod bura mano Mama Dhira Eric Wamumbi kanyakla koda jaod bura mano Woman Rep ma Murang'a mong'ere kaka Betty Maina tingeni Joyce ma gin iwacho ni gin couples nikech ne giriwo kenye higa mar 2023 koro gine makore seogi ni monj ma bende notim ne Gachagua e kanisa mane chieng' Jumapil mokalo gintiere tok monj makamano ka bende seyo bende dhini obila ni kinde ka kinde gisebedo ka giwacho ni gibro bedo ka gitimo nonro mano mar mako jal ma bedo sibedo kata mana katimo timbe makamano nikech Gachagua gisani koro gilange ose monj moheyo nyadi par kechako gi higa mokalo higa ni kende aparo ni nyadi dek. Nyakwara Mugiajwang koro duto te wabro bedo kwa kilune nonro mar gazet chakro saa 12:30 nyaka saa 1 mar okinyi kapok nyawadwa Cleophas Oluoch odonjo gi chal mar piny Kenya chakre saa 1 nyaka saa 3 mano mar okinyi bang'e mbako romo ibro bedo kitayo gi Joyce Oduor. Nyakwara Mugiajwang e mbako romo Sharon bro bedo kachako kod chal mar fwambo e twak kod chieng' makawuono wabo bedo ka watwak otudore kod chal mar somo e skunde mago mag senior grade 10 transition obedo nang'o bende nitiere jopuonjre ma nyalo bedo ni nyaka sani pok odonje skunde par ni jopuonjre no winjo bende donje skunde kochakore tarik 12 dwe mar 1 higa ni migawo mar somo wacho ni kwan jopuonjre mosedonje skunde thoth ahinya adiera nitiere kanye abo bedo kae kod jolony weche mag somo mar mondo mi wanonane wach makamano omiyo chako tudri kodwa kochakore sani namba mar ote machuok 236000 Facebook biro yudo wachiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV kan beni nyalo tudri koda e Facebook page mara biro yuda Joyce Oduor mbui mara mar X biro yuda @JoyceOduor_. Kaka pile Nyakwara Mugiajwang mbui maga duto te mag oganda yuda gi nying mar Sharon Ong'ao bed kora nyaka gikon kech ma en ropenya mokwongo wayud thuond weche manyien. Listen to me guys, this election inakuja, we want to win by a margin of between 2 and 3 million. Tuomba serikali iheshimu nyumba za ibada zote. Mambo ya criminal haina limitation. One day, one time, somebody atakuwa responsible. We still have a challenge with numeracy, and we think that is a big challenge.
Nyakwara Mugejong machiegni eneno weche manyien okinyi makawuono. Nyinga Joyce Odur. Tendiruok mar kanise e pacho kae mano NCCK dwaro mar mondo migawo mar arita okwang'uono e lela kaluwore gi monj manyotimne jatend duond bura mano mar DCP Rigathi Gachagua e od lamo e kaunti ma Nyeri kendo mako jogo manyotimo monj makamano. Mabiro e kinde ma jotelo mopogore opogore bende medo kwedo monj makamano magiwacho ni dhi ataro gi katiba ma pacho ka. Paro mopogore opogore medo nyuolore e wi monj manotimne jatend DCP Rigathi Gachagua e kinde manoyore nyasi mar lamo manobage kanisa ma ACK Witima e kar chung od bura ma Othaya e kaunti ma Nyeri Jumapil manyoro. Riwruok kanise NCCK kutane kod jakom mar Bishop Elias Otieno yango ni ma en monj mar ochiko manotim e od lamo gino magiwacho ni odhi ataro gi chike ma pacho kae ka bende gisewo wito iro malongo wang' manotim e od lamo magiwacho ni kide kelo midhiero kod kuong' ne piny Kenya. Gidwaro mondo migawo mar arita okwang'uono e lela kendo gitim nonro mapiyo magimak jogo manopango kendo timo monj makamano. Bende gidwaro mondo miyo kaw okang' ne obila manotiyo gi iro malungo wang' gi lisasi e timo monjno ei kanisa. Jodolo kod jokend ratich oganda e kaunti ya Mombasa dwaro mondo mi piny owacho ochiw ler e wi monjno kendo kaw okang' mar chik ka giwacho ni rem timo kamano nyalo kelo tulo e pacho ka e kinde mabiro. Twaomba serikali iheshimu nyumba za ibada zote. Twaomba serikali isijaribu kuvuruga au kuharibu na kuwatoa fikra watu ambao wamekuja kuabudu Mungu na wamekuja wataka amani. Mungu alete amani katika ulimwengu. Nyumba za kuabudiwa Mungu zinataka ziheshimike. Ninajua kwamba taifa letu tulimchagua rais na tukampa kura na sasa ndio amekalia kiti. Tungeliomba polisi waajibike na waeleweke kwamba taifa la Kenya na watazama wao. Raia wote wanaangalia polisi. Tunataka wa record statement tutajuazi mambo ya criminal haina limitation. One day one time somebody atakuwa responsible na tutaona matokeo. Kwa hivyo wasife moyo na sisi tuko nao na tunataka wale waliohusika wote wachukuliwe hatua za kisheria. If you cannot do your job, then vacate the offices and let those who can do that job better do it. Leo tunazungumza kutoka Mombasa kwa sababu Waswahili wanasema ukiona cha mwenzako chanyolewa chako kitie maji. Iwapo kuna mtu yoyote ako na difference na mtu yoyote yule, kama walivyosema waliotangulia ni kwamba ngoja mtu amalize ibada yake, atakapotoka nje hatua za kisheria siweze kuchukuliwa. Lakini mnapokwenda ku-attack worship areas kama hizi, mnatupatia gas ndani, kuna infants because kuna wazazi ambao wanakuja na watoto wao wamewabeba wakiwa ni infants. Kumachielo, jalup jatend duond bura mar Jubilee Fred Matiang'i oseo monjno mawacho ni en tim wich kuot ka obuono sirikal mondo dhi joge Gachagua mamoko kuom josiasa liekoni ema noloso monj makamano. But we shouldn't go the way that happened yesterday. Very, very shameful. And we have seen this again and again and again. The level of arrogance that you see, goons, armed people moving around. And then, for me, no one will tell me, will give me lectures about, we didn't know what was happening. A national leader of Gachagua's stature, when they move to a particular place and they're going to have a function in a particular place, the county security team knows. The National Intelligence Service officers in that area knew that there was going to be a meeting that day. How can you tell me that they did not know there was a plan to disrupt the meeting? Jatend piny William Ruto okoni duond bura mar UDA biro dhi yombo radar e yiero mabiro kod kwan ombulu moheo milion 3. Ruto omako chung' motegno ni riwruok mar UDA kod ODM dhi kelo loch mohiu kendo loso sirikal mar 2027. Walter Nyambaga gi mathoth. Romo mar jokanyo mag joka othiwi mane obage kar jot mar jatend piny Nairobi. Romo mar duond bura mar UDA mane ochwe kom kod ogai margi William Ruto mane okoni duond bura mar UDA biro yombo yiero maduong' e kod ombulu moingo milion 3. Listen to me, guys. This election inakuja, we want to win by a margin of between 2 and 3 million. Mnanisikia? Wacha nirudie. This election, the last election, we won by a margin of 200,000. 200,000. This election,
we must win by a margin of 2 to 3 million. Ndio tuunganishe Kenya, tutembee pamoja. Romo ma jokanyo e biede Kanyaroya machako romo. Ne Ruto yango ni riwruok mar joka machungwa e kata ODM to kod joka othiwi magin UDA biro yombe yiero kaluwore kod kit mbii machama ariyogo ni godo pachoka. Today we have a broad-based government with our friends, the ODM party, and we have agreed that this broad-based has worked. Has it worked or has it not? And it is said, if it is working, don't fix it. Sindio? So what we have agreed with the leadership of ODM, that let us explore the option and the opportunity of having a coalition going into the next election. Kwa hivyo, lengo langu na ombi langu ni kwamba tuwe na umaarufu kama UDA hapa mashinani, ili nguvu ambazo tunahitaji kutoka kwa rais kwa mambo ya kimataifa zisipunguke. Serikali UDA kwano nyigwende kapok gweno butno. Kolero tije maler mar dongruok ni ema biro wuoyone mopogore kod kweth makwedo kendo kweda maonge ranyisi mag dongruok madekwede. I am convinced we have done a good job. I am convinced whatever has not been done will be done before the next election. And I am convinced we will defend our scorecard in the next year's election. On the question of universal health coverage, on the transformation of agriculture, but moving on now to even what you have called or christened the Singapore dream or the journey to Singapore. I imagine, Your Excellency, how each of the work that we have done has transformed the lives of the people that voted for us to be members of parliament. Magi timore ka gichano timo yiero mag duond burano e kor gwenge. Chakre tarik 27 kod tarik 28 mar dwe mar adek higani kaka yoro tego kendo jiwo mbii mar duond burano. The Council directs the National Elections Board to A. expedite the completion of all pending electoral phases, and B. ensure that all elections are conducted in a free, fair, transparent and credible manner. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Jaod bura mandhiwa Martin Owino wacho ni mutni masani dhi nyime e duond bura mar ODM nyalo thiro twak e kind duond burano kod UDA motelo ne yiero ma 2027 ka okoni kata owacho ni ber ka rombe mag siasa masani tend ODM dhigodo nyime ochungi nyaka los pogruok manitiere ei ODM. Jaod burano wacho ni kweth ariyo masani owuok bago rombe mopogore kamoting'o kweth ma otelne kod ogai mar ODM Dr. Oburu Oginga maluorore gi chenro motisi ni Linda Ground kod machielo maitayo gi jagoro maduong' mar ODM Edwin Sifuna Gilange kelo pogruok kata picha marach kendo miyo ODM nyalo bedo gi ng'ikruok. Koloso e apis NGCDF Mandhiwa e kinde mane ochiwo omenda mag basari ne jopuonjre mopogore, Owino okoni rombe mag siasa okonego dhi nyime. Titere nek, koae nek, titere NGC, National Governance Council. Mani mutingu wajumbe, mutingu all elected leaders, plus county chairs, ODM. Basko kwa die NDC. Gima ketho nwa chama and small clique make a decision. Kagi ya enekno, tinyo negen kibere rali. Mano gimoko dwano timne party leader wa. Wadwano ni kuma party leader they one kaka elected officials. Wabed piny mwachungu ni gini ber watime kama. Jiario magin ruoth ma Hulugo Abdifatar Gani kod Stephen Musili ma ena japuonj e skund primar ma Hulugo Bonegi Hulubo Onegi e monja mane otimore e gwenge ma Hulugo e county Garissa. Kaluore kod report kuoth njore mag Al-Shabaab ne otimo monj e gwengego kendo nego ruoth ma ochwe gi wang'o nyamburko mane e kinde ma pok ne gichako gik makama gichako kuoro magina kendo nego jopuonja mane nitiere oko mar ode. Apisa magarita makono okoni gisechako apedha maiye otwere mar manyo jonjorego.
kwamba tutapigania haki zetu, na tume ya kuajiri walimu TSC shughulikie matakwa yetu, itoe hapa mara moja, kwa sababu usalama wetu ni muhimu sana. Hatujui leo vile tumesimama hivi tutalala wapi, kwa sababu mwalimu alitolewa kwa nyumba yake na kupigwa marisasi kinyama. Chifu wa eneo hili pia amepigwa risasi, ameuawa usiku wa kuamkia leo. Sasa sisi tunaomba security officers na tume ya kuajiri walimu TSC ishughulikie matakwa yetu na itupeleke mahali salama, itoe huku leo. We need security. We need to be protected as teachers. TSC, please do something. Kwa sababu we will work on it. Tutaenda huko kwa TSC offices, hata kama tutacamp huko, we get justice. We need our teachers justice. Piny owacho dhi mbele gi chiwo siem ni jopuonje madongo mapodi keto nyao e rwako jopuonjre mag grade 10 e skunde ni biro kawnegi ondamo mager mar chik kendo ibiro riembgi e tich. Jatend migawo mar somo Julius Migos Ogamba wacho ni omenda ma sirikal chiwo e skunde osechopo e skundego, ka koro odwaro mar mondo mi jopuonj duto ne ni jopuonjre oyudo somo ma owinjore. Ogamba oyango ni atamalo 92 mar jopuonjre osechopo e skunde, ka koro okwayo migawo mar arita mondo oneni atamalo 8 modong odonje skunde. Nowuoyo e romo manokelo kanyakla jokanyo e sekta mar somo e boma ma Nairobi. No, we're informing the principals, and this needs to go out there very clearly, that the government has already released capitation to the schools. So if, for example, you have admitted 700 students and then you have 4 or 5 who have not paid fees or who do not have school uniforms, these 5 or 4 cannot make it impossible for you to run the school. So the principals need to support the directive of the government, and we are working with the TSC. And from today, data is being collected in the field. Should we find any principal who has returned a child home on the reason of them not having school fees or of them not having school uniform, action will be taken through the employer, the TSC, including dismissal from their jobs. Lek mar chwalo jopuonjre mang'eny e lai mar somo mong'ere kaka STEM e somo mar CBE nyalo lwarie Luanda poni ok omanya resruok ne jopuonjre. Ma en kaluore kod report ma ogola kod Usawa Agenda ma oyango ni thoth jopuonjre ahinya to mago masomo e skunde mag piny owacho podi ok tim maber ahinya e somo mar kwano e kilese machiena. Report no yango ni mana japuonjre achiel kende e kind jopuonjre 5 mag grade mar 3 ema nyalo timo kwan mar grade mar 3. Jafombo marwa Judith Omondi miwa mathoth e wi report no. Lieto medore ne migawo mar somo mondo mi orido kanda e skunde mag piny owacho poni pod gin kod lek mar golo jopuonjre modhuro matimo somo ma ong'ere kaka STEM. Manonro yango ni tije gi ng'eny kipimo kod lai mamoko mag somo. E ripod riwruok ma ok mar piny owacho mar Usawa Agenda ma oketa yanga odiochieng' ma kawuono e boma ma Nairobi, oyangore ni mana achiel e kind jopuonjre 5 mag grade mar 3 ema nyalo timo kwano mar grade mar 3. E skunde mag ji giwegi, jopuonjre 3 kuma pare manyalo timo kwano mag grade mar 3 maonge bagni, ka e skunde mantie kuonde jot mag ji ma oringo kowuokie pinje maoko kata refugee camps, mana 7 kuom jopuonjre 100 manyalo timo kwano mag grade mar 3. Kirango lony mar jopuonjre mag grade mar 4 e kwano mar grade mar 3, 34 kuom jopuonjre 100 kende ema nyalo timo kwano mar grade mar 3 kaka jopuonjre manyiri okawo namba. Akoro e kinde ma Kenya medo jiwo kit somo mag STEM, jokanyo e sekta mar somo koni nyalo bedo matek ni jopuonji e sina sekondar jiwo laini. We still have a challenge with numeracy, and we think that is a big challenge, given that there is a very deliberate effort by the government of Kenya to position the country towards STEM education. That gives us a challenge to see what we do to address numeracy challenges at the foundation, because that will determine whether we can move the country towards being a STEM education country. Kopogore kod higni 3 ma okalo, jopuonjre omedo lony e somo kendo winjo report mag grade mar 3 kipimo kod higa mar 2022. Nyaka sani nus mar klas mar grade mar 3 nyalo somo mawinji gi magisomo. In 3 years, that is the change we have seen. The challenge we have is to go deeper and understand why that change has happened
And how can we use whatever we use to make that change, to make the same change in numeracy? And how can we use that to sustain this change so that it is not forth and back, but we can be able to sustain what we have and build on it? We have a foundational learning guideline which has addressed all these challenges and how we can overcome the challenges. So through the guidelines, we know and we are sure that as a government, these learners will be able to catch up. Mana e weche ma otenore kod somo mag STEM, ripodni bende omenyo somo mag lony manyasani e skunde. E ripodno mana achiel kuom skunde 5 eman kod od somo mar lony manyasani, ka abiro e wi skunde 10 to ni kod masinde mag lony manyasani. We have a huge gap in terms of having functional computer gaps in schools, and that is a challenge not just to the government but any other stakeholder who is supporting this transition to put in resources to narrow the gap between what we have and what we need to be able to get the ICTs running in our schools as well. Ripodi ni omulo weche mamoko kama oriwo kwan mar jopuonj e skunde duto mapacho kama oriwo mag ji giwegi kod mag piny owacho. Judith Omondi, Ramogi TV. Chenro mag somo norochore e skund primar Mabahati ADC mayudore kar chung'od bura ma Hamisi e kaunti ma Vihiga toka klas mar orofa bedo kod okak e kore manyiso ni samoro onyalo ruombore piny gino mane ochuno mondo dar nyithindo mane somo e iye. Kaluwore kod moko kuom jonyuola, giwacho ni klas no ne ok oger e rang'iny ma chik dwaro kendo barruok mar kor ot okelo luoro e chuny jopuonjre. Jokanyo mochung' ne gedo e kaunti ma Vihiga kod Midusa nochopo kendo rango klas no kapok ne ogol jopuonjre kanyo. Midusa manochung' ne gedo mar klas no kata kamano ne otamore loso gi jofwambo. Tuliitwa hapa kwa kamati, tukakuja kukaa kwa gorofa hapo juu. Alafu wakati wanatembea, unasikia hiyo gorofa inatetemeka paka unasikia unahofia maisha yako. Basi tukauliza na hii ni nini? Basi sasa kile kilikuja kuniletea shida sana, watoto walisema ni watoe hapa ni wapeleke kwa shule ile inaitwa Ikonza ndio imejengwa gorofa vizuri. Hati hii gorofa watoto wakirukaruka huko juu inabomoka paka madirisha yote. Na tena imeinama mahali kwa grade 7 mahali wanasomea. Sasa nikaangalia kitu chenye mtoto wangu ule nimezaa amehofia. Na mimi mzazi mwenyewe tena niliona na macho. Sasa nikisema nizidi kunyamaza, hii itaniletea shida. Vile ilianzishwa chini haikuwa imeanzishwa kwa ile muundo ya kujenga gorofa, lakini kwa sababu kuna gorofa hapa, mimi naona ni kama hiyo ndio imekuwa chanzo kikubwa cha hii building kucrack hivi. Ona tumekuja hapa tumeziangalia tukapata hizi buildings kuna cracks na pia ukienda hapo ndani zina swing. Tunaomba mheshimiwa kama atatusikiza akuja ajengee wanafunzi madarasa kama 4 hivi 5 hivi hata kama ni ya mabati. Please mkuja mbomoe hii kabla haijafanya maneno. Duol mochung' ne gedo magapeini madongo Kenya National Highways Authority KENHA chakre odiochieng' ma kawuono dhi loro olalo makanyadhiang' e kar chung'od bura ma Karachuonyo kaunti ma Homa Bay kuom ndalo 10 ne chenro mar kongo olalo no machal mare ok osebedo maber kuom kinde malach. Kaka ripota marwa e kaunti ma Homa Bay Alia Beach lero, jopiny ma Kanyadhiang' kod jogo matiyo gi olalo no mabende nitiere e apaya ma Kindu Bay Homa Bay orwako chenro mar kongo olalo no magiwacho ni osekelo thoe mathoth. Olalo ma Kanyadhiang' mani apaya mawuok Kindu Bay kochimo boma ma Homa Bay chal mare osebedo marach kuom kinde malach kaluwore gi bathe manumukore kendo ne okonge kod maram bang' kane osenyore higni mokalo kendo chal mare osebedo kaketo ngima jowuoth weg nyamburko kod joapiko andaki. Kaluwore gi sienyruok ma olalo no sienyorego, duol mochung' ne gedo mag apeyni madongo e pacho ka Kenya National Highways Authority KENHA ne ogolo notis mar lolo olalo no kuom ndalo 10 kochakore tich ariyo tarik 27 dweni nyaka tarik 5 mar dwe manyien mar chiwo thuolo mar kongo olalo no. Jopiny kod jogo ma osebedo katiyo gi olalo no ywak ne rach mare osemiyo masiche mag apaya ojimbore olalo no kendo osekelo thoe mathoth mag jowuoth kaachiel kod weg nyamburko mabiro kokong'eyo chal mar olalo no. Daraja kuom los mar daraja wa appreciate kabisa kendo wamorgo. Daraja no osebedo ka inyowa kendo osebedo ka omiyowa shida mang'eny sana. Mostly joma kelo accident e daraja no
gin jok ma ok ong'e daraja no kaka en. Iyudo ka wan jo motorbike maka wang'e no rach. Koro harakati mwabiro kwa approach mondo wachop bute to chuno wanwa slow down. Harakati mwa slow down ni ng'ame biro ng'e icha. En ng'eni ok ong'eyo ni kanyo ne rach. En obira bira gi moto cha, gi ng'weji cha. Koro ng'weji cha ma dhi to cost accident. Yeah. Daraja no osekelo accident mang'eny. Makata niche machiegni koka no akene tok jo machiel ka. Niche koka japiko moro gwe e daraja kanyo. E kinde machendo machako kongo lalo no bro dhi nyime, wegi nyamburko mawuok Kindu Bay kochiko boma ma Homa Bay. Ibro dwaro mondo bar kochomo lalo mar dak kipi ma oloch, kage chomo skun pai mar Manyangajo, kaeto gituch gi Obama Road, mabende ni machiegni kod lalo no, kaeto gidhi nyime kod wuodhgi, kamago mawuok Homa Bay kochimo Kindu Bay, bende biro tiyo kod apaya achiel no. Diversion idhi losi, te wakwayo joma loso diversion, kata jogeche. Diversion no en gima en ndara, en wang'ayo mar sirikal. To nitiere jogeche wa moko ma gin gitiyo gi wigi matek. Gidonjo e puothe ji, gin puothe ji ema giluwo. Koro ke wagomb ni mano chako timre. Last time notimore kane yoni okethore to noko moro wa seriously. Koro this time wakwayo ni kik ochako timre kamano. Ndara ka rach to kata ohala madhi mbele be koro iyudo ka dok piny. At the same time wuodhe mang'eny be iyudo ka koro kelo shida. Koro sama joken ha olandonwa ni gidwa loso ndara no kar daraja mano osienyore no. Wan wago mana erokamano to watemo mana kwayogi ni kata ka gitiye to gitiye ma kata ka gilore to joma wuotho gi tiendegi sana to giwenegi kamoro ma ginya kadhogo nikech ng'ama wuotho gi tiende ka iketo ni diversion no daluoro kucho to yalo kakacha. Ko en gimoro ma ber. Ka jogweng' ma Kanyadhiang' bino nyiso mor margi e wi chenro machako loso kunde ma okethore ulalo no, ma giwacho ni osemiyo gineno masiche modhuro e alwora no. Bridge chakre ne kethre, osebedo gi tilafu mang'eny sana, kendo jowa moko bosa tho kae. To wuok gi yo marach mar kaka daraja no osebedo, ka geche iyudo ka japiko ka slow down, to iyudo ka gari moro ok ong'eyo mawendo. To iyudo ka en obira gi speed mare cha to kelo nwa ajali. Kaka idwa lose ni wan gi mor ahinya nikech koro machalo gi nyithindo be mane kadhi skul kaachiel koda wambe ma wawuotho e barabara ka gima waneno ka koro dhi bedo maber kendo jowuoth bende dhi bedo gi wuoth makare. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Nyakora Mgejoangi report mar Ali Abich kowuok e kaunti ma Homa Bay ema chopo gode giko mar weche manyien okinyi makawuono mana koselero kanyo mano lalo ma Kanyadhiang'. Odiochieng' makawuono ibe bweda ka iloro miyo ka intiere kaunti ma Homa Bay to ni ing'eyo kuonde minyalo luwo mar mondo mi ichopa kama idhiye mane wang' apaya ma Kindu Bay kochomo Homa Bay. Nyakora Mgejoangi yena mar mondo mi akaw yo madundo gi sani nyawadwa Sharon Ong'ao oseikore yo makare mar kelo ni nonro mar gazet. Oriti masani warom kendo kango chopo kanyo sadek e e chenro mar mbako romo. Nyinga Joyce Udur. Ang'o mosetimore ne joma ne ochweyo Ugandawa? Adhi primary Kangonditi Primary School. Gin kanye sani? Mobilize kalerte ne wago poro to gibiro wasombo kidi to watero kacha jite e secondary kacha. Waromo gi jodgi to wafwenyo sigand gima gimopondo. Siasa ka ng'amo ywaye maduong' kata e siasa en Daniel Arap Moi. Ng'e ranyisi mabeyo mane giweyo. Ne japiny opogore kata ng'ama ne nie duond loch ne neno ni kopo ni Kenyatta dhi Tom okawie thuolo ni mondo tanwa piny ni kaluwore gi mwaseneno kuome. Ang'o ma gitimo sani? To kata kamano be pod gin kodwa. Nakedo ne wach sukari ma jobunge jonjo kod Biwott nochaka ne bwana sukari. Gin kanye kod Walter Nyambaga tich ang'wen saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Ringreni wuoyo to be ichiko iti en aonda rem mora
en ranyisi ni ringreni wuoyo kodi. E penj laktar, walero weche ma ringreni temo nyisi ka wakelo ni paro mag jomolony. To wacho ni mondo mibed gi rageng' maber nyaka bed ni chiemo makare, nikech askeche gi iloso kuom chiemo makare michamo. Paro manyalo reso ngimani. Kochopo kar food allergy kae, to kinga ma del ma ng'ato chako gore gi chiemo mochamo. Kod weche mag thieth mayudore achiel kachiel kuom joma olony. Nyalo bedo ni ng'ato nigi ratil man malo. Koro konyono to choke cartilage ka toyore konyono nikech ratil mare man malo. Mano nyalo miyo bende ng'ato nyalo yudo arthritis no. E penj laktar gi Ruth Otieno, wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo, mana e Ramogi TV. Radio Ramogi, Kartun Jaluo. Radio Ramogi. Chiemo oken mana gima wachamo kende. En sigana, tim mapile, nyasi mar nyiso ni wan ng'agini. Mit chiemo en ang'o? Kitungu. Ber mar chiemo mar fry en ka kitungu neno. Wanono kido mag tedo e alworawa duto. Wafwenyo yore mag tedo mopondo, timbe anyuola, koda hera mamiyo kit chiemo moro amora bedo gi ngima. Chiemo ichamo ga wang'. Koro nyaka ikete maler koka obedo gimoro ma wang'i nyalo kelo miloma mar chak. Ma ok en mana tedo kende, en kit ngima mar oganda michiwo e mesa. Tedo gi chiemo kod jailieta tich adek saa 2 okinyi, kik bai. Chal mar pinywa en gima ichiko e mbaka ma wabedo godo kanyachiel. Ok oripo bed ni warito Trevor nyaka issue obedie. Nikech leadership is not just felt in a crisis. Chakre wach yuto nyaka somo, wach telo nyaka ngima mapile. Jopiny dwaro ni omiye strategy kaka ng'ani dok dala. Owe ponde toka gwam. Penjo madongo dwaro duoko makare. Wachiwo duol maduong' ahinya. Jotelo, jotim nonro kod jogo matemo kelo lokruok. Kitwa mokwongo namba 1 en ng'iyo kaka warito kendo wakonyo jopiny. Omiyo ka joka dhi marach to nyaka koro wanyisgi. Dwarore ni wang'e, wapenjre penjo kendo wayud duoko. Riwri kod Trevor Ombija, tich adek saa 3 otieno, mana e Ramogi TV. Nyakorom gajwang dakika en 34 tok saa 12 mar okinyi machiegni ma nonro mar gazet nyinga Sharon Ong'ao. Okinyi makawuono mana ka pile waneno gazede ariyo, Daily Nation kanyakla kod The Standard. To ka ng'ithor weche momi pek Nyakorom gajwang en seyo kaluwore kod monj ma bende notimne mana en jalup jatend piny e pacho ka, mano Rigathi Gachagua, ma bende notime kanisa moro mantiere Othaya e kaunti ma Nyeri. Daily Nation ondike kanyo gi dholiech, storm over Gachagua gun attacks, monj mopogore opogore ma bende osebed ka itimone chakre higa mar 2024 nyaka chop kanyo chieng' Jumapil, mano mar juma ma bende nwachakone. The Standard okete kanyo ni The Untouchable. Giketo kanyo tipo mago mag jotelo ariyo, nitiere kanyo jaod bura kata woman rep e kaunti ma Murang'a
Betty Maina kanyakla kod jaod bura ma Madhira Eric Wamumbi manyaka sani koro iseyo ni gin ema bende ne giiko kaka Gachagua nomonj odiochieng' mano mar chieng' Jumapil. Okan kenda kanya koro mgajwang' antiere gi jafwambo Hansel Oyango ma bende hadaro nono godo gazet. Hansel, hamus ni misawa gino mara ni chieng' makare. Chieng' maber. Otek ne jo Arsenal gocho nyogogi kendo jalup jatend piny machon be sani koro weche tek ne kaka pod ilawe ma ok moko kuom gi gin weche maber ahinya kata kamano to wamedo neno kaka weche medo yangore e piny Kenya kaeri ka waneno weche mag sikul bende oket ka ni nitiere nyithindo ma ok nyaka kata somo, ok nyaka kata mana ndiko kwano, nitiere weche mag nitiere chich moro ni osuru nyalo medore nikech nitiere kaka koro jotelo mag counties gi MCAs mamoko bende gi MCAs be chako kaka nitiere dwa kete state pension gi weche mamoko mang'eny ka ma Daily Nation oyango gi The Standard. Kata kamano to kaka isewachono momi duong' en weche mag monj ma jalup jatend piny machon Rigathi Gachagua osebed kimonjo. Aparo ni gazet manyalo usore nikech thoro weche tadno ka chale man The Standard nyakorom Gajwang' omenyo tipo mano mar jod bura ma Madhira kanyakla kod minode nikech magi to gin couples. Samondike kanyo ne power couples mano Betty Maina kanyakla kod jaode ma bende en Madhira MP Eric Wamumbi ema bende wachak godo kanyo gine ma bende iseyogi ni ne gitero guns mane kanisa mar mondo mi omonj Gachagua gi lange to kanyo koro keti to bende kinde thuolo mosekadho wasebedo kwa neno ka obila osika wacho ni ibro bed ka itimo nonro makoni kod kocha mane mochak godo hanno kocha makamano ochiwe ite mar mokwongo kendo gi ite mar ang'wen e gazet mano ma The Standard. Jotelo ariyo mawuok e gwenge mag Masawa mano kakisewachono women rep ma Murang'a Betty Maina gi Madhira MP mano Eric Wamumbi ma en ng'ato gi jaode iwacho ni gin e jogo ma osebedo ka pango kata mana chano weche mag monjo Gachagua jalup jatend piny machon osemonj madhi 11 aparo within the last 1 year makoro iwacho ni ji ariyo gi mosebedo ka ni e tok wechego kata mana Rigathi Gachagua osebedo ka kinde ka kinde osebedo kowacho ni ji ariyogo ema osebedo ka kochung' ne kata gin jogo machano monj mosebedo kimonjego kata mana ma nyocho monje ni oluongo nying-gi to gima koro miyo jopiny be chich en ni jogi kata kiluongo nying-gi kinde ka kinde onge kata kuma polis osedhiye ka polis wacho ni mondo okaw statement margi kata odhi odar dhoggi kata mana nyiso moro kata mana nitiere kaka okang' moro mosekawnegi to kata mana ka nitiere evidence no be koro onego bed ni nyaka sani nikech monj 11 ok en monj mayot in kimonji di 11 nyaka bede ni nitiere evidence moro manyiso nang'o ni jogi owuok kama jalup jatend piny machon Rigathi Gachagua to wacho nang'o ni en bodyguards mag ji ariyogi gi jo security members mag security team ne osebedo ka gin e jogo ma ineno e areas ni imonjego mantiere kata Narok kinde moko manodhi campaign ne kinde mag ombulu by elections mokalo ne odhi Narok campaign kocha tiwacho ni ji ariyogi nogolo order ni kik odonj Narok kik yiene mondo odonj Narok ma kata kamano to bang'e no jal mane o campaign ne to nodhi ma pod noyombo makoro magi gik ma pod ineno ka ntiere ka to watemo wamedo menyo weche ka waneno ni bro bedo nang'o nikech jotelo mopogore opogore bosewuok oko sigana ni achiel Daily Nation emoyange e rang'iny ainano jotelo mopogore opogore kata Matiang'i nyowuok ka wacho nang'o ni maeri en gima kelo wichkuot ahinya
ne wachni. To nyaka sani bende wang'e ni ji ariyogo mano jaod bura ma Murang'a kanyakla kod Madhira MP mano jaod bura Eric Wamumbi pok gidhi ka polis kata mana stesend obila mar mondo mi gindik dhogi. Seyo ma nyaka sani Gachagua bende seyo gi godo e okang' mager. Wach makama Nyakorom Gajwang konido thuolo wanisome kanyo e ite mokwongo gazet mano mar The Standard kanyakla kod it gazet mano mar Daily Nation. To Daily Nation ano ka ite mokwongo gimenyo okenge mopogore opogore ma bende Rigathi Gachagua osebed ka imonjo Nyakorom Gajwang chakre higa mar 2024 mane dwe mar 11 nyaka monj ma bende koro notimore chieng' Jumapil mano mar jumane. To osebed kimonje nikech kang'iyo kata mana kanisa osebed kimonje nyading'eny nikech dwe mar 4 higa mar 2025 nomonje kanisa moro mong'ere kaka PCA mantiere Mwiki mantiere county mano ma Nairobi. Achaka no kende dwe mar 7 ochako monje kendo AIPCA mantiere Kigumo e county ma Murang'a. Aya kopogore gi mano bende minode bende biwa kik wil kaluwore koda crusade moro ma bende nobago en bende nodhi omonj kanyo mane dwe mar 2 higa mar 2025 mano crusade mano baga Kamukunji grounds mane county mano ma Nyeri. Monj machielo AIPCA mantiere Gatundu South e county ma Kiambu kanyakla koda mano mana bende koro notimore ACK mano ma Witima. Koro wach ma bende nitiere nyaka karang'o ma bende monj ma kama gibro bed ka itimo to bilo siku manani watimo nonro to jogo ma bende yudo koda ketho pok waneno kata nakimako kitero kata ne nyim doho. Man kaka isewacho no nyaneno e wang' jowi ma Citizen ka nyiwacho ni en atamalo madhi 90 mag monj mosebed kimonjo Gachagua motudore gi kanisni ma koro penjo maduong' en ni dibede ni ok dwano dhi e kanisa koso en wach mane. To en owacho ni jog ma monje gi gin jogo ma state sponsored ma ni sirikal ema oro gi mondo gitim monj aina no. An gima lit na en ni sami monje no kuonde mi monje go joma mine dhiye, nyithindo dhiye, jomoti dhiye, jodolo nitie. Ma ng'eni gin jok ma ng'enyne ok gin ga joma violent, gin joma ng'enyne ok gin jok ma kata kimonjo to paro ne mokwongo en ni mondo ogol lweny kodi. Nyaneno kata mana e wang' jowi ka igolo nyithindo ka tiagas go nyithindo. Wacho ni koro Kenya wani wachopo kuma kata mana nyithindo aneno ka jibaki die kanisa to kanisa no nyithindo nitie gi joma mine. Wacho ni wachopo kuma koro kata mana ok waluoro kata mana kuma nyithindo nitiere. Wagolo gola lweny kumora mora nikech kata mana kinde machon niro ka lweny no wuok to joma mine gi nyithindo ok nego. To piny masani ni to lweny ko wuok to ng'ata tekni yudori kuonde aina to ni koro monj no pod dhi mana mbele kata mana risasi nye igolo tipo mopogore opogore kata mana mbui nye ntiere migolo ka igo nyaka risasi e kanisa no ma nyigolo kata mana tipo manye nyiso kuonde ma risasi nyo goyo. Akoro maeri en wach malit ahinya. An gima wacho en niya ok en regime mar Ruto ni kende mwanene attack kata mana regimes mosekalo attacks gi ne nitie mosenindo Raila Odinga neno ka ni monjo kinde ka kinde. Magi siasa maduoko ji chien, magi siasa maduoko kapo ni nitiere jomo tudore gi weche gi nikech anto ka aonge evidence ni ng'ane motudore go ka nitie jomo tudore to onego gi chiew ni kinde mag monjo ji e rally kata mana kanisa kata mana e romo nikech weche mag siasa kinde go nosekalo. To naneno kanyamna ka bishop mano mar Mount Kenya West Diocese mano mar kanisa mar Anglican Nyakorom Gajwang mong'ere kaka Gerald Muridhi bende noseyo weche ma bende osebedo ka wachore ni monj ma kamano ne en stage managed ni ginoero ma bende koro ni wuondro kodo ni jo Gachagua bende emano monjo kanisa ma kamano. Koro wacho ni en kuong' ahinya ne jogo eko ma bende osebedo ka monjo kanisa en kanyoero ma bende oganda dhiye mano mar yudo chiemb chuny. Oyere gi mano tenge e ite mar ariyo Nyakorom Gajwang bende aneno ka nitiere nonro ma bende notim koda Usawa agenda ne nyithindo manitiere grade mano mar 6. Paniki nitiere grade mar 6 Nyakorom Gajwang gi nyithindo ma ikore ne penj mar KPSEA mar mondo mi gidhi go de senior school. Koro kaluwore gi nonro mano mar Usawa gocho ni kwana tamalo mamalo mago mag nyithindo mantiere grade 6 okia kata mana somo yo makare mano kwana tamalo 51.3 mantiere skunde mag primary mago mag piny owacho. Nano kanyo bende skunde mag private mag ji giwegi kwana tamalo 42.3 okia somo maber. Iwacho kanyo ni kata mana book mano mar level 3 English mantiere grade 3 ok ginyal somo yo makare. Ma wach ma onego ng'i malong'o nikech ber somo en mar mondo yaw pachi to sama koro kinya somo to koro ing'eni nitie gik mi miss out on
kaka dhano. Wacho ni nonro ni nyotim e counties wa 47 duto ma nyotim ne nyithindo 49 madhi mana almost 50,000 mano nyithindo manie kind higni 10 gi higni 15. Magi nyithindo man nitiere ikgi makoro gidhi tieko primary gi moko mantiere makoro kodonjo e secondary school. Miwacho ni atamalo kakiwacho no atamalo 51.3 ok nya somo malong'o, mano e sikunde mag sirikal. To sikunde mag private to atamalo 42.3 mano be pod nitiere gi chandruok. Iwacho ni kuom nyithindo 143 mago mag grade 6 learners, iwacho ni ok ginyal timo kwano mawuok e grade 3. Matiende ni chal ka gima kwano mag grade 3 pod ohingo gi to gin e grade 6, grade 6 already. Tiwacho ni nonro ni nyotimne nyaka nyithindo manie refugee camp ma area paro ni e okang' mokwongo ma gima kama osetim. Tiwacho ni refugee camps to koro en was nikech 65% mana atamalo 56 mar grade 6 learners mani kuro be nigi midhiero mag somo gi ndiko mantiere go. To yang ka ni dibedie ni nitiere gik manyalo kos gino, ing'iyo ni jopuonje be nitie morome sikunde, jopuonje mage mondik gi sirikal, mage mondik gi board, to mage man gina internship, to mage mantiere kaka volunteers. Tiwacho ni kuom jopuonje 100, 8 kende emondik gi TSC, 8 kende. To modong' ondik gi board. To mondik gi board gi tiyudo ka jonyuol ema kendo pod chulo golo pesa mondo ochul gigo. Tiwacho ni kuom siling 100, siling 66 wuok kuom jonyuol mondo eka jopuonjego ochul. Kamano Ansela no ka thuolo bende ringo, ing'eni wadong' mana gi dakika 12 kende kapok watieko nonro mar gazet. Aneno ka thur weche momi pek bende pogre Nyakwar Gajwang biro bedo ka somo nonro mano mar usawa piny kanyo. Nyakwar Gajwang bla nok ka Trufena Mudhoni nyadendi ma bende nokwako yien kuom thuolo mar seche 72 bende jo Guinness World Records no yange kaka nyako ma bende nokwako yien kuom seche go duto te ibro bed ka imiye mich. Kata kamano wach ma bende nomako wang'a en wach mantiere ite mar adek. Nitiere nyadendi ma bende notimo penj mar KCSE penj mar klas 12 higa mar 2010. Kata kamano e penj ma kamano Hansel noyudo D+. Nochako dogo timo penj mano mar KCSE higa mokalo moyudo B-. To gima nodok e skul Nyakwar Gajwang bang' thuolo mar higni buora mosekadho go duto te en mar mondo mi one kaka onyalo somo somb nursing. Ero kanyo nyinge Frida Jerop. Iwacho ni kinda mar somo. Iwacho ni okange mokwongo ma timo penj no noyudo grade man piny ahinya, mano D-. To mano notimo e higa mar 2010, mano 2010. Sani oja higni 35 kaka oyange e gazet kae. Tiwacho ni kinde go en bang'e no to nodhi e keny bang'e no apa nokawo higni madhi 3 kapok odhi e keny. Kata kamano to ne en gi lek nikech noneno ni ka D- mane en godo cha ok ne nyal miye lek mare mabedo nas. Koro nodok okang' mokwongo to nochako drop out nikech noneno kapok noikore. Mana paro ni higa machielo 2024 ema nodoke to noyudo ka pok oikore mano drop out. Kendo koro higa manyokalo ni koro nyodok te maero nyo tiyo matek, Nyasaye be nyokonye maero nyoyudo B-. Maeri en puoch gi pak ne nyadendi ni, maeri kendo en inspiration ne jogo ma pod dwa dok sikul. Wacho ni higni kata kosekalo onge matek, pod inyalo dok mi idhi somo. Wacho ni nitie kaka nowe keny ne be higa ma 2018 ma kendo magi nomiyo bedo gi struggles mopogore opogore ema koro bang'e no kane osesettle ma koro nonyalo dok e sikul. Koro en mana puoch gi pak to jogo mano orem kata mano ok notieko sikul, maeri en chenro mari mondo imbende iluongri e bura. Inona ne wach ni kineno ni sikul no nyalo konyi to in bende inyalo dok e sikul. Mana kamano to piny kanyo Nyakwar Gajwang ite mar adek bende aneno ka piny owacho bende nitiere koda chenro mar medo omenda mong'ere kaka capitation, omenda ma bende piny owacho chulo e lo jopuonjre mano mar gayo
jonyuol mar mondo mi kik chul pesa mang'eny. To par ni free primary education Nyakorom Gajwang nochako e loch mano mar mosenindo jatend piny Kenya mano mar adek mano migosi Mwai Kibaki. Nyaka sani omenda ma kamano ichano medi kawuok siling 1,420 ne japuonjre ka japuonjre nyaka siling 2,300 gi 300. Wach ma bende noland kanyo kod migos Ogamba. Wan waketo wang'wa kapo nono nokete tim Nyakorom Gajwang en wach ma bende wabiro bedo kolandonu achiel kachiel. Odiochieng' manyoro Hansel bende jatend piny Kenya nantiere koda romo maduong'. Romo ma bende notime kar jot mare mano mar State House. Romo mong'ere kaka NGC National Governing Council ma bende kelo jotelo duto te moyier koda duond bura mar UDA mago jod bura governors, jolup governors kanyakla kod MCAs. To wacho ni yiero mar higa mar 2027 kaluwore koda lalruok margi gi ODM. Gineno ka gima ginyalo yombo wacho ni e yiero gi kura milion 2 nyaka mahao milion 2 nyaka milion 3. Jatend piny Kenya ng'eno sani owuok ne wacho gik madongo dongo. En koken Singapore to en milion 2 to gikegi samoro to kwande ni kako goye en oneno ka giseyombo. En owacho ni gini giseyombo. En onge wach moro ni gini wabro. To par ni mosenindo Raila Odinga noloyo mana gi kura 200 yiero mar 2022. Sani koro wacho ni margin bro bedo mana mahao milion 2 nyaka 3. Gachagua be kocha wacho ni emben gi numbers. Koro ng'ato wacho mana wach mare. Kata kamano to kwanda ni kigo malong'o tineno ka nyalo bedo ni nitiere adier moro e iye, but en adier ma nyaka warit wane nikech kinyalo maintain strongholds mag ODM tiriwo gi strongholds mag UDA kata Kenya Kwanza. Kata kamano to strongholds mag Kenya Kwanza to ng'eni sani koro Mount Kenya to beto barre matin a huge percentage kata tamalo maduong' ma Mount Kenya to nyalo we jatend piny masani. Kata kamano to nitiere percentage moro ma pod retain ombulu ma nyicho timregi nyicho yango mang'eny. Koro nitiere percentage moro ma pod retain kata ananyalo kete around between 30 to 35% onyalo bedo ni pod retain. Koro ma komedo gi North Rift, omedo gi South Rift ma en stronghold mar ODM, komedo gi Coast, Nyanza gi Western, Northern parts gi North Eastern kocha to wang'eno osebal gi Rigathi Gachagua gin chal ka gima gibro riwore gi jatend piny masani. Tiwacho ni ODM bosewuok oko ka osebedo ka campaign mar mondo osebedo ka temo jiwo ji mondo otim voter registration to areas mag ODM mano Nyanza gi Western. Tiwacho ni nitie kura registered voters manyalo lao 2 gimoro million. To konyalo yudo ka jo ODM nyalo jiwo ji mondo dhi ogo kura kik nindi, to jatend piny masani bende owuog oko to jiw joge kura kik nindi, to oyud a small percentage kata ken mana 20 to 30% mar Mount Kenya, to namba ni chal ka gima onyalo yudo. To kwan makamano bende wabiro bedo kwa ng'iye nonro mar gazet Nyakorom Gajwang' Ageta mano mar duond bura mar ODM e kinde ma bende sani gidhi nyime koda rombe mag-gi e kor gwenge mong'ere kaka Linda Ground. Kata kamano kapok wadhi mano, ineno bende singo pod medre Nyakorom Gajwang'. Gisani bende duond bura mar UDA bende neno kanyo ka gidhiro dwaro mar mondo mi governors MCAs Nyakorom Gajwang' e kind jotelo mamoko oyud pension. Mano kapo nono ni oyombi e yiero mabiro Nyakorom Gajwang' to kore ne ni pension ochak mi kanyo. To wach makama ano ka osebedo ka kelo ng'ur makoni kod kocha. Katiba ma pacho ka wachang'o nikech king'i article 77 kare katiba ma pacho ka kare mar 22 iwacho ni kare ma section mar 3 wacho kanyo ni retired state officers ok nego bed ni miyo pension makamagi. Ting'eni kochak migi pension Nyakorom Gajwang' iwacho ni wan kaka jochul osuru bende wabiro bedo kwa hinyore. To UDA gi joge to wacho ni nitiere kaka governors gi MCAs gi joma moko magin state officers, nitiere county state officers, nitiere kaka chandore bang' ka gisewuok e telo. Ng'eny gi bedo ga MCAs ema ka chandre ga ahinya pa nikech yuto gi be ok ng'eny ga ahinya kinde ma gin e telo no. MPs gi governors to kanega katimo marach ahinya kata ka bang' ka gisewuok nikech search gi be ok rach ahinya, pod nyalo sustain gi investment be ging'e kaka gitimo. Kata kamano nitiere pesa moro mimiyo gi ga bang' ka ng'ato owuok e telo. Koro mane ma koro akia ni
bedo nang'o dibed ni mano bro bedo withdrawn gibede pension koso bro bedo en paro manochwal e romo mar NGC ma bende notimre odiochieng' manyoro kama bende koro jatend piny nochiko mar mondo mi Kimani Ichung'wa kanyakla kod nyawadgi mantiere Senate mano Aaron Cheriot mar mondo mi gi draft iwacho ni gilos chik makama kapo nono ni bro bedo ka ikadho e od bura maduong' kanyakla kod od bura mar Senate mar neno ni governors, ward representatives oyudo pension bang' ka koro gisewuok e telo. Wan waket mana wang'wa to bende iwacho ni gin majority manyiso ni dwaro makamano samoro ibro bedo kata mnake kalo. Ok ni bo bedo dhi kalo. Dhi kadho nikech gin gi wuon bende gisero nikech ni yiero maduong' ng'ato ke kata mnaka obro bedo koyombo kata dok dala. Koro nyaka isir besides mano ndika nitiere lamza moko mimiyo gi payos moko mimiyo gi send off 5.8 million send off mano kitimo kin gi tam achiel kigo terms ariyo to en 7.8 million mapod imiyo gi koro pension it en mar ang'o ema koro wan wa pension koro mar neno ni gidago e ngima maber ber ni gino pod bro biro public participation mana kamano to kata na public participation go dong sani bende koro watimo mar nadko na iwacho ni bro bedo kichako kanyo chieng' tarik 2 dwe mar 2 mar higani ji adi ma bende kata wuok oko in iwuon isechope public participation moro ma indiko dhogi nikech moko bende wacho ni samoro chenro makamano ok time yo mahuyanga kata kamano nyakoro Ngajwang wach makamano ibro bedo kisomo e ite mano mar 7 ite mar 8 wang'e ni ODM osebedo ka timo rombe mage gi jopiny e kor gwenge mopogore opogore gidwaro winjo ni japiny wachang'o kaluwore kod lalruok ma bende gichano kod duond bura mar UDA. Nwaneno gi chieng' Jumapil na gintiere county mano ma Kisii. County ma Kisii naneno ka dhano tarage gana nowuok oko mane romo mano mar ODM. Nyakoro Ngajwang wach mar Linda Grono nitiere ite mar 8 ka nyaka sani ODM bende dwaro mar mondo mi e gwenge mag Nyanza mano county ma Kisumo, Homa Bay, Siaya gi Migori gichopa geta mar yudo joluto mbulu manyien 700,000. An gima neno ni mato mana pacha of course ODM mondo oket presidential candidate ombulu mabiro ibo bedo matek to gima neno ni mondo obed mayot in 2032 gi strategize ka gine sirikal matene ni gi find a way kata ken coalition gi man like-minded political alliances mondo gitimang'o gimany kaka ginyalo donjo e sirikal ka gisedonjo e sirikal then now gi strategize kaka gibro keto presidential candidate 2032 mano ka koro gine sirikal officially oere gi moko mag ni ka ji osegombulu koro ka gimanyo ka ginyalo gidonjo officially ma koro ging'e ni wan e sirikal operation Linda Ground ni ta anta yie kode nikech nyaka Linda Ground to sama gi Linda Ground ni of course voter registration to gisetemo ma gi push mano en gima ber ahinya to magi moko nego chung' kaeri mar ariyo ginego gi push ji mondo sami go ombulu mondo owuog oko go ombulu ne waneno Ugenya by election ka ne nitie ata malo matin ema nowuok ka ne ji dhi go ombulu ma mano nyiso ni kata mana national kata mana ombulu maduong' mabiro nyalo medre mana matin koro ka ginyalo jiwo jopiny mondo owuog oko nikech gisewuotho e gwenge mopogore opogore kaka isote ni gin Kisii yande gin Kisumo kinde moko ne gin Kakamega mano January 18 ne gin Kakamega ntiere kuonde ma ne gisedhi e Sindo Suba kochacha gi kuonde mamoko Coast bende gitemo strengthen kochacha mondo bedi koro kata kamano to nyaka gi work together nikech sani koro chal gima ntiere ODM ariyo ntiere moro ma ntiere gi rawere kata ko gin rowere gin joma pod tindo nyalo bedo ni gisekalo higni mag bedo rowere to pod gin joma tindo kisiasa kata mana kingima to ntiere section ma koro bedo led gi youth leader mano Daktari Oburu Oginga koro ntiere functions ariyo ananeno ni jogi onego work together gi man common ground aparo ni ODM berga manyo common ground nikech ineno ka sirikand Jubilee gi sani koro sirikand Kenya Kwanza ODM osedhiga mose manyo common ground kaka manyalo konyo jo Kenya koro mae gima koro nego gitime party ni ginenang'o ni kata mana karo were gintie gima gidwaro mondo winjgi joma dongo mantiere e iye kagi bende mondo winji mondo ji oriwre together an gima aneno ni jodongo need rowere bende need jodongo
onge ng'at manyalo wak kende. To kinde ka kinde kata mana ka giloso jotelo mawuok e duond bura mar ODM wacho ni gibiro bedo ka giloso gi jowetegi mar neno ni giwuotho kanyakla. Nyakwar Mgajwang' ite mar 10 biro bedo kisomo bende sigana aneno kanyo ka yiero mar LSK mano mar yiero ker margi kanyakla kod jodito mopogore opogore bende okayo chieng' tarik 19 mano mar dwe mar 2 na kachiel kuom gin bende ne gidayo dhoge kanyo mano mong'ere kaka Wanyama. Wach machielo weche motenore kod thieth mabedo mipeke ite mano mar 12 en ywak mago mag jochiw thieth mabende ne osebedo katie bwo Global Fund manyaka sani ywak ni dweche osekadho 19 Nyakwar Mgajwang' kapok ochulgi osara mage. Ywak mabende koro gichwalo ne jatend migao mochung' ne weche mag thieth Aden Duale mar mondo mi odonj e wach makamano. Ano ka moko kuom gima bende nodadhogi Sophie Yogo nitiere ka mabende osebedo medical laboratory technologist mane karo thieth mar Karachuonyo County Hospital mabende holera chedhnade mabende osebedo kokadhe. Kinde mokalo ne wan gi shida mar dakteche ka weche mag internship, weche mag chudo. Sani waneno ka dakteche oling. Matiende ni nyaka bed ni nitiere gimoro mane sirikal otimo maber ma nokonyo dakteche nikech pok wawinjo ka dakteche ywak. Kata kamano to health workers mamoko kaka laboratory workers nyicha nie ng'anyo. Wacho ka ni dweche 19 kapok ochulgi. Mago mana achiel kuomgi. Nurses be nitiere kaka nye nigi ng'ur moro ka be ng'urno be pod biro ma warito neno ni biro bedo nang'o. To wachore ka ni dweche 19 gi ngima mar jogo manie jogo midendo ni health workers gi ok osebedo mayot ahinya. Iyudo ka ng'ato nigi arrears mag school fees, iyudo ka ng'ato koro chuno ni jaode ma koro support gi nikech en osache oselew kuom dweche 19. Nyithindo samoro gigole sikul. Nyadendi moro ka iwacho ni miluongo ni Sophie Yogo ka iwacho ni osedonje gope. To beyond gope no en tiere kaka o struggle gi tuo mar stage 2 ovarian cancer mano bende miye midhiero machielo. Tiere jata moro ka be iluongo ni Alex Aluhava. En wacho ni igni madhi 2 sani koro kapok oneno msara. Koro penjo mama penjo ni to kara sirikal mosebedo ka nyisowa ni miyowa report ni weche mag jochiw thieth kata health workers ne gise sort out kara reports to gin reports mag nikech 19 months kapok ochul ng'ato. Mage gik makelo mibadhi osuptende wan nikech koro chuno ni nyaka koro ng'ato many means machielo ma oyudo godo. Koken timo mibadhi osuptal owuon tido ka koro chune mon omanyo tije moko maoko mondo tem konyo. Matiende ni koro seche onego konjo piny en koro ene tije mamoko nikech osache ok bie nikech nyisa ni chakre higa mar 2023 nyaka sani gin higni modhaw Nyakwar Mgajwang' gino marwa ni dwaro margi hibro bed ka iwinjo. An Salman mapiyo piyo ite mar 14 bende noneno kanyo ka nitiere ruoth moro kanyakla kod japuonj ma bende nonegi e monj miseo godo jomaundu kweth mago mag Al-Shabab ma bende notimore e gwenge mag Hulugo e county mano mag Garissa. Nyaka sani Nyakwar Mgajwang' en wach mabende police kata mano obila wacho ni gitimo nonro makoni kod kocha. Wach mabende nowuok kuom jaul wach e lo obila Michael Mushiri wacho ni gitimo nonro mar yango chal mano mar wach makamano. To weche mag monj mago kiseudo kweth mago mag Al-Shabab chak ka gima gichak giduogo kende pacho ka. Ne wach mabende naneno ka nosetieki pok wabedo kod repode makamagi machiegni ni donge machiegni pok wabedo go apani mogik ne weche mag Lamu kinde mokalo. Chakre Lamu no pok awinje sani koro ema koro maeri nyowuok to ma en wach malit ahinya nikech wachore ni japuonj ne obedo targeted ke jirande moro wacho ni en nyoduong' dhode ma jogo odonje ode mo make sure ni ocheko ka entie ma giyudo no onge gidhi e dhot ma next ema nye giyude ma ka nye giseyude ma nye gichiele gi lisasi. Kata mana chief ben nyo golo ko mo go lisasi apani kam mam toke owang' kitano gache moro kanyo be gari moro kanyo nitie kanyo manye chako gi manyo wang' kanyo. To ma en wach malit ahinya nikech ma e gima koro kelo midhiero kata mana ne somo nye waneno e wang' jowiwa ka jopuonje manie gwenge go wacho nang'o ni ngima gi ok ni kama ber
sirikal onego tim gimoro to TSC nyogolo statement apani Trevor nyosomo statement no kanyo nye TSC wacho ni kawuono gidhi e gwengego mondo gitim assessment ni gwengego bro bedo nao nikech nitie kata mana jopuonje moko ma bende samoro dwaro mar mondo midare gi tere ge gwenge mamoko kaluwore kod nok mano mar arita nyaka gisanya Koromga Jwang obila timo nonro mar yango chal mar wach makamani ite mar 14 gi piny kanyo bende wach nitiere ka Koromga Jwang ne jodongo jogo kuma bende hikgi oniang wang'e ni chenro mar Inua Jamii osebede ga kimiyo jodongo ma hikgi nitiere 70 kadhi mbele sani koro kaluwore kwa jatend migao mochung' weche mag omenda John Mbadi wacho ni omenda mano mar Inua Jamii Koromga Jwang get draft a policy budget mabiro mano mar kapo nono ni okadh Koromga Jwang chakre hik omenda manyien mar higa mar 2026 jodongo mohao igni 60 kadhi mbele ibro bed ka imiyo omenda mano mar Inua Jamii koro obedo lowered nikech wacho ni life expectancy bende en ga 60 kama aparo en gima ber nikech sani waneno ka samoro jodongo ema rito nyithindo modong jodongo ema nigi kiye jodongo ma mine gi machwe ma samoro yudo ka nigi kiye samoro kata mana janyuol moro dhi manyo tich oko to koro jaduong' ni modong gi nyathi samoro jonyuol moko pod somo jodongo ema dong gi nyikwayo kokalo mano jodongo be mondo warit ngimagi mondo gidag maber watem chwalo ngimagi nyaka ng'igi malong'o ang'e ni ma rien mana gima bro timore nikech achiel kuom gik mabeyo mananeno ka sirikand Kenya Kwanza ni notimo nen raise weche mag NSSF to gata malo maduong' masani koro kiretire to samoro igeno ni dhi yudo gimoro malong'o to magi gin weche maneno ka sirikal temo neno nang'o ni sami wuok e tich kata ka tich orumo kik ibed ni wuok gi lweti nono to kata ka ne ok ibed ni ok iti to koro sani koro wan gi Linda Jamii Inua Jamii ma koro imedo mondo igni odwok piny to 60 years aneno ni en gima ber mana kuma Koromga Jwang aparo ni wang'i machinglo gi sigana achiel gazet mar The Standard kapok waloro nonro mar gazet nitiere machinglo Koromga Jwang e ite mano mar 17 anno ka Kingpin ichwado koda tia gas kanyo to chal ka gima en wach maneno kobuogo kata mna jotenda arita kwe pacho ka Koromga Jwang jodolo bende buok ang'eni tipo makamani biro bedo kineno machiegni e ite mar 17 pa jasomo gi pa jandiko pogore kaka jasomo inene na dansa jagoro kata kopando kita ka ni IG Kanja eno kopando kaono ko wacho ni kaono kodwa ni ugesi kaono kodwa ni wagesi gini wacho ni gini kaka ntiere ni to Kingpin to nika osemiso rungu moro kanyo to rungu no odhi ochwado mana jadolo koro mairien kalure gi monj mose manyo monje godo Jumapil mokalo manyo monje godo kanisa koro jadolo moro be nie toke kacho tingo bade chalo ng'at ma nigi ywak kanyo nang'o ni mondo weche yo gin weche mabeyo to kineno Kingpin gi CS ma security kineno ka gin koro ging'iyo kando chal ka gima wechego ok timre to wechego to timore koro mano e pacha maneno kaka jagoro keto kaka interpret gi jagoro ni kanisni goyo to jogo monego kony kanisni to ng'iyo kando kocha matin ni nyaka be intie ga lwetgi ntiere e monj ma mosebiro kadhi nyime go aya wabere gima noteng'e Koromga Jwang biro bedo kisomo moko kuom weche mabendo mipeke gazet mano mar Daily Nation moro weche mag ohala weche matimre pinje maoko kanyakla kod weche mago mag tuke thor wache gazet mar The Standard nosenyisi Koromga Jwang tipo manomenya mano mar jaod bura ma Madhira Eric Wamumbi kanyakla kod jaode Betty Maina Koromga Jwang katika mano kawani somo gazet mano mar The Standard e ite mano mar aboro bende soma nena dwaro mano mar medo omenda kadul mar NSSF parni kaluore kod chik mabende nokadhi dwe mar ariyo osara mari nyalo lokre Koromga Jwang NSSF rates bende medre kanyo Hansel gi wachni mogik watieko nikech anno ka wendo business chop mane buonyere repradik of course medruok mar NSSF no to sani chal ka gima inyowa but an gima miya yie kode nikech aseneno jodonge gweng sama gi retire to gi chandre ito ka ng'ato tiyo for 30 years tido ka en gi pesa moro ma less than 300,000 ema koro dhi godo package 300,000 piny masani to gimi nyalo timo godo onge kata wan to wachna mogik en mana seyo weche mag monjgi
ok ne gibeyo kinde Raila Odinga, sani ok gibeyo kinde gi Rigathi Gachagua. Ok ni nikech koro en Rigathi ni koro gibeyo. Monj mag kisiasa gi ok beyo. Waseneno kata mana nek samoro osewuoke mamano ok ber. Sana kuonde mag lamo. Kuonde mag lamo wawe obed kuonde mag lamo. Mane ywak no. Wawe kuonde mag lamo obeda kuonde mag lamo. Gin kuonde ma ji dhi manyi kwe. Ok dhi manye monj. Ero kama na inya Hansel Kumbiro henuro mar gazeti nyakoronga jwa gazeti mumori kinde Standard kanyakla ko Daily Nation idhi nyieo gikanyo ben makelo e giko mar nonro mar gazeti dakika oskadha par tok saa achiel mano mar okinyi mabiro en twak e chenro mar piny twak mabende dhi ta kod nyawadwa Cleophas Oluoch kawuono chieng' tich ariyo ing'eni wantiere kod twak motenore kod chal mano mar piny Kenya warad kanyo kono romo saa 3 ka biro bedo ka kelo ni chal mar fwambo nyinga Sharon Ong'ao. No siempre nyalo ringi kirumi doke Manuel Pokoro O siempre nyalo ringi kirumi doke Toyo suna Manuel Pokoro Anyola nyalo wei kirumi doke Mondo mi iyud Nyasaye amalo kaka sikiza tune mari dial *860 *417 # Ramogi TV e od jothunde duto. Be isepenjori e sigendni mayudore kuonde ma waluongo ni pachowa? Kapuonjani nobiro nikech gwenyruok e kind owete. Riwri kodwa mondo wanon sigendni mabeyo mag kuonde ma wadakie. Nitie ninyuo kongo kacha niluongo ni kilap joko wili kochakore bombe madongo nyaka e gwenge ma iye Odusenge en piny joimbo mar oganda kiluonu wasenge. Ng'e gigo mamiyo oganda ka oganda bedo mopogore. Nueng'o ma wan godo ka en mar kunyo goldi. Urudi en kama ji duoge ji ok lal. Ng'e weche mane osekalo. Chon chande lweny nitie kor e gweng'. Rwako sigendni mag kuonde ma wadakie. Iwacho ni kibedo piny e kom kineno ng'ama lwete fuare kama mano nyiso ni jakano mulo ka pigo sechope bwo mesa. Ng'e gwengewa chieng' tich ariyo saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Chiemo ok en mana gima wachamo kende, en sigana. Tim mapile, nyasi mar nyiso ni wan ng'agini. Mit chiemo en ang'o? Kitungu. Ber mar chiemo mar fry en ka kitungu nene. Wanono kido mag tedo e alworawa duto. Wafwenyo yore mag tedo mopondo, timbe anyuola, koda hera mamiyo kit chiemo moro amora bedo gi ngima. Chiemo ichamo ga wan. Koro nyaka ikete maler koka obedo gimoro ma wang'i nyalo kelo miluma mar chak. Ma ok en mana tedo kende, en kit ngima mar oganda michiwo e mesa. Tedo gi chiemo kod Jailieta tich adek saa 2 okinyi kik bai. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Chal mar pinywa en gima ichiko e mbaka ma wabedo godo kanyachiel. Ok oripo bed ni warito Trevor nyaka issue obedie.
nikech leadership is not just felt in a crisis. Chakre wach yuto nyaka somo, wach telo nyaka ngima mapile. Jopiny dwaro ni omiye strategy kaka ng'ani dok dala. Owe ponde toka gwam. Penjo madongo dwaro duoko makare. Wachiwo duol maduong' ahinya. Jotelo, jotim nonro kod jogo matemo kelo lokruok. Kitwa mokwongo namba 1 en ng'iyo kaka warito kendo wakonyo jopiny. Omiyo ka joka dhi marach to nyaka koro wanyisgi. Dwarore ni wang'e, wapenjre penjo kendo wayud duoko. Riuri kod Trevor Ombija, Tich Adek, Saa 3 otieno, mana e Ramogi TV. Nyikwa Ramogi, bedi her mar loko puothi obed ohala madhi maber kendo med yuto mari. Ober nikech en crop manyalo miyo ipidh kata gwen, pidh dhok yo mayot. Wakelo ni chenro mar pur gi ohala. Chakre ikolo nyaka geng'o kute machamo pithwa. Pur mar nyanya nyaka ing'e tuoche mag nyanya mokwongo. Mar ariyo nyaka ing'e yedhe migoyo nyanya. Puonjri yore mabeyo kendo manyasani mondo imed keyo mari. Mondo iyud yuto maber en ni niang' nyaka ido maber miol ne pi, timne irrigation. Kaka chiro medo lokre, wanyisi gigo mausre kendo nigi nengo kaka kinde loko. Koro rabuonda no kapure kota eka ni kapure maber balose tayute molok kana yudo oduma e puodho mar kota ne eka. Tudri koda an Alori Nyaka Black, Tich Adek Saa 1:45 to mana e Ramogi TV. Nyakwa Ramogi jongo yawre kendo machiegni kinyi makawuono chenro en mar piny wan kaka warango chal mar piny Kenya. Gik matimore konde duto penjo nitie mathoth modwaro duoko. Duoko mwayudo kawuok kuom jolony mabende wantiere godo e studio kae ka achiel koda matudore kodwa bende kantiere oko. Wayudo thuolo mano mar twak kendo mar ng'eyo kaka piny Kenya ringo kaachiel koda kama timore e gwengewa. Adhi bedo kata e chenro ni nyinga Cleophas Oluoch, jagisumo Kanyakwa Mukeo nyaka Sango machiegni kar kae kama wadhi yudo thuolo mano mar twak kwagoyo mbaka kod welo mabende osedonjo e studio ka achiel mar mondo mi wakonu ni ginto gineno ni piny Kenya dhi e yo machal nade. Okinyi makana dhi megi thuolo mar mondo mi gimoswa ni okinyi to gichiwe yo machal nade. Ntiere kae koda Tom Ojwang Madanji ma en janon siasa. Okinyi makana ntiere kod wach tuma Nairobi ka oyawre Tom kendo machiegni Ramogi TV. Yo komani. Ichiwo nade? Chiwo makare. Ma higa manyien chako higa yo machal nade? Higa ber kendo rach mare bentie. Ber waranga ne ber ne gi rach ne bere kama ntiere kar kae ro kamano kubido thuolo mar jope studio kinyi ni makawuono. Bende ntiere kae koda Tabitha Nyandiek ma en janon siasa koso awach ni ja siasa. Angwarange ka achiel kode ka ukono kaka piny Kenya bende chalo. Tabitha yawre kendo machiegni. Oyawre Cleophas. Amo chopo kaka wuono. Kaka isewacho an iluonga ni Tabitha Nyandiek. Awuok e dala mar Homa Bay County. Ja siasa. Naringo ko mar woman representative e higa mar 2022. Kendo aneno ni ka Nyasaye oyie to 2027 abede kom. Kamano. Ber kendo mo wedo kodi ka okinyi makawuono ka amwe thuolo mar twak kendo ikono kaka piny Kenya ringo achiel kama chielo kae an tiere koda Job ntiere kae koda Job Eric Tambo mano kutre kodwa e yor Zoom achiel kowuok e Afrika ma milambo. Okinyi makawuono chal nade? Okinyi makawuono oyawre kendo machiegni Ramogi TV e thuolo mokwongo ichiwo nade? Ntiere maber, wachiwo maber. Kaka iwacho ni iluonga ni Job Tambo. Sani wan Afrika ma milambo lakini Suna East, Migori County. Erokamano ahinya. Awacho ni mawuo Migori kendo otudore kod achiel kachiel ka sani wadhi yudo thuolo mano mar rango ni to
piny Kenya chal nade. Ka wachako sani Nyakura Mogejwang' tie sigana madane mondo miyo warangi en seyo mapodi medo mana biu ne jotelo kaachiel koda ka sirkal kotenore koda monj mano timne jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua mano chieng' Jumapil kaunti ma Nyeri. Gik mathoth notimore kar kae, monj e kanisa ma kama osemedo seyo mopogore opogore. Wawinyane sigana ni kae to bang'e wabi gi twak. Paro mopogore opogore medo nyuolore ewi monj mano timne jatend DCP Rigathi Gachagua e kinde mano yore nyasi mar lamo mano bage kanisa ma ACK Witima e kar chung od bura ma Othaya e kaunti ma Nyeri Jumapil manyoro. Riwruok kanise NCCK kutane kod jakom mar Bishop Elias Otieno yango ni ma en monj mar 9 mano otim e od lamo gino magiwacho ni odhi ataro gi chike mapacho kae ka bende giseyo wito iro malongo wang' mano otim e od lamo magiwacho ni kide kelo midhiero kod kuong' ne piny Kenya. Gidwaro mondo migawo mar arita okwa ng'uono e lela kendo gitim nonro mapiyo magimak jogo mano opango kendo otimo monj makamano. Bende gidwaro mondo miyo okaw okang' ne obila mano otiyo gi iro malungo wang' gi lisasi e timo monjno ei kanisa. Jodolo kod jokend ratich oganda e kaunti ya Mombasa dwaro mondo mi piny owacho ochiw ler ewi monjno kendo okaw okang' mar chik ka giwacho ni rem timo kamano nyalo kelo tulo e pacho ka kinde mabiro. Twaomba serikali iheshimu nyumba za ibada zote. Twaomba serikali isijaribu kuvuruga au kuharibu na kuwatoa fikra watu ambao wamekuja kuabudu Mungu na wamekuja wataka amani. Mungu alete amani katika ulimwengu. Nyumba za kuabudiwa Mungu zinataka ziheshimike. Ninajua kwamba taifa letu tulimchagua rais na tukampa kura na sasa ndio amekalia kiti. Tungeliomba polisi waajibike na waeleweke kwamba taifa la Kenya lina watazama wao. Raia wote wanaangalia polisi. Tunataka wa record statement tutajuazi mambo ya criminal haina limitation. One day one time somebody atakuwa responsible na tutaona matokeo. Kwa hivyo wasife moyo na sisi tuko nao na tunataka wale waliohusika wote wachukuliwe hatua za kisheria. If you cannot do your job, then vacate the offices and let those who can do that job better do it. Leo tunazungumza kutoka Mombasa kwa sababu Waswahili wanasema ukiona cha mwenzako chanyolewa chako kitie maji. Iwapo kuna mtu yoyote ako na difference na mtu yoyote yule, kama walivyosema waliotangulia ni kwamba ngoja mtu amalize ibada yake, atakapotoka nje hatua za kisheria siweze kuchukuliwa. Lakini mnapokwenda ku-attack worship areas kama hizi, mnatupa tear gas ndani, kuna infants because kuna wazazi ambao wanakuja na watoto wao wamewabeba wakiwa ni infants. Kumachielo, jalup jatend duond bura mar Jubilee Fred Matiang'i oseo monjno ma owacho ni en tim wich kuot ka obuono sirikal mondo dhi joge Gachagua mamoko kuom josiasa liekoni ema noloso monj makamano. But we shouldn't go the way that happened yesterday. Very, very shameful. And we have seen this again and again and again. The level of arrogance that you see, goons, armed people moving around. And then, for me, no one will tell me, will give me lectures about, we didn't know what was happening. A national leader of Gachagua's stature, when they move to a particular place and they're going to have a function in a particular place, the county security team knows. The National Intelligence Service officers in that area knew that there was going to be a meeting that day. How can you tell me that they did not know there was a plan to disrupt the meeting? Weche kuthoth ni mago gin jotelo ma oloso moting'o nyaka jotelo mago mag kanisa. To Rigathi Gachagua wache ang'o kotenore kod gigi duto kama gintiere achiel kachiel mano kama gintiere ka wan gi duonde ma dhi thuolo kama winjane kanyo bang' monj makamano no wache ang'o kato bang' aduogo e studio. A gang of us 15 police officers, rogue police officers, under the command of 2 bodyguards belonging to that guard Betty Maina, the women rep from Ranga. These people came with a police vehicle, GK vehicle, GKB 765X, and another one from Maragua police station that ferried goons and police officers from Ranga. These officers attached to Betty Maina are the ones that attacked us in Kagio, they attacked us in Narok, they attacked Senator Nyoto in Muranga, and they have attacked us today. The vehicle's number are here, Kipchumba Murkomen. These police officers' images are circulating on social media.
So what are you telling us you have asked the IG to investigate? You cannot investigate yourself. This is a government attack, well known to Kipchumba Murkomen. Stop pretending that you are shocked that a church can be attacked. I've seen a lot of nonsense by government bloggers trying to say that we can stage manage our own attack. Where can we get access to tear gas? Is it sold in a supermarket or in Gikomba? Where do we get access to AK-47 assault rifles? Where do we get access to government land cruisers? Where do we get access to police uniform? Kwa hivyo tunakemea kwa nguvu zote tukio hilo na kuweka mbele yake Mheshimiwa Rais William Ruto. Ni lazima yeye mwenyewe ndiye ameidhinisha tukio kama hilo. Haliwezekani bila William Ruto kusema fanyeni hiyo kazi. Wacho ni tukio kama hilo haliwezekani bila rais kutoa amri. Anangoma debate ni katembra chakachel tabe nyandiek na chakodi kachel gino manoti morane Gachagua gazeti manyoro mara The Standard wacho katane Mr. President stop this matotha inya pod wantiere karaka gazeti ma The Standard ondike kar niero magi monde kan the untouchable gin jok machal nade ket picha kamar Woman Rep Mamuranga kachel gola ka jod bura Mamadira mano Eric Wamumbi kaya wacho niero gine jok mantiere idire kata kai tudogi kun monyo mano timne Gachagua chieng' Jumapil. Mokwongo adwa kwedo okang' mamalo gima notimore kanisa no nikech kanisa en kar lemo kendo joma dhi e kanisa wan gi nyithindo matindo, wan gi mine mapek, wan gi jodongo kendo gi nyithindo ma onego beni warito. Koro kinyalo dhi ng'ama ng'ongo to iolo tear gas e kanisa kama joma chalo kama ginitiere teneni ok ing'eyo ok ivalu ngima mar dhano. Awinjo ka Gachagua wacho maber ni ong'eyo joma notimo negi kamano. Koro akwayo sirikal ni mondo giwuog oko mondo gimak jogi nikech gin joma ero Gachagua wacho ni ong'eyogi. Koro wach mar investigation ginyalo timo investigation ka joma Gachagua no mention gi osemaki mosoi. To gima kamano konyadie mondo endelee Kenya ka sani. Moso sama koro wachomo yiero maduong' higa manyien nikech kotimore kawuono Nyeri kinyo dhi timore Kisumu, Uruja chando timore Mombasa kamano. Bende nano siasa higini? Joma ne ntiere kanyo ne gin jo siasa. Gachagua oluongo Woman Rep mabeja siasa ni joga ne mano kelo tulo kanyo. Koro tene ni en siasa. Mane kine mama ko timre Tom. Yes. Machiegni. Nyaka mirangi. Gino motimre ne Gachagua chieng' Jumapil. Irangi wang' machal nade. Nyaka sano wasujo ni okwayo mondo miyo tim nonro, jotim nonro bende koro osekwedo. Mwacho ni onge nonro mutimo uketho sa. Ponono ka en ketho sa, wacho Gachagua gini golo tear gas kure, gigolo bunde kure, gito sirkal gigolo kama chal nade. Inene giwang' mane? Charles mana kaka isewacho. Cleophas. Cleophas. Mana gima Tabitha osewacho. Wan kaka oganda joluo. Waseneno gini katimore thurwa mang'eny kendo oselal kod jowa. Omiyo an kaka jatelo akwedo wachno kabisa. Kendo gima kamae kodhi mbele to nyisowa kaka siasa dhi kawo kore mbele ka. Kendo akwayo sirkal to kata sirkal kende ma wach maduong' nego be odonje ka gin tenge gitim investigation e yo makare kendo e yo mapiyo. To jok manyalo timo ne nyithindo matindo kata jonyuol mowuok ni dhi e kanisa kar lamo Nyasaye onego kawnegi hatua mondo bed puonj ka chopo 2027 to bed kod siasa man kod kwe. Kamano. En gima nyalore biseno ka gima kamano timore. Kata geno mani ma intiere go. Jatend piny William Ruto ka donje telo no promise ni gik makama ok bitimo. Magi mana singo mose bedi ka ichiwo to kone ka iketo gi atim. Koro kata ma bene nitie geno moro amora ni nyalo luwe. President okwanyal keto geno kuome. To do nigi teko mar punish joma timo gik makamae. Koro waluongo do mondo wuog oko. Gitim nonro. Jok mose luongi nyingigi giluong mondo gitim investigation. Ng'at moyud ka nigi tudruok moro amora mar hinyo ji kanisa okawnegi hatua.
Erokamano ahinya. Adhi ane yeri Job Eric Tambo ka nitiere e piny mar South Africa. Achiel kachiel okinyi ma kawuono kae. Mokwongo isewinjo sigana mago ma ahinya mokelo kanyo kane iluwe achiel kachiel. Gino manotimore e kaunti ma Nyeri ne jalup jatend piny Kenya machon Rigathi Gachagua. Dirange yo machal nade to bende en seyo mosebed ka igolo gi riwruoge mopogore opogore moting'o mano riwruogno makedo ratiro mago oganda Kenya National Commission on Human Rights ma bende oseloso e wiye motegno. Irange gi okang' mane monego bed ni ikawo? Mokwongo wach motimore no wano wach marach sana, but gini kwang'iye matut ng'ini mondo sirikal otim gima kama. Ok apar ni, ok awach ni sirikal ok otime, but king'iye matut mondo kaka ineno jatend piny osewacho ni by 2050 onego bed ni wadevelop, mang'iso ni mondo dongruok obedi. Dongruok bedo mana ka kwe nitiere, stability. Koro an kang'iyo gini matut magi siasa marach maduoko wa chien. To kaluwore gi kaka jatend piny wuoyo mo odwa ni wadongi, to onge kaka wanyalo dhi dongo kapo ni gik kamagi otimore. Koro magi gik monego bed ni ng'iyo matut sana. Moko chak wacho ni maybe jatend piny emotime kata jo sirikal, nikech gini king'iyo matut ok apar ka jotend piny nyalo time kata maybe jo sirikal nyalo timo gima kama. Ka gitime kamano mang'iso ni gimoro amora mwatimo gi kata plans mwan go gite ok nyal chopo. Koro magi gik ma onego bed ni wastumo kabisa gin gik marach. To kapok ng'ato owacho ni en kama kama otime mang'iso ni gigo nyaka wang'i malong'o. Koro mago gik maduoko ji chien. Wan gi target kaka jo Kenya mondo kumodwa nodhi chope. To magi gik mosebedo ka duoko wa chien, makata king'iyo kumoro amora iwacho ga ni election violence gin ga gik ma duoko wa chien ma every 5 years yudo ka gik makamago ema duoko wa chien. Koro magi gik monego bed ni wastumo ng'ata regardless kata kichunge party mane. But nyaka kwongo ang'e gini kusu gigi ng'a golo gi. Ingadier ni sirikal Chumo maspano kuom ng'ikruok no weche mag mbui mago matimore mbui kata kendo mago mok nyal geng'. Tabitha biro iri kachiel. Iwacho ni magi gin religious institutions moting'o kanisa. Tiaga sigo e kanisa. Kanisa gin jogo manya wacho kata ni gin development partners mantiere. Giran schools, giran hospital. Kanisa mar ACK mana achiel kuom gi. Okony kata kanisa moko bende oge kod chenro magi gintiere godo. Tabilani enote mane magi makama e oro e piny manyalo tiyo kod gigo ma gig lweny konyo luongo kamano mar mondo mi giti godo e kanisa. Enote mane mioro ne jogi mane kanisa kata utelano. Cleophas gima nyalo wacho en ni mokwongo tim machalo kama ok wanyal luongo nying rais. Nikech en tim mathin simplistic. En tim ma ok wanyal luongo nying rais. Ang'eyo ni josiasa mang'eny kata jok maluwo bang' josiasa timo ga timbe moko to mondo gimor jasiasa mantiere malo. Koro gini en local politics kaka winjo kaka Gachagua wacho ni oblame Betty Maina ma woman rep makono. Koro it is a local thing. To rach no timore kanisa kama ji duto nitiere. Kaka isewacho wantiere kata gi investors e kanisa, wantiere gi joma ochung' ne yore mag maendeleo koni gi kocha. En gima nyaka wakwede okang' mamalo. Bede ni nitiere sirikal, bede ni nitiere oko, nyaka wakwed tima kamae nikech kiny idhi time kata kama opogore kata gi kanisa. Kata ka wanyalo bedo gi delegates from another country mobiro Kenya kaendi. To jasiasa moro mok wadwar nitiere e kindgi. Tiyudo ka jasiasa moro nyalo organize chulo machimo kamaendi mondo dhi otim kamano ende kanisa such a function. Koro wakweduru gini okang' mamalo. Jatend piny kik penj nang'o to ne nitiere kar ka ene momako gigi duto nikech mane jalupne machon makoro sani ero nobalo to koro ni ok ma sirikal. Cleophas, rais mar piny duong' nemomiyo kawo tich mar security omiyo Kipchumba. Kipchumba bende delegate duties ne joma moko. Koro wan gi security sectors from the local ground to the high office which is the presidency. Koro kwanyalo wacho ni gimoro kotimore local to wadwa blame president mantiere malo. Wachak blame gi joma ntiere piny monego beni kelo arita makende piny kama ne gini otimore. Mondo ginyiswa ni to gini ne giyie otimore nang'o, ne gin kanye seche ma gini ne timore. Nikech nok wa expect mondo president obedo thaya sama ne gini timore. To jo rit ngima mar piny mar dhano
e piny mar Othaya ne gin kanye sama ne gini timore. Yeah. Ero kama na yenyewe wacho ni en intelligence ma nyaka bed ni ng'ato ne ni godo ni ng'oma dhi bedo kar ka e gazet manyoro no yango gacha ni en gima no chana ri chieng' tich abich ni mai to dhi bedo ka timre achiel kachiel. Tom, kamirange kae ndio wacho ni accountability. Sirkal onego bed ni rango ne dir ratiro mag jopiny bende oyudi. Kantie nyithindo matindo mane ohinyore, nitie mine mane ogogi tiagas, nyithindo mane ogogi tiagas, jomoko bende noyudo hinyruok mopogore opogore. Kamibete bende in gi geno ni tend obila dhi yudo thuolo mano mar kono jopiny ni obila mano dhi ka ineno gi picha kata jok machalo obila nikech ka giting'o runge moko ting'o bunde kama ineno gi kar kacha bende gidhi thuolo mar rango ni mae ng'ama ne otimo gini mar mondo mi okete buk to wach ni ero okaw ne okang' mar chik mondo duokane confidence no mar jopiny kod sirkal matiyo. Cleophas, gini ok dhi bedo mayot. Gimomiyo ok dhi bedo mayot, aduoko blame kendo kanya dhi pogore gi gima Tabitha wacho. Jogi deal gi order wuok malo. To kaponi nitiere jatelo moro mopogore gi jatend piny madwa notim gimoro mondo mor jatend piny, penjo monego penjre kaka jopiny en niya, gima notimore ni nomoro jatend piny koso nokomore. To ka nokomore bosewuok oko mowuoye wachno to wacho nang'o? En ng'ama nyalo ng'eyo ka jatend piny omor kata jatend piny ok omor. Koro mane penjo monego penjre? Ma penji sani ng'ama nyalo ng'eyo. Nikech omanyo duoko kar kae mondo wang'e ni jatend piny Kenya William Ruto mor gi wach ni kata ok omor. Olose gima dhi nyiso ni ok omor en ka onge gimoro amora motimo. Kech nwakawo trust wamiye gi piny ka kaluwore gi promises manokonwa kaka jokenya. Koro en ng'at mokwongo maka gini litne onego bed nowuok oko to chiwo order. Kotimo mano kokalo kuom jatend migawo mare mochung' ne weche mag arita mag Kipchumba Murkomen manogoro statement tok monj ma kamano kata ka Gachagua wuon pok oloso. Mano pod en ok en okang' ma sirkal okawo koso ok nene ka lwet jatend piny Kenya William Ruto nitie kanyo. Cleophas, mano ok mokwongo ma ma Murkomen wuok godo oko kendo wuoye gik moko aina. Waseneno kata kijende ineno jok morwako mask mage jok mano wuok oko kitiyo godo kinego godo nyithiwa. Duma na dier. Koro ng'at monego bed ni wuoye wach ni mokwongo en jatend piny. Jatend piny, order mar jatend piny opogore gi order mar Murkomen. Jatend piny onego bed ni okawo gini. En jatend Kenya te. Kako timo Nyeri, kako timo Rift Valley, kako onego bed ni otimo Kisumu. Come on. Iwacho ni mano e chal mar wach. Ng'eni sani wacho ni en gimoro mobedo delegated mathoth ahinya. Kaka waseyudo Eric Tambo kendo oseduogo achiel kachiel. Mana kama nitiere kodi kar kanyo ne waloso kotenore kod development partners gi. Kanisa en achiel kuomgi. Paro mane menyalo bedo kar kae kaka jalony weche mag dongruok bende e kinde mamonje timo e kanisa ma bende en achiel kuom mago masiro sikunde osuptende moko nitiere magitayo e kind gik mathoth ahinya mantiere ka. Ote mane ma ioro ka monj ma kamagi timore to sirkal be nyalo bedo ni oganda moko onge kod geno kuome nyaka sani? Kuongo nadwa duoko gima Tomo temo wacho kanyo. Nikech ng'eni polis en gima ochung' kende. To kwa dwaro bedo mondo mi waendelea maber ka ng'ato timo makosa kanyo to mane jok michiko mokwongo. Nikech kapo ni jatend piny gik makamano kata ochako wuoyo mokwongo kapo mano ji dhi wacho ni en politics. But gimonyalo wacho kiduogo e kwesoni machielo no nyaka gik makamagi nyaka wastum kaka nwache mokwongo. Nikech gin gik makuodo wiji, gin gik maduogo wachien. Kaka na wacho ni mokwongo ni sani kaka wan gi target mi 2050 wabed develop. To mondo wabed develop kanyo mangiso ni nyaka wabed gi stability. To stability biro mana ka kwe nitiere. To kudni ni en kumora mora kunde wa ndalo ma siasa. Enena gima dhi kamano kamari. Neno kata by election magotimore ka spul ka bondo gini ka jiunegore. Koro magi gik matimore every now and then. Manyaka to kaka wanjo society nyaka gigi wawere go kabisa mondo mi waendelea. Nikech kok watimo kamano gik mora mwatimore gi biro mana kethore. Koro tunego ok wabed mokwongo wachako
wacho ni ng'ani motime nyako watimo uchunguzi, wan gi jok mochung' kar kende ma polisi ma nigi power ma nyatimo gik ma kamago. Magi mobedi ni watimo mokwongo, mane ka gik ma ben kisetieko koka ji nyalo chako wacho, nikech sama gik ma kamago otimore en gima rach adieri, but nyaka watimo uchunguzi mwang'e ni to gin ng'a gini motime, nikech kata king'iye mano ne wacho ni gima kamano, kata ka niwinjo ka jatend piny temo wuoyo loso temo wacho mondo ni wa develop en agenda achiel ariyo kamano, but agenda gi mondo ng'ato time mondo watime kaka jo Kenya, mangiso nyaka wakel kwe. Ka kwe onge, mangiso na agenda mowacho go te ok nyal timore. Koro mano en kaka nene from now. Erokamano ahinya. Eric, kapod antiere iri kanyo, iyude yo machal nade? Statements moko kaka gol ariyo, mokwongo nogol kata kod jatend migawo mochung' ne weche mag arita Kipchumba Murkomen, kaachiel kod kamachielo mano oor kata kod duolo mochung' ne kedo ne ratiro mag oganda. Statements gi gin strong, kinyalo wachgi, weche man kata gin weche mapek. To implementation kata keto gi e tim ema chal ni en weak, kata ka inyalo ketgi e tim e moro manyap kata mayom yom. Onego ridgi e yo machal nade mondo ne adier ni ok gin mana weche awecha, nikech ka Murkomen otieko wuoyo kata ka statement mare oro, ng'ato nyalo wacho ni statement mioro no en gimoro ma ng'ato nyalo kore ni kiny en chieng' tich adek, en gino mong'ere ni mano obvious, udhi timo nonro, udhi tieko, to bang'e nonro be dhi timre, koso gen ni pod dhi lal. Kar kete tim weche bed mathoth, koso ne kitimo tim mang'eny ahinya to weche oduok piny, koso piny igero mana gi mbaka kaka wawache karka. Igero gi structures mane gimonego bed ni wabedo mokwongo. Koro kapok aduoki mana adwa temo elaborate moro kama tin. Ineno gik matimore gigi, king'iyo gi gin gik moko ma samore wacho ni maybe society wawe gik moko dhi kamano, nikech wanyalo tiyo gi example ma kawuono ni motimore sani ni, but king'iyo gino en kumoro amora. To mano mineno ka samoro yudo kaka wan dhano wananchi gik makamago kwa kaw gi seriously. Yudo ka jotelo be mwaketo kuonde go samoro nyalo legea matin, nikech iyudo ka ok wang'i gi matut sana. To king'iyo gino natemo wacho ni king'iyo gik makamano ok en kanyo kende, watime level mopogore opogore. Ineno kidhie vio watimo moswalali kendo kanyo kwa idu thuolo mano ka waduogo kodi kendo ang' idwoknwa penjono kanyo mane medo mana lero karakacha achiel kachiel. Iwacho ni e kinde ni gin gik mathoth enye mantiere, weche bed mathoth Tabitha koso range yo machal nade, nikech ka iwacho ni gin ga heavily worded statements kama gintiere gi strong ahinya, to keto gi e tim ka manyap moro donje kata nyawo moro bende nenore. Cleophas en adieri ni wawuoyo mang'eny to tim to tin. Naam. Ok ang'eyo gimomiyo watimo kamano, nikech adieri mantie ni kawang'iyo rais marwa William Samoei Ruto ok obed piny, otiyo every now and again, waneno ka en oko kach chando tiyo, to joge ne momiyo tich gi be gitiyo, nikech nyaka nyicha gini timre chieng' Jumapil, san kawuono wan gi tich ariyo. Onego bed ni jogi nosemaki, nikech kama suspect osebede mentioned, nyaka bed ni jorit kwe ma piny kanyo oseringo mondhiyo jogi eki mokelo mbele. Koro kata ka investigation dhi mbele to nitiere jomo osedhi mosoyie ka wang'e ni kare nitiere tim madhi mbele. Ok ni wasiko wuoya. Words without action ok result to anything. Koro an akwayo jo arita mag kwe mantiere lokolo thaya kama ni gino timore, jogi wantie gi pichni gi kamera omak gi mondo tergi iye, mondo wami jatend piny tich mayot, nikech iwinjo ka osiepna Tom ka osewacho ni en blame ni okedo kuom rais, to rais okawo tich omiyo jomoko. Ok wanyal expect rais mondo bi ochung' e rangeye wa edho kanisni karito kwe mantiere kanisa, to nitiere jomondik tich. Eric owacho ni police is independent body, onego bed ni gitiyo tijgi independent. Samang' rais osedhi odonje tijgi chande tende na o interfere or pick a politics, which should not be the case. Yeah. Tabitha, yeah. Gini en siasa. Kaka wacho ga siasa duto kata siasa ma Homa Bay, giduto gibedo local. Gino timore Nyeri.
bende paro ni karkae kama siasa ni timre ma en local ka ma itimre jinene ka gimotimore Nyeri County kende to ma traditionally ma county ma wuok central mano mar piny Kenya kendo alwora mar Mount Kenya ng'ama benefit e tulo gi duto kama gintiere nikech en moro moko nego bende rango ne ng'ama yudo ber kata ng'ama yudo rach to igi duto ng'ama chal ka gima tiyo kode e yor siasa. Cleophas, pod I insist ni wach ni ok adwa pike jatend piny nikech just last week jatend piny nitiere Nyeri kono. Ok onyal bedo ng'ama ok ong'eyo kuma piny ochomo madang' obed last week odhi sero jo Nyeri kendo kapok wiko rumo to dhi otim ang'owa odhi chako goyo gi tear gas. Tiende ni ichalo ng'ama dhi sero nyako kendo ichako idhi ketho. Koro aparo ni ka en politics ma local mana mar jogo Nyeri gi kanyo Thaya gi kanyo teno ka gimo dhi bedo battleground nikech mana achiel kuom wechego ma liekore sani ok odhi bedo mayot ma jatend piny Kenya mondo mi oyud asira mano oyudo yiero mokalo kawuok kuom jogo mawuok masawa mar Kenya. Nyaka gi sani ok ang'eyo ni to ng'ama ochung' against William Ruto. Nyaka gi sani pok ang'eyo ng'ama ochung'. The only presidential candidate I know for 2027 and William Samoei Ruto. Koro Othaya kata Nyeri dhi bedo battleground between Ruto gi ng'a. Kado ang'eyo jogo ok ang'eyo ni Gachagua ochung', but kada ang'eyo ng'ama ochung' against William Ruto da wacho ni kata dhi bedo battleground kata ok dhi bedo battleground. But gi sani jachung' mar kom mar Ker en William Samoei Ruto. Erokamano Tom. Bende no ka kowuok Nyeri onya bedo macha mineno gi picha mar piny Kenya mangima kata ka range gi macha mar national politics kama nitiere kacha gimotimore Nyeri ka itude kod laro koma duong' ma pachoka kachel koda karango ni ero mae to en mana loko. Cleophas kiko wuondre uru. Gini en siasa. Kiko ber ni korach to waduoke ne obila. Kober to watere siasa. Gini en siasa. Mana kaka isewacho ni nitiere ng'at ma specific ma dhi benefit e wache. To gima timore en ma jatend piny nigi agendas mang'eny e Kenya ka. To agendas gi ok onyal deliver gi kamoro amora ka onge arita kwe. Gima duong' monego jatend piny owuog oko motegno kendo ng'e wachne en arita kwe mane piny. Mane gima jakom mosenindo Right Honorable Raila Amolo Odinga nong'iyo ahinya kendo mane gima omiyo nowuok oko kendo kedo ne piny mar Kenya ka mondo chieng' moro achiel generation mabiro odag kuma kwe nitie. Koro jatend piny nyaka wuog oko motegno kendo arita kwe nyaka omi priority kapok odoge agenda mamoko gi. Mana kaka nowuok oko nyoro machiegni owacho ni nyithindo mapok odhi school obedo implemented koso ok obedo implemented. Gima temo wacho ni jatend piny nigi duol to kowuok oko motegno mowuoye wach insecurities gima kama ok nyal timore kende Kenya ka. En gi ting. Kendo mane mawacho kata achiel kama entiere mar mondo mi warange e yo makare. Mano kama yudo thuolo kae mano mar rango achiel kachiel. Eric Tambo nitiere kodwa podi mano ka wadhi yude mar mondo mi okonwa ni en to be onene e yo machalnade mago weche ma pod donjo kar kachiel kachiel. Wang'e maber ni warango tulono mane omuoch kendo mano nenore monj mano tim e kanisa mane Gachagua bende nitiere mano chieng' Jumapil. Githoth ahinya kae tang'e maber ni kama watiyo kar kanyo wadhi bedo ka waloko tanga mara mano mondo mi warang machielo bende mantiere kae ka waluogi. To inyakwara mogi jwang' kama intiere iluwo chenro kama intiere kendo in gi paro mano kotenore kod chal mar wach kama wantiere kar kae. Nara mara mondo mi wayudgi achiel kachiel mago paro ma bende wuok kuom joneno mopogore opogore mano kama wabedo kae ka waluwe okinyini ma kawuono jogo maluwa e mbui mar Facebook kata oseoro paro mopogore opogore kanyo kendo en mana wach achiel ni to monj ma otimne Gachagua otim gi jo sirkal koso monjore en owuon. Jawrianda Jack erokamano kuom kete chenro kinyi ma kawuono kae kod Devi Moffat ma wacho ni ero mosno sipa mata Betha Nyandiek General Nyandiek achien wacho na mor kod tuwa kane kanyo mabe erokamano Devi Moffat. Rasa Tula wacho ni ero mara Jobless Corner Rabar represented ahinya ka entiere kar ka wacho na rok mameno da Esther ka entiere
e chenro kinyi ma kawuono Ras Kapilo kachel kora ka Fred Demba gima thoth nyama pod donjo kar kae ote mar Ruth Nyathi Ochieng donjo kar ka to bor ahinya asome kae kapok ayudo thuolo mano mar dhir Eric mar mondo mi ang' okona ne mathoth mantiere kanyo. Ruth Nyathi Ochieng wacho ni mokwongo akwedo tim mar monjo kanisa no e okang' mamalo. Gima wakia en ni ng'ano mane opango monj makamano. An ok anyalo wacho ni mano sirkal ema otimo kamano. I don't believe that our government can be that petty. Wacho ni there is a possibility ni gini inyalo pang kata gi team 1 term go. Wacho ni gimanyo go political sympathy. Gachagua manyo seek attention maigen mana pure politics. Wacho ni watu sio wajinga, jo siasa ok dhi maber pacho kae. Chal makenjwa kae sani onge kama safe. Makata kanisa ma ng'ato nyalo paro ni en safe bende arita onge. Gini nyolit na zaidi. Even the innocent citizens. Okber alotwak kanu moja inako. Erokamane nyako mote mari. Ntie gino mane lero nwa tambo kane poki ing'adori mano kotenore kod kaka irango chenro mabende biro achiel kache wacho ni ero inyalo ketgi e tim nade. Wacho ni tiaga sigo ika risasi baka giduto gine kanisa ma ikuone monego bende timo gi sirkal to golo statements malich kendo makech to ketgi e tim. Kama natemo wacho ni gini king'iye matut jatend piny osuwuok oko mawacho ni odwa ni wa develop by 2050. To gini king'iye matut mang'iso ni stability no en gima important sana. Koro kapar ka sirikal nyalo dhi sabotage gini mondo mi gino kech mae gima ketho nying. Nikech king'iyo target ma jatend piny nigo mondo mi wa endelea maber. To kapar ni gisani to embo dwaro mbulu kunde go onyalo dhi timo gima kamano. Nikech king'iyo jatelo machon mane jalup neno gi gik mowacho gi gik motimo ka gigo kapar ni de mi kata jatend piny paro ni do yombe kich gika kiki. Atimo mos mago wacho ni mok nyal geng' ang' wayudo thuolo mar man mondo mi okono weche mamoko mapontiere kar kae. Ada wuok e sigana no mano mar Gachagua mar mondo mi arang twak madhi donjo go nyaka tielo mar ariyo en twak mano mar ODM. Ada ni waranga mano mar Jondhiwa jaod bura mandhiwa Martin Peters Owino Wood Chief oloso kotere kod wach mar Linda Ground. Koro mogi jwang kama olose karka oloso ka paro mopogore ka kinde ma siasa gi osebedo ka gore kendo okenge mopogore ka bedo ka iluwo. Ageni wadaw yudo thuolo mar winjo duonde e mbele karka ka entiere Ndhiwa mano constituency office mare kendo ntie gima thoth ahinya ma bedo ka timre kendo oganda bedo kod geno. En Linda Ground koso Linda Mwananchi. Paro gibiro kae kinde ma jatend piny Kenya bende oselero kinde mokalo niero ODM kanyalo tiyo kod UDA to dhi neno kata ne oyude yo mane mar mondo mi one ni gino chopo makare bende achiel kachiel. Wadani wawinja ne duonde mano Martin Peters Owino Wood Chief jod bura mandhiwa owacho na likote kod wach mar Linda Ground kaeto bang'a duoge ground e studio ka. Munu kaka jakom ne timo ni ka gimoro jo central management osekale titere NEC koae NEC titere NGC National Governance Council mani mutingo wajumbe mutingo all elected leaders plus county chairs ODM bas ko kwadhi NDC gima ketho nwa chama en small click make a decision kagi ya NEC no tiwinyo ni gen kibere rani mano gimoko dwa no timne party leader wa wadwaro ni kuma party leader they one kaka elected officials wabed piny mwachungu ni gini ber watime uru kamano. Tabitha Nyandie kacha kodi karaka ma ODM podi ne ODM Cleophas siasa mag ODM ano ka ja ODM anantie sirikal ja UDA gima timore ni mara nyisi mane minane kar gima timore ODM ni to nikech chik mar Kenya yiena wuoyo e gimoro amora matimore Kenya ka ODM kaka ne jakomwa mosenindo baba wa Raila Amolo Odinga ne timoga
ka gimoro nobiro to nodhiga ir jopiny gimiluongo ni public participation. Koro kane jo ODM ochako wach mar dhi e ground ni, naparo ni gidhi timo gimiluongo ni public participation. Until it reached a point ma chako winjo gima jo siasa mantiere ODM, speeches magichiwo seche magintie in such meetings, it's purely political, to giluongo ni linda ground. Akia gimotimo ground magilinda. Ground dhi kanye. To mankono. Ground dhi kanye. Koro gima jo ODM linda ne ground ok ang'eyo nikech aparo ni ground mar ODM pod en mana ground cha. Wan kaka joluo wadhi goyo ne William Samoei Ruto kura in at 100%, yeah. Wadhi goyo ne William Ruto kura. Koro gima jo ODM dhi ne ground magiwacho ni gilinda ground ni ng'ama osekawo ground ringo dhi godo an pok aneno nikech nyaka gisani jaluo support William Samoei Ruto, onge any other person ma jaluo support. Koro kiwinjo speeches kaka jomoko wuoyo, joma chalo TJ Kajwang' gini joma gigoyo debe gi, ok gigo debe mar japiny, gigoyo debe gi. Pok awinjo ka ng'ato wuoyo about the 10 points agenda mane the late Raila Amolo Odinga oweyo e sirikal kaka ne gimosore gi ker mar piny mondo gi implement. Pok awinjo ka jogi wuoyo about. Pok awinjo ka jogi wacho kaka ginyalo konyo. Pok iwinjo koso pok ibedo kiluoga nikech ne gilose wi mai ka gintie. Asebedo kaluwo ng'ama na winjo ko wacho wach mar biro jowa mantiere sirikal mondo bi okonjo thurwa en Milly Mabona no wacho Kisumu. To reception moyudo kacha chande ne ok ber nikech luore ni ground cha no thiedhe gi adui mage. Koro jogi gibiro gilinda ground, to ground magilinda ne gin giwegi nikech thoth jo ODM gi gin joma nong'iyo liere kot baba Raila Amolo Odinga. Koro kodi mane giliere no kawuono kodi no onge. Koro gitetemeka, giluor. Gineno ni jomoko nyalo wuok from nowhere to timang'owa to kaw ground ni. Koro kigiwuondwa ne gilinda ground ne ng'ama opogore ne gin, gilinda ground ne gin. To nakwayo gi ni ka giyie to gikete dwach jopiny mbele, gikony jopiny. Gikony jopiny, giwere gi ground. Ground ni jopiny mantiere tong'. Irange yo machal nade. Iwacho ni en ote makende, olu gik moko yo makare, olu chik mag ODM. Dipo ni jotelo moko mag ODM ong'eyo chik mar ODM moloyo jotelo mamoko moting'o nyaka tend ODM moko mantiere kacha. Kiwinjo wach ma Martin Owino wuod chief owacho kar kanyo kotenore koda kaka ODM sani ringo. Cleophas, gima timore ODM mokwongo daher mar wacho ni en wich kuot maduong' e piny Luo. Kendo kata Raila Amolo Odinga kamoro amora mantie ok domor gi gima timore sani ODM. To agenda ma jotendwa nigo en ilaro ng'ama nyalo rwako wuoch mano Raila Amolo Odinga rwako. To kada wuoye linda ground gi linda wananchi, gigi te beyo. To gima timore ni samar linda ground podi sani onego benwa concentrate kaka wanyalo linda wananchi. Kech wananchi gima linda ground to ok gibi linda ground ka gidenyo. Koro jotendwa mano yudo thuolo mar tiyo gi sirkal onego gibiri jopiny to ginyis gi jopiny ni tiyowa gi sirkal okelonwa ma e Luo Nyanza. Jotendwa concentrate development. Kwa tieko development sa biro mar linda ground to jopiny gi ema biro ng'iyo tich ma sirkal osetimo e Luo Nyanza to gibiro linda ground kata ko wachni. Mar ariyo adwa duoko osiepna Tabith. Onge ng'ama osewacho ni joluo support President William Ruto. Gima biro miyo jaluo decide ng'ama support en tich matiyore Luo Nyanza. Kora temo kwayo jotendwa moyudo thuolo mar tiyo gi president otine jopiny giwek ng'iyo igi. Tabitho penjo moro ka ma keling openjo to ling. Tabitha openjo kanyo ni gidhi siro to ging'e nade ng'ama gidhi siro. Pod mane pogruok ma pod nitiere ODM ka. Omiyo wachako gi loso odwa. Ok wanyalo wacho ni wadhi support jatend piny to odwa wenyewe pod ok oriwore. Nyaka wachak gi riwo odwa. Ka odwa oseriwore to bedo gi duol adi? Gi duol achiel. Ot mariwore ni en mane? Nikech adaka oyweyo kar ka donge dakika achiel kende kar kae.
en ot mariwore ODM koso Uganda Luo koso neno ODM ka Uganda Luo mane pogruok ma Uganda moko pok ong'eyo karkani unene yo machal nade? ODM ko Uganda Luo en gimoro achiel. ODM ochakore Luo Nyanza, though a national party. ODM ok nyal riwore oko ka kapok ochakore ka Luo. Iwinjo wacho? Joluo riwore bwo ODM. Man. Nekura mo juang ada ka wiyo masani aduogo ka kotabith Nyandiek weche pod nego karka nyaka mano timore kaunti ma Kisumu waduogo ka mar mondo mwarange kache wacho ni paro moko biro maliw iwacho ga ni ghafla bin vu ng'ato bedo mariek ahinya weche notimore Kisumu mamoko no jomoko ka ong'eng iwacho ni et marieko machal nade weche moko nowuok karkacha moduogo karkae moting'o paro moro ikone kona kacha ni ero Wandae kel stima dala ka dala uma oluga subtende shaka uso broadbase ni tek Kaluo jomage ma uso broadbase Kaluo gi jo ODM gi jo UDA koso gi jok mage mantiere karka wakaw yoni nyakora mo jogen sario maro kinyi kaduogo magon mathoth pod antiere ka kod welo jo Berik Tambo ka antiere South Africa kinyi makawuono an ka kod Tom Madanji mabende nitie studio ka chel kora ka Tabitha General Nyandiek Chieng Nyandiek mabende ntiere ka achiel ka achiel okinyi makawuono ka kwanono kode weche matimore piny Kenya wakayueyo kikidhi mabor. Chiemo ok en mana gima wachamo kende, en sigana. Tim mapile, nyasi mar nyiso ni wan ng'agini. Mit chiemo en ang'o? Kitungu. Ber mar chiemo mar fry en ka kitungu neno. Wanono kido mag tedo e alworawa duto. Wafwenyo yore mag tedo mopondo, timbe anyuola, koda hera mamiyo kit chiemo moro amora bedo gi ngima. Chiemo ichamo ga wang'. Koro nyaka ikete maler koka obedo gimoro ma wang'i nyalo kelo meloma mar chak. Ma ok en mana tedo kende, en kit ngima mar oganda michiwo e mesa. Tedo gi chiemo kod Jailieta tich adek saa 2 okinyi kik bai. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Nyikwa Ramogi. Bedi her mar loko puothi obedo ohala madhi maber kendo med yuto mari. Ober nikech en crop manyalo miyo ipidh kata gwen, pidh dhok yo mayot. Wakelo ni chenro mar pur gi ohala. Chakre ikolo nyaka geng'o kute machamo pithwa. Pur mar nyanya nyaka ing'e tuoche mag nyanya mokwongo. Mar ariyo nyaka ing'e yedhe migoye nyanya. Puonjri yore mabeyo kendo manyasani mondo imed keyo mari. Mondo iyud yuto maber en ni niang' nyaka ido maber miol ne pi timne irrigation. Kaka chiro medo lokre, wanyisi gigo mausre kendo nigi nengo kaka kinde loko. Koro rabonda nuka pure kota eka nika pure maber balose tayute molo kana yudo oduma e puodho mar kota eka. Tudri koda an Alori Nyaka Black tich adek saa 1:45 to mana e Ramogi TV. Machini kendo nyakora Ramogi jwang'en moro mara ni pod ikete karka e chenro ni mara rupiny ka warango chal mar piny Kenya. Weche mathoth mobedo kaka timore pod wamedo mana luwo nigi karka ote ma wuoro gima wayudo thuolo mano ma twakodi achiel ka achiel. Nitiere ote mar Bernard Omondi Jaukwala
owacho ni kara ground ODM ne osekwal koso oburu ne oruenyo yawa en Linda ground mane Babu Owino owacho ni chwak piny ochiegni chwak piny ochiegni mor. Erokamano kuom ote mari Bernard. Alois Okelo wacho kar ni otene en mae owacho ni Tabitha Nyandiek ok joluo te support Ruto. Mahesh Ruto en commander in chief, koro onge kaka polisi nyalo monjo kamoro amora ka ok en mochiwo order. Owacho ni weuru umo gini onge kama Ruto tudore gi kura ma wadhi miyo. Wacho ni onge kama Ruto tudore gi kura ma wadhi miyo Homa Bay, omiyo weume. Frederick Osuru wacho kama orekle omos na jolony mane studio kar kanyo en wach monj Gachagua ni e kanisa to sirkal ong'eyo gima dhi nyime. Onge kaka Gachagua nyalo access obila man gi uniform kendo geche sirkal mag GK. Siasa ok dwar chuki nikech kawuono inyalo bedo sirkal to kiny in oko. Siasa mar ODM to ber ka gidonjo e twak gi UDA mano mar siro Ruto 2027 to nyaka migi lemo mano mar jalup jatend piny kik wuondwa gi migepe maonge. Alfred Osuru and Dandora Phase 2. Mosna Tom Ojwang ma Dexter Ferdinand. Mosna Tom Ojwang Madanji nyando karite. Wach matabi wacho ka ni tietho ground. Aneno Josuna used to be nitiere kama thoth ahinya kachal koda ka Homa Bay. Pod wamedo luwo kanya koro mujua kaono wamako welo mawuok e counties adek makaluo. Nitie sigana madang' winjo kae kato bang'e ang'e mabe ni aduogo ter kod Job Eric Tambo mana mondo miwa paro kama ODM nitiere kod siasa masani bende gore. Mako tende kod twak mabende nyaka sani ilieko kani nyalo bedo kanyo ikind ODM kod mano mara UDA. Wawinja ne sigana loso kod Sharon Ongao chieng' weekend. Twak mane gitimo kod jotelo johala rowere kaachiel kod jodongo gi jolony makaluo. Jakom duond bura mar ODM Gladys Wanga ne olando ni romo no moyiedhi kata Special National Delegates Convention NDC ibiro bagi mar miyo gi teko mar goyo mbaka kod duond bura mar UDA. As a party, it will not end here. The consultations will continue tomorrow in Kisii. We will go after that to all the 6 counties of the coast. We will go after that to Kajiado, Narok, Samburu. We will go after that to Turkana. We will cover Nairobi, all our bases. And after that, we shall have a special NDC. Our ED Oduor Ongwen is here, where this decision will be endorsed. Hakuna decision itachukuliwa kutoka kwa dirisha. Kauloso motelo eburano. Ugai mar ODM Daktari Oburu Oginga bende no jiwo ni gibiro bedo e lai manyime mar keto winjro kod duond burano mar UDA moluore kod lek mar mane osenindo Raila Amolo Odinga. An ang'eyo ni jatendwa mar Raila nisha nowewa kawanie sirikal miluongo ni broad based government to ok nowewa a broad-based government gimudho nowewa a broad-based government kawan gi 10-point agenda. Kata osebedo ni paro osewuok mopogore duond bura mar ODM kaluore kod yo magidwaro luwo ka gichomo yiero mar higa mar 2027 ne giwacho ni mano konyiso ni gibarore diere kaka ilieko. Chama iko na structures and the decisions will be made through the relevant party structures, and once they are approved there will be no reverse gear. We will be moving forward on our way to Canaan through Singapore. Kanyo kora dong kaka Joshua mane kaka Jakom Raila nowacho ni wadhi Canaan to an kaka Joshua abro neno natero u Canaan kaka adhomne Singapore. Koloso e kinde romono Senator ma Kisumo Tom Ojienda ojiwo ganda luo mondo olos kod duol achiel kendo ser jatend piny William Ruto e yiero maduong' mabiro. One day as a community, we must support Dr. Oburu Odinga together with the leadership, that we work with like-minded leaders
that we work with President Ruto to the next level. But we leave the party organ to ensure that the details of that relationship is worked in a document that will see us to the next level. Because you must be part of the next government in 2027. Governor e county wa Migori Ochilo Ayako wacho ni nyaka kasro kod twak kaluwore ni thuolo onge komedo kwa Uganda mondo sir oburo ginga. Ni daktari gwela jogi wan wasemi matoka mwakama no moke osedhire koro ringo wan wasedonje iye mtoka ni ringa dhia uye ni ji odonje kose kiki donje. Duond bura mar ODM kiny tero romo mar choko pach jokanyo e county ma Kisii ka buche mamoko bendo chan tim e counties mopogore. Sharon Ong'ao, Ramogi TV. Kama entiere. Eric Tambo, achakodi, chelkachel, ODM inene eyo machal nade, kendo kanyo kama wantiere. Angeni koro, nikechita nirmari nyalo bedo kanyo ka lalni, kwanya kanyo gimwech tereng, koro kita kuwe to chalo de lal. Koro nyaka sani, inene eyo machal nade. Okwongo, awinjo kaka Dr. Guru uwoyo, wacho kanyo ni ene Joshua. Lakini, kwangis Dr. Guru ni, yeah, it's true, nyalo bedo Joshua, lakini gimonego tim, kikuti gi styles mag Moses, nikech ineno, niye kaka Moses ne timo, niye kaka jino kao ga baba kanyo kaka wa Moses. Maka mi story more muma wacho ni Moses kane jo Israel dwaru pi, to chwado negi rock to pi wuok. To Joshua, ungiso ng'at ka ng'ato ni no, kidwaru pi, kuny kisimbi. Mangiso ni gini ODM nyaka wuogo ko sani, mondo ging'e ni wadwaro report card, gik makata ng'ato timo. Lakini kineno kata kaka giwuoyo, kaka jotend giwuoyo, kata kaka gidhiye ni TV gi kamano. Gigo agogi sana. Mangiso ni gipara nikech ne gibedo ga gi e kot baba cha. Pod gino dhi timore atima kamano. Koro gimwanyalo ngiso Dr. Buru kanyo kata gimwanyalo jiwego ni is true onyalo bedo ni wa Joshua. But Joshua ntiere style manutiyogo. Ng'at ka ng'ato responsible gi gik mono miye. Onge kwapi, onge gimoro mana Raila goga Luanda to pi wuok cha. Mangiso ni gini nyaka watima riek, nyaka watima mondo mi wachop kananyo. To kaka joluobi nyaka riwra motegno kanyo. To ok riwruok ni ng'ato kotimo gimoro, mangiso ni ng'ato nyaka tim tije. Jotelo moyier nyaka tim tijegi. Kumora mora ma gintiere. Kalo jichopo kanan ka kalo Singapore koso ipogore kod daktari lek maduong' ni to en mane mantiere ka? I think issue mar Singapore no en gima ber nikech adieri king'iyo Kenya kuma wantiere nyaka watema tek mondo mi wachop kanyo. But ntiere process moko ma nyaka to watim. Kwadwa mi kata example moro kanyo kaka party, ng'ini party gi nyaka gibet party ma strong. Nikech ntiere system mondo mi wachop Singapore no, ntiere system nyaka waketi, system gi mwadhi konyowa. Lakini kineno kata kaka jotend party go wuoyo, kata example no neno moko ka wuoyo kanyo, kata gik mopenji gi, gin kwacho mana ni dhi yiergi, to king'iyo gik magitimo, king'iyo skunde magiae, skunde mantiere constituency magi, kaka chalo, nyisi ni jogi wuondo wuonda kanyo. Kendo giwacho gi kanyo kigo agoge kamano to mago ngine jotelo kendo mag muchung' nudie mutegno kabisa. Kuru magi ene siasa mondo go beni waloso kendo mondo mi wadhi nyime. Nikech Singapore mondo wadhi eno. Singapore is true, wan gi capability, wan gi competency kaka jo Kenya mondo mi wachop kanyo. To mana ntiere gik monyaka wachenji. Nikech ka piny masani ilo ka jotelo moko giwachore kendo gigo agoge gin gi pesa kamando. Kineno kuma giaye mangiso ni siasa mwagoyo kudok nyatero wakacha nyaka wachange gini mondo siasa no terwa mbele. Nikech ka, like for example, ODM en social democrat. Kineno ka ng'ato nyalo dhi kata kaka kunde majinini gi owacho kaka en gi pesa kamano, to nyithindo kupoko dhi school, kunde mawae, kunde magiaye kamano. Nisi ni gini nyaka jotelo gi nyaka ng'ini gini gitiyonwa o gitine gi kende. To kwa yier ji nikech ng'ato nigi pesa. Kwa yiero ji nikech ng'ato nigi paro maliw manyalo konyo jothurwa. Koro mane mantiere that problem nikech yudo ka gima jotelo go wacho gi gik moko modwa dhiye o giti together. Nikech ODM nyaka beda party ma strong.
kabisa mondo mi okony nikech demokrasi no e gima konyo mondo machielo ng'ani nyalo ng'iyo ng'at machielo ni but timbe gi nyaka bed timbe ma proper. Miya winj paro bende kawuok kuom Tabitha Nyandie kod Tom kamano godo e studio kachiel. Mano kweth achiel mano rado Kisii kendo loso nitie mano loso bende ka gin Kisumu. Weche thoth ema ntiere kar kae. Ta ntiere kweth machielo bende makoro balo kod ODM matin. Giwacho ni wan dwaro romo mar NDC. Otele kae kod Senator Mike Nairobi, Edwin Sifuna, jod bura member Kasi East Babu Owino kod jod bura mamoko nyaka jalup Ogai mar ODM mano Osotsi e kind mamoko mantiere kar kae. Tabitha, pogruok machalo kamae mane ranyisi mar demokrasia to bende odhi chopo kumoro ma kore wacho ni eno Singapore ma jatend party mari bende koro en lek maduong' ahinya mantiere chaka mopogore gi mar Asla chakoro koso Asla chacha pod mantiere jochomo kanan ka ji kalo Singapore mondo Cleophas kapok achopo kanyo waduoke chien matin awinjo ka Tom gi jawinjo moro ka endi owacho ni ok wadhi goyo ne onge garanti ni joluo dhi goyo ne Ruto kura 100%. Ruto tine jopiny. Gima dwa wacho kawuono ni an ok achako support Ruto nyoro. Nachako support Ruto chon in 2022. Ma kang'iyo kawuono e pinywa mar Luo Nyanza, maendeleo mantiere kacha gin maendeleo mag national government. Omiyo jowa ma wayiero mondo tinwa ok gitine jopiny. Sani endi projects ma Ruto kelo ema giyiengore. Gin tijgi gin mana party after party, rally after rally. Kang'iyo maber kuma wuoke. Projects ma dhi mbele gin projects ma ne Ruto obiro mo promise wa tarik 2 dwe mar 10 higa mar 2022. Chieng' no kane Ruto biro maber, leaders mag ODM te no boycott that function. Koro ado wacho ni wan wabiro goyo ne Ruto kura gi timne gi tich mosetimo ne wan nikech nyaka ne wachak bede Kenya kaendi pok wayudo sirikal mosetiyonwa kaka William Ruto osetiyonwa. Mar ariyo ado wacho ni jowa mantiere gi tije madongo sirikal mantiere gi opportunities mondo o empower jowa o empower nyithindwa mag joluo mondo koro wach mar Linda Ground masani koro giwuotho rally after rally nigi Linda Ground ni ji obio Linda Ground automatically kaka ne Tom wacho cha. Ka wang'iyo for example recently SHA no yiero jotelo miluongo ni county operations manager madhi rito 47 counties. Kawuono CS mar health iluongo ni Adan Duale. Adan Duale no ndiki jo Kenya ma Somali origin 12 out of the 47 people who are appointed 12 of them gin jo Kenya ma Somali origin. PS mar health en jaluo iluongo ni Dr. Lunga. Dr. Lunga jaluo mane ntiere out of these 47 people en jaluo achiel kende. Koro kawuono idwa nyiso jaluo ni jo Somali osomo moloyo jaluo. To wan oko wawero tutam wawero broad base wantiere broad base ni wantiere nikech no miwa tich koso wantiere ni joluo wabe wapike broad base kato jadolo manoloso chako wacho ni ufuona to kore lawo to wachako yanye to jok mayanye gi gin jomar jobless iwinjo. Koro wadwa ni mondo wami William Ruto tich mayot jowa mano mi opportunities wawe bedo ni wan joluo wan mwang'eyo ratiro ni yo kang watimo kama to gini dhi timore kama cha ji dhi neno ni watimo marach to jomoko to timo marach to gigero godo thuchegi. Koro kawayo mano kadhi e siasa mar ipenja wach mar ODM leadership mar ODM nitiere team mar Linda Ground nitiere team mar Linda Wananchi. And from where I sit advocate for youthful leadership. Okwanyal bedo oganda ma lemo dak e bungu riek maloyowa. Nitiere le miluongo ni wolves akeni wolves ni en ang'o gi dholuo. Wolves iluongo nang'o gi dholuo. Wabo manyan. Director manyan pita ma wolf. Wolves gi ineno ka giwuotho to jogi matek ma pod nigi nguvu ema bedo mbele. Jok mool lema wolves mool jodongo gi nyithindo bedo chien. To ODM dwa nyiso wan gin aneno ka ne gin Kisumu gi kawo bango gi keto gimiyo kijendo ting'o ni wan joluo ka itelo no mana gi jodongo. Jodongo nengo yue to jodongo chiw wisdom from their comfort.
aluoro jaduong' Dr. Senator Oburu Odinga, miye luor kaka ng'ama ng'ongo. But kama osechope chande, kawuono na expect mondo ane wuode mosiepna miluongo ni Elijah. Eka nitie mbele kacha kaka ODM party leader. Nikech oromo. Is about 40. Wuode maduong' Japan is about 50. Gin joma oromo leadership. Koro kawuono kiketo wuondi maduong' mool kacha. Jaduong' ting' moro nogore piny e podium. Tibiro blame nga. To ka udwa wacho ni leadership mar joma dongo e maber. Nyisa countries mar led by 80 plus years old. Wachak gi Uganda bathe ka. Wadhi Paul luongo ni Paul the nini for Cameroon. Beer for Cameroon. Mago jodongo. Koro can we compare Kenya gi countries ma being led gi jodongo? Ka jodongo leadership gi ber. Koro anakwayo jo ODM ni give me opportunities joma tindo. Leadership machalo party leadership need somebody mantie gi charisma. Idwa nyisa ni kawuono Buru nyalo dhi ma mobilize ji. Ma ji kijendo chakre ngo bang' Oburu ni wan Oburu biro koro wan waluwo bang' Dr. Buru. Jaduong' ma is 84 years old. It's time we give leadership to the young people. To kata kichiwo ne young people moskom ngadi Tabitha. Party structures bende ntiere. Okenge monego bene luwo mondo miyo tim gima chalo kamano. Bene kata jotelo matindo bende onego luw structures machalo kamago moket kod party. Koso onego dhi mana gi euphoria mano maniero. Kae kama wachomo mae gima piny dwaro, mae kama onego bene obet. Asewinjo Cleophas, asewinjo ka jotelo matindo mantiere ODM go endo giluongo for NDC. To na winjo kane jo ODM Linda Ground odhi Kisii, gichung' ma gisepogore lemo. Gisepogore lemo Kisii. Tiende ni ka gidhi kata mana NDC no endo, gisemiyore lemo kigin. Winja. Koro joma tindo kande osetim gi ang'owa, osekir gi yoko. And some of these people, joma nitiere ODM Linda Ground gi, gimomiyo pod abiro heshimu baba wa mosenindo Raila Amolo Odinga en ni baba ne empower joma tindo. Baba ne empower joma tindo from nothing. To joma tindo mane baba empower mano donje leadership in their early 30s. Ema kawuono wacho ni joma tindo onego bede telo. Tiende ni gin kana gisebedo empowered when they were young, kane gionge gimoro amora, koro gidhi giyudore kacha, koro gidwa ni joma moko bubena otimang'o obede empowered. An kanyo ta onge kodgi, kata onge ODM, lakini it's a bad precedent ne Kenya leadership. Osiepna ni winjo ni dwa dhi bedo MP Manyando. Pod otin. Koro kokwa miye mijing'o, kokwa loso ground favorable, kokwa manipulate nyithindwa matindo mantiere dala ka maonge kony kaka ginyalo konyore, wa manipulate gi handout moko matindo tindo ni pod utindo ok inyal. Mano onge kaka wadhi endelea. An be aparo 2022 kana manyo piny. Nitie jokuodo mana chope jomoko kana ni opodi tin. An ok atin. Aromo. But gineni ni otin samoro ok ochwe, samoro chal nade ineno. Koro mano ok iromo telo. But countries ma being led gi wazee ema riche mogik. Nikech jodongo gi gimoro manyien, technology ma wantiere godo sani, technological advancement ma wan godo sani gionge godo. Piny move forward. Wabedo digitized. Ang'o miyo pod wadok e analog mar jodongo. Erokamano. Tom, antiere iri. Inti nene gi okang' man. Okay, clear. Moro meng'ato kik wach ni Tabitha oseanyo jodongo, tiende gi jodongo. Mondo mi wasuda nyime, bende korango gi achiel kachiel. Telo mar ODM, jogo matindo gi jogo ma tene mosebedo kacha e duond bura no mano mar ODM, kacha nitiere pogruok mano mar paro. Omi ojende thuolo mar kawo telo mag ODM gi ng'a to yo machal nade koso giloro chike moketi cham. Okay, clear for achako ka wacho kuma. Joshua umany Caleb. Kana no ginya donje ka Caleb. To ODM ok nya bedo ODM ka Bobo Wino gi Sifuna onge. Kech gine jok mano jaduong' Raila Amolo Odinga o empower mondo bi empower youths magin kaka wan. Koro ko gino bedo cut off, mano iso no dhi chako empower youth from the start. Koro akwayo Dr. Oburu Odinga mondo luong Bobo Wino, oluong Sifuna, owinj pachgi kaka ojende. Mane gima jakom notimo. To kidwa keto ni dwa ni tero Kanan, titero Singapore at the same time, mano ok bitimore. O decide ni wadhi Singapore koso wadhi Kanan.
Ura de Kanan kukalo Singapore. Ere ka didhi Kisumu kikalo Nyeri. Mane gima party leader wacho. Domo ko Niswa kwa dhi Kanan kata wadhi Singapore. To mana gima osiepna Tabitha wacho. Jotendwa otine jopiny. Wan gi CS mang'eny ahinya Nyeri ka. To ok mon gi pingo sirkal ka koro sirkal ok dhi maber. Samoro wanyalo yudo konyruok through pingo sirkal. To samoro jomoko wacho yes, jomoko wacho no. To ka wan joluo omiwa CS ariyo to wadhi walale sirkal te, onge tich mabotiere. Ka wuoyo kuom CS energy, Opiyo Wandayi osebiro e Nyando, constituency mara mang'eny kabisa. To Nyande mar stima electrification pok otimore kata matin. Kora penjore an to biro ma kata bedo ne CS mar energy konyo Nyando constituency gang'o. Nyaka jotendwa mano yudo thuolo mano Raila Amolo Odinga keto negi moksoge sirkal tigi that opportunity mar kelo dongruok e Luo Nyanza. To mokwongo nyaka gi empower youths. Youths onge tich. Mamano kik wawuond. Empowerment en gimoro ma itiyo godo iwacho ni mana blanket term. Ochalo ng'ama wacho ni I'll develop infrastructure. Infrastructure en gik mathoth. Ong'ado oketo mana kumoro achiel. Kwa wacho empowerment mag youth gi mar mondo mi gwenge wa bende odongre kata gikalo through siasa ni. Empowerment itiende ang'o? Nikech ano empowerment mathoth kantiere to ka wapiko mang'eny ukete tok lori, idhi pog Nyando, idhi pog Kisumu, ipogo Migori TTC, ipogo gi Posta Ground, ipogo gi Kirindo, jog mantiere Suba, jog mantiere Homa Bay. Kama gitie kata iluoro gi kuonde mopogore opogore. Empowerment itiende nang'o? Apiko ni empowerment ma ineno ni jaluo nyalo yudo kata nyalo bedo godo maduong' ahinya e kinde ma walose ni kositime machal nade. Ahinya bende kirango duond bura mar ODM kama joma tin manye duol monego winji. Cleophas, empowerment nyalo tim gi yore mopogore opogore. To kik wa concentrate achiel. Wantiere kod nyithindo mang'eny e Luo Nyanza ka mosomo kendo go buk maber. To opportunities ok ni onge. Jotendo ti gi opportunity ma giyudo mondo giso nyithindo. Makata ka chieng' moro thuolo giwe kanyo to gibiro wacho gin proud no gikawo nyathi achiel ariyo adek giso gimiyo tich. Mano empowerment. Nyakoro Mwajwang. Bende jotelo go osebiro kama intiere. Noso wacho kacha ni Sarumo. Bende iseneno ka tije gichopo ni kamora mora ma bende iluogie. Nyakoro Mwajwang koni kacha mondo yorno ote SMS line oyaw pod en ariyo adek auchiel nono pod wamedo mana rango gi kachiel kachiel onge thuolo madek adek kata ka oyweyo nitiere wuoi ote modonjo kar kae ka wuok kuom Ezron Maka Marera. Wacho ni kane William Ruto timo campaign mage negi chuo manifestos mage mege kaka Kenya Kwanza machalo kaka affordable housing wacho ni dhi mbele sirkand Ruto mano nitie kaka SHA dhi mbele bende Inua Jamii kachel koda kama moko mathoth bende pod dhi nyime. Omiyo Ruto wan kaka joluo nyaka wamiye tutam. Erokamano kuom ote mari. Diere Privika Perez mawacho kani oluo chenro wacho ni mosna wuo Nyando Tom Madanji. Omuro Daniel wacho ni Tom Madanji nitiere chenro kar kae kendo ber ahinya okinyi ma kawuono jo-Nyando duto nitiere kar ka wacho ni yote yanawezekana. Erokamano ahinya. Ruth Nyathi Ochieng wacho ni Wolves gin otoyo, otoche gi opogore, otoche gi nitie nyaka otoyo machielo cha ma en aena cha bende donge. Aya, winjo kanyo Wolves ai, koro wang'eyo otoyo, ang' warange kanyo. Wolves en Kibwe. Kibwe osekoni kanyo ote mare. Erokamano ahinya, wapujore ka kwa sudo. Yana mono miaka wiyo ni masani Nyakoro Mwajwang gi ote mathoth ahinya ma pod donjo kar kae. Achiel kachiel ang'e ang'o yudo thuolo mano mar somogi kano wakoni SMS line wa bende kik iwe nono ma ok ioronwa e ote mari achiel kachiel. Wacho kani oyawre kare pesa mar jodongo pok waneno. Mano gimiwa warito pesa to ok wane penjni wane ni bende pesa nyalo donjo. Abo manya pisa muchune pesa jodongo gi pesa nitikie kod mon liete bende tiega gi pesa gidonge. Ang' warange achiel kachiel. Waduogo kwa kod romo mar duond bura mar Tabitha Nyandieko. Kodi Tabitha Nyandieko party leader ojakanyo mar duond bura mar UDA. Aduogo kod twak makamano bang' yo makao sani mar oda penjo kane romo mano bedo duche manyoro
kanu ntiere ka jot ma jatend piny Kenya. Jotelo mathoth nochopo kar kacho na jok modar modonjo gi sir ma ichiwo ne jatend piny Kenya William Ruto romo mar kuku mar tenda UDA. Gichano tiyo gi ODM machal nade. To bende jatend piny Kenya nowacho gimoro kacha. Ne kotiyo gi ODM odhiombo joka mabor. Joka gi jok mage. Koso jogi e joka lewne magiloko. Waka yue nyakoro Ramogi Ojwang' kikidhi mabor. Woktich ka woktich wakelo ni don ya wotonagi. Kabinet chario kati chario Nyakoro Ramogi Ojwang' en odiochieng' mar yuto mari. Chieng' tich adek kati tich adek Nyakoro Ramogi Ojwang' en odiochieng' mar mine nyalo kachiel koda weche hera. Awendo. Kachopo tich ang'wen Nyakoro Ramogi Ojwang' wakelo ni kama nene, yani TBT, kod thume mamit mokalo. Furahide edition en thum kaliech. Loso kapuoyo Nyakoro Ramogi Ojwang'. Ka wakelo ni jothumbe mopogore opogore. Kanyo ndo bende wakelo ni gimiluongo ni yawa. Siku njema huonekana asubuhi. Kabisa Anuari. Amangana gao. Seti him. Chamige. We museo. Kenya nzima tunasema jambo Kenya. Wax. Tiki. Taka. Twende sana my people. Hapa ndo nyumbani kwa muziki wa Afrika Mashariki na malezi ya vipaji. Sasa tuko tayari ku drive on. Mibibi na mijize. Leteni porojo sasa. Kwa habari za kuaminika kutoka kila pembe ya nchi. Are you ready? Leo kati ya Ingwe na Gor Serikali. Hapa ndio home. Wawa. Radio Citizen. Radio number 1. Radio number 1. Machigni Nyakoro Ramogi Ojwang' chenro mar Goma Owake. Wokti chakelo ni mix mokwe. Kaito tichario. Reggae Owake, yani tunaongea na Majar Rastafara. Alafu tichadek Nyakoro Ramogi Ojwang' akelo ni mana yani ngeni mpaka kiwasani. Tichang'wen is kama nene, yani kitambo zama za kale. Alafu Friday, si unajua tu Friday tunafanya namna hii. Nyakoro Ramogi Ojwang' Friday supuzo wake. Sapara kidaka paga beat nyaka sapaga rio kod an PDG Papa Vic, yani ukipenda mzee kijana. Machini kino Nyakoro Ramogi Ojwang' en moro marani podi kete karkae cheno ni mara rupiny wa medo rango chal mar piny Kenya. Siasa mag ODM wadeno weka bathe kendo wadonje twak machielo kae mawarango gino ma jatend piny Kenya William Ruto no wacho. Wacho na dhiombo gi mabor ahinya. Bed gi ng'eyo ni Nyakoro Ramogi Ojwang' tie romo machielo mabende wamedo luwo karkae matimore elok tich mano mar IEBC kauno gichiwo twak mar igotenre kod ikruok ne yiero maduong' mabiro ne gidhi bedo kacha ka gitimo yo machal nade gintiere Anniversary Towers jofwambo osechopo kar kacha kendo wadhi yudo thuolo mar koni achiel kachiel ni kacha to gidhi bedo e yo machal nade okinyi ni ma kawuono wadhi bedo kae ka waluwo ni onego chakre saa 2 okinyi ma kawuono ka osekalo dakika 33 kauno chieng' tarik 27 dweni mokwongo chieng' tich ariyo ka wantiere kodi kar ka ng'eyo thuolo mar ng'eyo jogo madhi bedo ka twak oting'o jakom mar IEBC jalupne kaachiel koda ka jokanyo mamoko moting'o commissioners mag IEBC okinyi ni ma kawuono ka gichake achiel kachiel ang' wamiu wach makamano mar en status update on election activities kata ikruok ne yiero ka dhi bedo kacha kaka iluwe. Nyakoro Ramogi Ojwang' wako ni kacha weche mathoth ahinya dani kapok adhi e twak mano mar UDA mano ma ka wantie kar kacha Ruto wacho ni adwa yombo gi mabor mano jatend piny Kenya kanyo nitiere paro mathoth ahinya mantiere kar kama bende koro iluwo to kae achiel kuom gino miluwo oteno donjo kar kae kapok adhi kucho iwacho ni ero
Pastor moro nowacho ga ni joluo fuona nowacho adier. With only 2 CSS be mok ti giketo wagi broad based ma wiwa ok ti walo kabisa. Uluongore ga ni Junior Oyare Zoyare. Erokamano. Frederick Osuru wacho kana pogra gi Tabitha gi Tom ni ODM without Babu gi Sifuna ok nyal bedo ODM. Dr. Buru ne ok oyerore kende bedo party leader. Odhi nyime kata kowacho ni rowere ma obalo gitendo Buru gi to sekonyo rowere wetegi gang'o. Wacho ni Babu kato wuon kia gima odwaro. Maro bedo governor Nairobi, maro bedo party leader, maro bedo kingpin. Mano te kendo pachi achiel kachiel ena moro mi awinja ne wach ma jatend piny Kenya no wacho kocha kato bang'e aduogo ka wadhi nyime kod paro mamoko ma jolony tiego do studio kae. Wawinja ne kaka nolose kar jot mar Odiochieng' Manyoro. Romo mar jokanyo mag joka othiwi mane obagi kar jot mar jatend piny Nairobi. Romo mar duond bura mar UDA mane ochwe kom kod ogai margi William Ruto. Ne okoni duond bura mar UDA biro yombo yiero maduong' e kod ombulu moingo milion 3. Listen to me, guys. This election in Akuja, we want to win by a margin of between 2 and 3 million. Mnanisikia? Wacha nirudie. This election, the last election, we won by a margin of 200,000. 200,000. This election, we must win by a margin of 2 to 3 million. Ndio tuunganishe Kenya, tutembee pamoja. Romo ma jokanyo e biede Kanyaroya machako romo. Ne Ruto yango ni riwruok mar joka machungwa e kata ODM to kod joka othiwi magini UDA biro yombe yiero kaluwore kod kit mbii machama ariyogo ni godo pachuka. Today we have a broad-based government with our friends, the ODM party, and we have agreed that this broad-based has worked. Has it worked or has it not? And it is said, if it is working, don't fix it. Sindio? So what we have agreed with the leadership of ODM, that let us explore the option and the opportunity of having a coalition going into the next election. Kwa hivyo, lengo langu na ombi langu ni kwamba tuwe na umaarufu kama UDA hapa mashinani ili nguvu ambazo tunahitaji kutoka kwa rais kwa mambo ya kimataifa zisipunguke. Serikali UDA kwano nyigwende kapok gweno butno. Kolero tije maler mar dongruok ni ema biro wuoyone mopogore kod kweth makwedo kendo kweda maonge ranyisi mag dongruok madekwede. I am convinced we have done a good job. I am convinced whatever has not been done will be done before the next election. And I am convinced we will defend our scorecard in the next year's election. On the question of universal health coverage, on the transformation of agriculture, but moving on now to even what you have called or christened the Singapore dream or the journey to Singapore. I imagine, Your Excellency, how each of the work that we have done has transformed the lives of the people that voted for us to be members of parliament. Magi timore ka gichano timo yiero mag duond burano e kor gwenge. Chakre tarik 27 kod tarik 28 mar dwe mar adek higani kaka yoro tego kendo jiwo mbii mar duond burano. The Council directs the National Elections Board to A, expedite the completion of all pending electoral phases, and B, ensure that all elections are conducted in a free, fair, transparent and credible manner. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Erokamano nya Walter Nyambaga. Tabitha Nyandika chako kodi UDA osetimo tich makare. Umonyo duond bucha di sana. Umonyo duond bucha di sana. Kurang wi karka nikech wacho ni en ko yiero maduong' mabiro. UDA gima Rais William Ruto temo timo en riwo jo Kenya. To William Samoei Ruto en babawa. Kech an ja UDA. To UDA e dhako maduong' e od William ka.
Koro ka wuonwa ma William not o decide ni mondo med dhako mar ariyo iluongo ni ODM, an kaka nyathi dhako maduong' nikech a respect wuonwa akonye mana hero dhako momedo ni. Ineno kata ka function mane nitie nyorondo, neno korwako ogudu ma orange gi yellow, tiende no declare position mare. Wacho no kele ina ling we okele mos mokinyage ni ogudu en ratong koso en orange mar ODM. Koro gima nyalo kwayo en ni jowa ma jo ODM they put their house in order. Nikech wan UDA ka ok wagore to jo ODM gore, to gorruok mar jo ODM ni nyalo biro kelo nwa tabu mbele kucho in case ni there's another presidential candidate mawuok. Iwinjo ka rais owacho ni 2022 margin was 200,000 but 2027 what dhi kete between 2.5 to 3M. 2.5 to 3M biro mana yudore ka dhako matin manwa kelo miluongo ni ODM ni oketo a house in order. Mok gorruok ma waneno sani endi odhi mbele. Koro giwinjre, giwuo, gilos odgi, gibed kanyakla. Giluong joma tindo ka, winjo ni joka kandi luongore ni Linda Wananchi, gi Linda Ground. Gibed kanyakla, nikech wadwaro jo ODM go eko 100%. Mondo wambe wadhi maber. To gima sefwenyo ni jo ODM gi moko kuom gi be dwa tiyo nikech ne ging'iyo liere kod baba, gidwa liere kod rais for 2027 nikech some of them have lost touch with the ground. Koro gineno ka gihang on the kod rais to the kony gi mondo gibed re-elected. Mano gima ok wabiye. An kaka nyathi dhako maduong' ka dhako matino biro to dwa chacho wuono matin to nyaka timang'o, nyaka buogi ma create alarm. Koro mane agenda ma jomoko e ODM kaindi ni godo. To wadwa ni mondo gibed honest. Mokwongo gitine jopiny mondo ka gibedo re-elected to gibed re-elected ni gitiyo ne jopiny. To giliere kod William Samoei Ruto mondo gimi president bende pek makoduogo ir jopiny. Winjo ka joma oro ote kata mana Tom Mbatha ka wacho ni it is not guaranteed ni joluo dhi goyo ne William Samoei Ruto kura. Tiende ni pod ODM ka we are not 100% sure of their votes. Yeah. Wacho ni mano kama intiere. Chaka ibe jatend piny Kenya nigi chira ahinya Tom. Yiero maduong' mabiro. Adita makanya mbago wache kata kacha. Okwano tong' mane adita chon ka yiero pok otimre. Inene wang' siasa yo mane nikech en ikruok mabiro en kwan mogoyo oseluong jatend piny Kenya ni jago kwano matuklu e weche mag siasa. Ing'eni Cleophas gima ng'eyo gi jatend piny kochopo e siasa ka en gi lony to ok en lony matin. Kuma William Ruto neno pani onge ng'ama nyalo neno e ODM. Koro wan kaka joluo gima nyalo miyo wadonje kata ka sirkal mar UDA kuma wayiero wadonje, gima nyalo miyo wabed gi duol en riwruok marwa. Kechi ineno ka William Ruto biro e Nyanza, gima wacho pogore gi gima wacho ka en Nyeri kocha. Koro gima ne mi kata jatend piny manyo ganda luo en riwruok marwa. Joluo nyaka wariwre to joma telonwa gin jotendwa. Mano Raila Amolo Odinga wewe lwetgi. Kechi dhiang' samoro wanyalo bedo ni wan e sirkal to gimidhi miwa en tiel orenge. Onego beni ka sa ochopo makoro ilaro dhiang' to wayudo lemo moro maduong' maber. To lemo ni wadhi yudo kwa riwore kaka oganda luo achiel. Kech onge gima nyamono Ruto dok mond Kenya kendo to owe jo Nyanza. Ma siasa. Kech waseneno kama gitimore. Onyalo wuondowa kama ka koro wachopo kacha to bolowa to odok mond Kenya. E kinde mane oromo kar kanyo nitie gino mane wacho nitiere jo duond buche mamoko ma bende koro okawo kendo dhi tiyo kod UDA motelo ne yiero mano moting'o duond bura mano mar Isaac Ruto. Jal mane nyawacho ni nobedo e kinde mokalo kok gimodhre godo pi. Nitiere mano mar Lonyangapuo ma bende rango kacha ka wacho ni magi duond buche makoro nitiere kar ka kendo dhi mede mana mbi. Jatend piny Kenya pod medo yaro bade. Ikawo okang' ma kamano yo machalade kinde ma irango ng'ama dhi bedo ka donjo kar ka. Achiel mano osemuonye ne NC kata bura machielo owuok e doho ma wacho ni ero nikech ma kamano ok otime yo makare okiare pod dhi chung' kama chala nikech en wach ma doho osewacho chung' mare. Biro mag jok moko iye ka gi biro mar ODM bang'e gi kura ma jatend piny Kenya kwanogi adita ne dhi pong'
e yo machal nade kirange karaka to partner maduong' mar UDA odhi bedo ni en ODM automatic koso nyamanyo sipe moko podi mantie kama odhi loso partner mar UDA maduong' dhi bedo party madhi chung' kar tiende. ODM dhi chung' kar tiende? Mane penjo monego bino penjo jotendwa sani. Nyaka en sure ni ODM wachung' kar tiendwa kik omuonywa e UDA. Kech UDA komuonywa to ok wadhi bedo gi duol. Pogowa gi ANC dhi bedo matek. Erokamano. Yen adhi Tom, adhi Eric Job Tambo kan otudore kodwa sani achiel kachiel. Ang'eni ilala ahinya kar kanyo to koro dani mar mondo mi wawinji ane kotenore kod wach mar ODM nigi ento gichung' au kata ODM UDA nyaka sani winjo kanyo gima jatend piny Kenya wacho odwa yombogi mabor jok modhi yombogi bing'egi to en ikruok machalane monego bed niketo. Kamano mokwongo jatend piny gima owacho no en gima nyalo bedo adieri nikech luwore gik mosetimo ne ji. King'iyo gini matut gi gik moseketo mondo mi okony jopiny, king'iyo gino mokikele siasa ida adieri ni osetiyo. To kwa wacho kuom ODM, Tom notemo wacho gimoro kanyo ni onagi po gikia kata kaka gidhi gocho ne ODM kata sorry kata po gidhi go ne broad based kata pod girito. But koro gima duong' monego wapenjre kanyo ni to wadhi gocho ne broad based nikech ng'ato jonek mar ODM owacho koso wadhi gocho ne kwang'iyo ni mane alternative maber kodwa kaka onugi. Kech gini nego wang'i matut. Riwruok mar joluo kata mar ODM ok ni wabede kata party achiel nikech ng'ini party abedo mabadi party achiel no samoro kwadhiga gini kama en gimoro ma kethonwaga samoro be nyaka kech iwinjo ka ng'ato kawacho ni no wariwre uru riwruok ok ochuno ni ubed mana party achiel. Nyaka waket demokrasi maber nikech koro kidhiye kata koro wakaw practical example e ODM no iyudo kaka structure mar ODM kaka gintiere cha onge demokrasi moro mamalo moro minyalo wacho nikech ng'iyani seneno kuma referee en a player. Maybe for example ng'ato ni director of election gine embodwa odhi chung' kamano koro gigi king'iyo matut then ng'ato wacho ni wadhi riwore nang'o nikech structure party structure nego bed ma strong kabisa ma iketo jok molony ema run party kiso molony jok ma gine kanyo mopogore gi jok manini madhi tugo mane ema nitiere issue mantiere gi ODM kanyo. Lakini kiduogo kaka wan jonage wan nyaka wa support broad based an kaka ng'iyo gini matut nikech kwadhi kanyo wadhi dhi kanye nikech gini sani ka kuma wantiere ni mondo wago kwandwa mambele gi ng'at manyalo konyowa en mana ka broad based ka. But gimonego benwa teams party structure mar ODM onego olose bedo run gi jok man gi lony mamalo mane kwadhi konyore. Kotenore ahinya kod dwaro mano mar yudo ni ODM kachiel kod kadon buche mamoko mabiro jatend piny Kenya yudo kwan mamalo mano mar ombulu. Kano loso kar kacha owacho ni ero broad based ni osetiyo kendo dhi mbele kacha kowacho ni ero CS mar Treasury John Mbadi kod jotelo mamoko osetimo tich maber ahinya arene yiere gi mondo kete kar kacha. Diponi ma en strategy achiel ma itiyo godo mar mondo mi omi oganda mamoro mor mar mondo mi oriwre kode kosinene yo machal nade achiel kachiel kama gintiere yawuot luon tiere oko kacha matiyo to kama gitiyo oganda ma onagi bende osewuok mar wacho ni oyo ok wawinjgi ground te ground ka ene ground maduon bura machielo madwaro mondo ti kod UDA wacho ne gilinda chal mar wachen mane. King'iyo jaluo mantiere kanyo mar minister mar finance no gimotimo tich motimo king'iyo gigi samoro nyalo ing'iyo gi from political perspective but king'iyo gi matut osetimo tich maber and otemo explain gik ma onyalo timo mondo mi waendelea kabisa. Mano miyo neno na wacho kacha ni gigi nyaka wang'i gi yo moro mamalo wang'i adieri ni to gigi mwatimo gibi gin gik manyalo konyowa mondo mi waendelea. Koro jowuot luo moketo kanyo no kaka example minister no en king'iye
adieri otiyo tich maber momiyo maybe jatend piny omor kode. Koro mane gik mobego nego bed ni watimo. Alafu kata king'iyo ng'ini onagi nung'ega kaka jok ma olonye gik mang'eny. Koro gik manyalo konyowa ni jogewa monagi mantiere sirikal nyaka bed a good example gi good governance mondo mi wakonyore mondo ji kumoro amora wach ni onagi onego waket kama kama. Mane kaka nong'ewaga chon ni onagi gin jok molony, jok matimo tije ma proper. Koro mano e gik monego bed ni wapuonjore kanyo nikech kok waringo kamano onge namba wa marwa ok nyal romo kende mwabedgo jatelo. Mang'iso ni nyaka wariwre gi jomoko wabed patient kaka watimo politics magwa nyaka wachange mana matin mondo kik waringa kaka nwaringo chon cha. Koro an apuoyo gima president owacho no gi gik ma owacho kuom jatelo mar Manyonge katiyo mane maber. Erokamano ahinya. Ang'eni ang' aduogo iri kanyo mana mondo mi miya wach marimo gik bede koteko twak motieko kata kae. Abiro Tabitha Nyandiek ma bende jakanyo mar duond bura ni mano mar UDA. E higa mar 2022 e kampen mar laro kom tend piny Kenya, jatend piny Kenya William Ruto nok sira ahinya weche mag coalition. Kendo wacho ni ma en elite kata jogo ma nitie group moro mopogore kende mabiro kar kendgi mar mondo mi gikaw ang'o? Gikaw telo. Kanyo nitie gimoro mano bedo koen mano wach ni Ero Dynasty kod Hustlers jok mane nitiere kar kae. To negi mana riwruoge mar duond bura mar Wiper, ODM kod Jubilee mano biro kamoro achiel Bora Odinga kane gin kacha kod Uhuru Kenyatta kod Kalonzo Musyoka kod Martha Karua bende mar kinde chairman mar NARC Kenya. Kendo gik mathoth nyalo bedo kaka timre. Tabitha Nyandiek, sani ang'o ma dipo nolokre? Dipo noseneno ni coalition ni yo mantie nikech UDA osedire en obede twak kod Oburu Oginga mano madhi telo ne ODM kotelo ne yiero maduong' mabiro. Cleophas, kaka ta wacho chien kacha en ni William Samoei Ruto en ng'ama dwaro riwruok mar jo Kenya te. Nokawo telo adieri kaka UDA as a party. We were one family as UDA. But bang' donje telo obedo president mar Kenya mangima. Koro gima any wise leader will do en ni okel jo Kenya kanyakla. Omiyo nochako lombo parties mamoko gi mondo odonje sirikal mondo wabed ang'o? Wabed achiel kanyakla kaka jo Kenya. And I believe ni gino osekelo kwe. Moso sani winjo ka jothurwa sana joluo wacho ni wan sani wantiere sirikal. Ndara ok wadoge. Tiende nang'owa? Gi call for peace gi kwe. Mani waonge godo chien kacha. To ka dine bende William Ruto bedo motamore ni an aseyudo gini kaka UDA, adwa mana tiyo kod jo UDA jok man wayude godo, dikoro pogruok maduong' nitiere Kenya ka. Iparo 2023 ka jo ODM nowuok oketo sufuria e wigi, nyithindwa ne nitiere ndara, bunde ne gore kone gi kone tiagas muoch, bunde muoch, ji mang'eny nowito ngimagi. 2023 towards the end, then 2024 Gen Z odok e ndara, wawito nyithindo mang'eny. Bang' ka kwe noseduogo, rais marwa noluongo ji, otemo luongo ji kone gi kone. Waneno ka Isaac Ruto mane tama malich nokodwar William Ruto kabisa. Sani ne gibiro machiegni kendo giwinjore kaka gidhi mang'owa gidhi tiyo mbele kacha chande. Gathoni wa Mchomba ene MP ma sama ne ithicho namba 2 madhen Rigathi Gachagua oko nogo koko kendo ne en advocate of one term kabisa. Dong neno ka sani noduogo kendo sani owacho ni an antiere sirikal UDA ni e odwa. Iwona ng'olokre. Siasa en kamano. Siasa en gima okikete chunyi. Kawuono wan adui, kiny wan osiepe. Kendo ka wanyalo kawo example mar jatendo mosenindo Raila Amolo Odinga. Raila Amolo Odinga siasa ne en PM. Bang' PM ji mosore, ji bedo piny ji chiemo. Mane kwe ma wadwaro. Waweuru bedo ni sani wakayo lakwa ahinya ne jowetewa. Siasa en you can only define ideologies. Ka bang' PM no oserumo to biuru kanyakla mondo tim ang'owa? Ubed piny, utwak kaka jopiny, umosru, ji uchiem kanyakla. Mana good example, mana good thing monego waland from the late Raila Amolo Odinga. Koro kanena kina Gathoni wa Mchomba duogo, Isaac Ruto gini duogo, kata bang' election ma 2027, even before, wabiro yudo Rigathi Gachagua ka duogo tiyo gi William Ruto. Gima impossible e siasa ka onge. Nyalore duto Tom. Ang'o mabuogi ahinya e twak mano mantiere kar kama biro? UDA ikore ne twak, ODM ikore ne twak. Giduto
gitime kinde maduong' buche mamoko to ywayo kendo girango kama gintiere. Mano UDA kineno kaka gichanore yo makare kalore gi majatend piny Kenya ino kata katimo to ODM okwane gini katimre. UDA dhi bedo gi twak gi duond bura ma otore motur bonje makia ka otegno kata ka onge kod mbi koso gidhi kacha yo machal nade oburo ginga nosekon kar kacha niero ODM ka dhi etwak ka gin gi presidential candidate margi magi dhi chwalo ok ne udhi kacha nono gi lwetu nono. Bende mane gimoro ma isiro koso paro ni bet ka opogre. Cleophas, mokwongo gima buoga ahinya en ni kok watang' to wanyalo dok e one party state to mano nyalo duoko wa chien ahinya gi okang' mwasekawo kaka jopiny mar Kenya ka. Mar ariyo, twak manyalo bed between UDA gi ODM kik wadhi kaka jo ODM ka wan disparate. Mane omiyo nyaka wabed piny wang'e jatelo makata kobet gi jatend piny William Ruto kama ni negotiate for something to will achieve. Keche ng'ato wako Buru, Dr. Buru osetayowa kendo en wuonwa. To kumochope ni samoro Ruto nyalo wacho ni pod en gi energy maber. Koro kochopo twak makoro serious cha, Dr. Buru anyalo wacho gi pacha ni samoro nyalo bage matin. Koro wadwaro jok ma pod pach gi lew, jok motegno, ma kobet piny gi jatend piny ni negotiate on behalf mar ganda mar joluo, to wanyalo yudo matunda makare. Kamane kama entiere kanya achiel kachiel. Kapok ang'adhi ayudo wach mogik kawuok kuom Eric Tambo achiel kachiel. Ang'e ni en kinde ma maduogo yiro bende mana mondo motieki na mondo ne kod Tambo sani achiel kachiel. Inyalo konowa nyaka sani ni to kama entiere ka watieko sani wach gin ariyo ma gin jili meyalo kar kae piny Kenya kae. Ang'e ni be iluwogi en 2 term kata 1 term. Ote mari ne Uganda jo Kenya e kinde ma twak ma kamagi bende irito ne kar kae ni joma madhi bedo ka siro broad based e kinde mabiro ahinya ka oikore ne yiero maduong' mabiro obed ka wach mari mogik. Tambo. Inyalo unmute ok wawinji ka ichak manyien kendo. Wan kakonagi option ma wan go sani en mana broad based ni. Nikech king'iyo siasa ma gore Kenya, pok wadhi kanyo, ipinyo kucho ni twadhi kanye. Alafu Tomo temo wacho gimoro kanyo ni kik wadhi kwa secho. But at the same time kwasungore ahinya, tie jok moko madhi kanyo kendo wadhi dong' mana e mudho kendo. Kuran kwayo na ni wan kakonagi wa support uru broad based, mane option ma wan go maber. Alternative mantiere ok ber kodwa kakonagi. Koro mane kwayo king'iyo gini matut ma wacha ni kani 2 term kata 1 term, king'iye wan kakonagi kumwase ai gi sandruok mwase sandrugo gik mang'eny. Ineno ka sirikal mantiere ni bet kong'iwa yo maber. Koro mano king'iye ma ok odwa wuondo jothurwa, mane kumonego bed ni wabede. Nikech kok wadhi ni kamano to wadhi kure. Kuran mana kwa mana jothurwa ni no alternative mantiere gi mae yo maber. Kamano. Agonero kama ya Tambo ayudo wach mogik kawuok ka kuom Tom bende ka watieko chenro mar Piny Okinyi ma kawuono. Ote mari gi wach mogik Marian man. Wach na mogik aduoko ne jowinjo erokamano kuom winjo kowuok kuomwa kawuono. To akwayo ne jothurwa mawuok Nyando ayo maber, kendo akwayo jende mondo wuog oko wakauru kura, keche wabiro negotiate ka wan gi kura maber gi sirkal kata chama mora mora modhi bedo godo. To kik chunywa tho ni jakom onge, piny pod dhi mbele. Wachung'uru motegno, keche mondo walos pinywa kaka joluo nyaka wawuguru oko. Amor kodu, kendo jonyando antie wuok oko mondo uti koda mapok olokore, especially education sector ma Nyando wadwa ni wang'e kuma pok olosore maber mondo walos. Erokamano. Jopiny obiro do thuolo mar wuoyo, gibiro miyowa direction. Erokamano ahinya. Kamano.
Tom Madanji ko bedo koda okinyi maka wuono bende Tabitha Nyandiek wach mari mogik. Gima nyalo wacho ne jothurwa Cleophas en ni sani endi wasebedo ka waringo oko mang'eny to wayudo opportunity mondo wabed e sirikal. Sirikal masani wantiere ni thothwa nokomiye lwedo mondo bedi to William Ruto bedo ng'ama long'o moluongowa moketowa kanyakla mopikowa e sirikandeni. Koro going forward, inano ka jibiro jok mane okawre kaka dui mar ker sani koro biro gi lombe mondo gibed kanyakla kode. To kuma wadhi chomo after 2027 dhi luwore gi kura adi mawakelo. Ok en gi dhok ni ne wasendikore to gimikelo to onge. Awinjo gimoro ka liekore ni jo ODM dwaro ni mondo gitim zoning. Luo Nyanza or ODM zones. Zoning zoning dhi mana benefit candidates mag ODM but ok dhi benefit president. Kaka for example Homa Bay County 2022 gubernatorial candidate noyudo kura 240 gi gimoro. Ng'ama nochungi independent noyudo kura 154. Tiende ni ji 154 gi nogiero candidate mar ODM. Koro kodhi odini negi ni 2027 otim zoning Homa Bay, tiende ni kura 154 dhi nindo nikech onge ng'ama gidhi gone kura. Tange ni ogibi wuok ni gidhi gone William Ruto kura kende. Koro ka gima kama nyalo timore to William Ruto ema dhi hinyore. Maka ng'ato biro ja ODM dhi obedo piny gi UDA to giwacho ni wan koro Luo Nyanza ka wadwaro zoning. Mano ng'ama dwaro mare kende, ok odwar berne president marwa. Koro waketuru democracy. Give people opportunity to elect their leaders from MCA to the president. Mane kwayo kende man God. Otherwise, agoero kamano ne jowinjo magrwa, kendo agoero kamano ne jofwambo marwa Ramogi, umedo puonjo jopiny, kendo ote maru chopo kuonde te mag Luo Nyanza. Erokamano. Agoniro kamano ina bende kuom thuolo mar chopo e studio kinyi maka wuono kaachiel koda ka Tom Ojwang Madanji, aon ka koda Tabitha Nyandiek, kaachiel koda ka Job Eric Tambo, mano mtuwe kwa kaachiel koa Afrika mamilambo okinyi ni maka wuono ang'wa kao thuolo mar yweyo en sadek mar okinyi maka wuono adawei elwet jowetewa Sharon Ong'aw madhikelo chal mar fwambo kod Joyce Oduor mabiro kae kod twak e chenro mara mbakoromo kawarango chal mar somo. Anyinga Cleophas Oluoch jagisumo kanya kwar mukeo nyaka chisango oriti masani. Elimu ni urithi mkubwa zaidi kwa kila mtoto. Ndiyo maana mbunge wa Kiharu, Ndindi Nyoro, alianzisha mpango wa Kiharu Masomo Bora. Ndio kila mwanafunzi wa day school apate nafasi ya kusoma elimu bora kwa gharama nafuu. Shilingi 500 tu kwa muhula. 500 shillings. Pamoja na chakula cha mchana kila siku. Na pia unawekeza katika madarasa, maabara na vitabu vya masomo. Tujenge msingi bora na elimu. Kiharu Masomo Bora na Ndindi Nyoro. Chakre dona mlulwe, nyaka enderni magboma maduong. Pesa ka pesa nigisigande. Kae en kardak marjo loko hala. Growth wa mostly bedo attributed to consistency and hard work. Kokalo kuom jo ohala manyiso rieko margi e ohala mopogore opogore. Gima nyaka kuongo ing'i en location kamidwa kete dukano. Wapuonji timo ohala okang' kokang', kaka ilose, kaka ipidhe modongi, nyaka kaka irite mondo odagi. Siri mar business wane gimomiyo osebudho kabisa
en ni itiye gadier. Kae, kama timo gik moko gi kinda, romo gi rieko, kod lek mabedo adiera. Watemo choko artifacts mag luo, to watiyo kod gas decoration e ot ka. Ohala gi mwandu, gi Cleophas Oluoch, tich ang'wen, saa 1:45 otieno. Kik bai. Chiemo ok en mana gima wachamo kende, en sigana, tim mapile, nyasi mar nyiso ni wan ng'agini. Mit chiemo en ang'o? Kitungu. Ber mar chiemo mar fry en ka kitungu nene. Wanono kido mag tedo e alworawa duto. Wafwenyo yore mag tedo mopondo, timbe anyuola, koda hera mamiyo kit chiemo moro amora bedo gi ngima. Chiemo ichamo ga wang'. Koro nyaka ikete maler koka obedo gimoro ma wang'i nyalo kelo miloma mar chamo. Ma ok en mana tedo kende, en kit ngima mar oganda michiwo e mesa. Tedo gi chiemo kod jailieta tich adek, saa 2 okinyi. Kik bai. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Nyikwa Ramogi. Bedi her mar loko puothi obedo ohala madhi maber kendo med yuto mari. Ober nikech en crop manyalo miyo ipidh kata gwen, pidh dhok yo mayot. Wakelo ni chenro mar pur gi ohala. Chakre ikolo nyaka geng'o kute machamo pithwa. Pur mar nyanya nyaka ing'e tuoche mag nyanya mokwongo. Mar ariyo nyaka ing'e yedhe migoyo nyanya. Puonjri yore mabeyo kendo manyasani mondo imed keyo mari. Mondo iyud yuto maber en ni niang' nyaka ido maber. Miol ne pi, tim ne irrigation. Kaka chiro medo lokre, wanyisi gigo mausre kendo nigi nengo kaka kinde loko. Koro rabonda nuka pure kota eka nika pure maber balose, tayute molo kana yudo oduma e puodho mar kota neka. Tudri koda an Alori Nyaka Black, tich adek saa 1:45 to mana e Ramogi TV. Nyakorom jonka moro mintiere dakika hos kada berio tok saa 3 mar okinyi machiegni chenro mar mbako romo chako sani nyaka rom kanyo saa 5 mar onyango antiere ka mar michal mar fwambo bang'e nyawodo Joyce Duor biro bedo kata yetuake chenro mar mbaka oromo chal mar fwambo gini weche mabendo aluoni duto te mabende biro bedo kiyudo e weche mago manyien. Wachaka nagi masira mano mar mach mabende nomuoche gwenge mago mag Kisumu e sub county mano manyando lit kod kuo nyakorom gajwang okoko gweng makogelo mabende nitiere Onjiko sub county mano nyando bang' nyithindo 2 majo higni 7 kod 3 wang' motho e masira mar mach mabende nomuoch mowang'o odgi odhiambo manyoro. Kata kamano nyawadgi achiel nyakorom gajwang to notonye masira mar mach bang' kano rese kod jo kanyo kata mana jodak mago mag kogelo. Amerika luore kod report mabende nochiw kod obila kanyaka sani obila hoyango ni masira mar mach nomuoche odgi kar saa 12 mano mar odhiambo mano manyoro. Nyaka gisanya nyakorom gajwang okwach kich apisas mago kwach kich mawuok Ahero
kanyakla kod mago mawuok Boya bende nosechopo e dala kamana nyithindo gondo owange kendo nonro makoni kod kocha dhi nyime mano mar mondo mi yang ni en ang'o ma bende dina kel masira mano mar mach ma bende nomuoch e ot makamano. Wantiere gi jowetewa e kaunti ma Kisumu biro bedo kaluonwa chal mano mar wach makamano. Kopogore gi manya korom gajwanga duoki buore Nairobi kama bende mapani ma county mano ma Homa Bay kama benya korom gajwanga dicho makawuono e county mano ma Homa Bay ibiro bed ka ikongo olalo mano makanyadhiang kaluore koda milome ma bende nochiw koda duol mano mar Kenha negichiwo yanga ni chakre odiochieng makawuono apaya mano ma Kindube kochomo Homa Bay ahinya ne geche kanyakla kod nyamburko ma bende jatiyo koda olalo mano makanyadhiang olalo makamani ibiro bed ka iloro ka bende gedo mare ibiro bed ka itimo e kind thuolo mar ndalo 10 chakre odiochieng makawuono nyakorom gajwang nyaka chieng tarik 5 mano mar dwe mar 2 mano mar higani omiyo koro ndalo en 10 ka bende olalo makanyadhiang ibiro bed ka iloso ka bende ibiro bed ka ikonge nyakorom gajwang e kind thuolo makamano Kenha bende osechiwo yore mopogore opogore ne jodak ma Homa Bay ma bedo biro bedo koluwo jogo ma bedo ka rembo nyamburko bed pikipiki nitiere yore mopogore ma bende Kenha ochiwo kendo nitiere mbui mago ganda idonjo kanyo mar mondo mi ing'e. Kopogore gi manya korom gajwang wach machiel ma bende biro bedo kwa lose bende duchi makawuono otenre kod somo to kotenre kod somo nyakorom gajwang duchi makawuono e county mano ma Homa Bay bende Ali Abich luonwa ywak mano mar japuonjre mong'ere kaka Sebastian Onyango ma bende nasome school moro marungo notimo penj nyakorom gajwang mano mar KJSEA penj mar grade 9 nego beno ruore gi grade 10 to sani ok onyal ruore gi grade 10 wira nyakorom gajwang ne nok mano mar fi omiyo kang makamano nochune mar mondo wedho chako nu school e grade mano mar 9 nyaka sani aneno ka county director mochung' weche mag somo county ma Homa Bay bendo ka uting nyakorom gajwang mar neno ni japuonjre no ma bende noluonge skul sekondar moriwo mantiere county ma Homa Bay oyudo sir madwarore koro dichi makawuono en wach ma bende Ali Abich biro bedo kaluonwa e county mano ma Homa Bay. Kopogore gi manya korom gajwang bende ywak makinde ka kinde mag jodak ma Kingle ma bende osebedo ka ywak ne ong'eche kanyakla kod bimbe mosebedo ka monjo puothe gi nyakorom gajwang en ywak musiko odiochieng' makawuono Millicent Adhiambo luonwa sigana e kinde makoro jodak ma Kingle kaunti ma Kisumu odiochieng' makawuono ne gimako bimbe 3 to bende mabiro kaluore koda midhiero ma bende bimbe osebedo ka monjo godo puothegi ma bende osebedo kata mana kamayo gi kwe gipuro to kata kamano ok ginyal komo yo makare nikech bimbe makamagi koro gimako bimbe 3 kendo koro odiochieng' makawuono en wach ma bende ibiro bed ka iluonwa mar mondo mwang'e ni bimbe makamagi ka gisemakogi ibiro bed ka chwalogi ne apisas mag KWS koso nang'o. Millicent Adhiambo biro bedo ka leronwa chal mano mar wach makamano. Oyore gi mano tenge nyakorom gajwang wach machielo en pur mano mar ndawa hinya county mano ma Migori ne nitiere dwaro mar mondo mi jopur mago mag ndawa e county ma Migori odonje pur mamoko kinyalo paro wach ma bende nochake higa mar 2021 kod duonde mopogore opogore kaka World Health Organization nitiere duol mar FAO kanyakla kod mano mar WPF manyaka sani odiochieng' makawuono nyawadwa mano George Jome county mano ma Migori biro bedo kaluonwa kaka pith mar ndawa osebedo kochopo kanye nyaka nyanyisgi mar mondo mi gipidh cham mamoko kar mi gipidh ndawa nyakorom gajwang nonyisi kanyo ni kar mana kaber negbe ni gipidho oganda e kind mamoko koro odiochieng' makawuono biro bedo koluonwa sigana makamano ma bende ong'ere gi dho ngere Tobacco Free Farms mano chenro ma bende nochak kanyo koda sirkand county mano ma Migori. Aparo na make gi kanyo nyakorom gajwang odiochieng' makawuono bende Attorney General ma pachoka mano Dorcas Oduor bende nitiere mashinde mopogore opogore ma biro bedo ka siro lony manyasani mago mag ICT ma bende gibiro bedo ka giyango e apisi nyakorom gajwang ka noromo kanyo Sabich mano mar Onyango. Attorney General mano Dorcas Oduor kanyakla kod jatend migao mochung' ne weche mago mag mwandu manyasani kata mana lony manyasani
mano Kabogo, William Kabogo. Odiochieng' ma kawuono gibiro bedo ka giyango mashinde ma bende siro lony mano mana nyasani, ka bende mashinde ma kamago giyango kotudro koda duonde mopogore opogore kaka bengi maduong' mano mar piny ngima e kinde mamoko. Aparo nowegi kanya korum ga jwang' mamoko ma bende biro bedo ka timre kwa dhi nyime gi chenro mar mbako romo. Wabed gi ng'eyo ni wabiro bedo kwa kaogi achiel kachiel. Mano timore kokadho saa 5 mar onyango. Ibed gi ng'eyo ni biro bedo kiyudo gi weche mago manyien chakre migago kar saa 7 mar odiochieng'. Gisana ka yo matin nyawada Jose Duor osekre gi twak e chenro mar mbako romo odiochieng' ma kawuono omulo sekta mano mar somo. Kik dhi mabor. Asante Yesu, Asante Yesu, wewe ni mwema milele. Asante Yesu, Asante Yesu, Asante Yesu. Dial *811 446 hash to get Asante Yesu as your skiza tune. Woktich ka woktich wakelo ni don ya wotonagi. Kabende tichario katichario nyakumunga juang en odiochieng' mar yuto mari. Chieng' tich adek nyakumunga juang en odiochieng' mar mine nyalo kachiel koda weche hera. Awendo kachopo tich ang'wen nyakumunga juang wakelo ni kama nene, yani TBT kod thume mamit mokalo. Furahide edition en thum kaliech. Loso kapuoyo nyakumunga juang. Ka wakelo ni jothumbe mopogore opogore. Kanyo ndo bende wakelo ni gimiluongo ni Bes Yawa. Be ing'eyo ni chudo masano nyiso ni omenda wuok kuom jachudo kadhi ir jayud chudo kuom nyiriri machuok. Ka ioro omenda, ne ni irango gik mondik kanyo maber nyadiriyo. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Chiemo oken mana gima wachamo kende, en sigana. Tim mapile, nyasi mar nyiso ni wan ng'agini. Mit chiemo en ang'o? Kitungu. Ber mar chiemo mar fry en ka kitungu nene. Wanono kido mag tedo e alworawa duto. Wafwenyo yore mag tedo mopondo, timbe anyuola, koda hera mamiyo kit chiemo moro amora bedo gi ngima. Chiemo ichamo ga wang'. Koro nyaka ikete maler koka obedo gimoro ma wang'i nyalo kelo miluma mar chak. Ma oken mana tedo kende, en kit ngima mar oganda michiwo e mesa. Tedo gi chiemo kod jailieta tich adek saa 2 okinyi, kik bai. Tich ang'wen ka tich ang'wen, wafwenyo teko mar pok mari. Ochalo like gima nasomo. To ok nasomo e polytechnic. Nena najua kali tu. Kaka kora timeni. Pok opogore. Keto lere wi jogo ma pile loko michgi, obedo ohala madhi maber kendo bedo yo mar yuto margi. Tigoni inspiration ayudo kuom jo Masai.
ineno to ipuonja mondo an be nopuonja mondo an be ang'e loso. Ochoko glass machalo kaka takataka to wachwakogi kasto waloso gik mopogore opogore madhi e ute mopogore opogore. Tich Ang'wen ka Tich Ang'wen, saa 2:30 okinyi, mana e Ramogi TV. Kik bai. Duto teka unusiye gi wachno. To ano ka bibet ka ikinyome. To kata arus mare ano ka bibiro. Ere kaka ini nyalo timre gosipna malich kamae. Kosiparo ni nen mana kende ka an ka bora achiel kode. To joma ni kate bende ni kode. En chunje adek. Osiep, hera, koda timbe andhoga makelo chwanyruok. Koro onge kaka arus ni nyalo timo. Maye yawa. Ikri ne wuodh Parineti. Sigana manyiso kaka inyalo tem paro kod lek ma ng'ato nigo. Kendo yiero nyalo loko gik moko duto. Parineti. Wuok tich nyaka ngeso, saa 2:15 otieno. Mana e Ramogi TV. Nyakwara Mugia Jwanga dakika en 19 tok sadek marokinyi machiegni e twak maro e chenro mar mbako romo matai nyinga Joyce Oduor. Nyakwara Mugia Jwanga okinyi makawuono wadwa twak otudore kod chal mar somo. Ahinya to kaluore ni jopuonjre mago manotimo penj margi mano mara KJSEA mar grade mar 9 higa mokalo. Higani gisebedo ka gidonjo e skunde mopogore opogore mago mag senior schools e pacho kae ka e jumani kochop kanyo chieng' tich abich tarik 30 e juma mogik ma migao mar somo omiyo jopuonjre thuolo mar mondo miyo chope skunde mag senior mano luongi e kor gwenge mopogore opogore e pacho kae. Kata kamano chal mar jopuonjre madonjo e grade mar 10 osebedo e yo machalo nade kaluore kod migao mochung'ne wechego mag somo e pacho kae. Nyaka sani koro iwacho ni atamalo 92 mag jopuonjre manotimo penj margi mano mar grade mar 9 higa mokalo, atamalo 92 kuomgi oseriwore kod skundego mago mag senior school. Kanyaka sani koro migao mar somo nyiso migao mochung'ne wechego mag arita mar mondo miyo manyane atamalo 8 mag jopuonjre mapok riwore kod skunde mag senior schools mar mondo mi gine ni jopuonjre duto odhi e skunde mag senior school. Mano to timore e bwo chenro mano mar sirikal mar 100% transition, kata mano ma sirikal obiro godo maneno ni jopuonjre duto manotimo penj mar KJSEA odonjo e skunde mag senior. Kata kamano liekore ni skundego mago mag C1 machon ne wang'eyo ne gin mago mag national schools, nitiere kwan jopuonjre matin moseriwore kod skunde makamaga. Ang'o momiyo magi timore? To e magi duto bende nitiere skunde mago mag C4 manong'ere chon ni gin sub county schools, mathothgi gin skundego mago mag day school kata day secondary schools. Mago moko kuom skunde manyaka sani bende kori wacho ni nitiere kod kwan jopuonjre matin. Gino momiyo migao mar somo bro bedo ka timo gino miluongo kanyo ni assessment mar ng'iyo ni to gin kwan jopuonjre adi manitiere skul ka skul. Gino mabro miyo ni skunde manitiere kod kwan matin mag jopuonjre oriw kamoro achiel mar mondo miyo bede skul achiel. Mae bro bede yo machalo nade? Nyakwara Mugia Jwang kotudore kod mago matimore sekta mar somo e modwa twak okinyi makawuono. To twak maket kod ma ok abibedo godo kenda e studio marwa e kaunti ma Nairobi ka antiere kod Boaz Waruku jakanyo mar Elimu Bora Working Group kachiel kod mwalimu Zablon Awange jalonyo weche mag somo obobedo ka otudore kodwa e kinde modhi mbele kod twak marwa. E yor tudruok manyasani mar Zoom antiere kod Dr. Benson Adie jalonyo weche mag somo. Yena mar mondo mi achak kod Boaz Waruku oyawre chieo nade kendo machiegni network. Oyawre amor Joyce kum gwel mugwelago mondo mi achop kaka wuono. Kendo amor ni gwel osiepena ariyo mabiro chopo kange ni wabro twak maber. Machiegni. So erokamano. Machiegni network okinyi makawuono. Kokale yor tudruok manyasani mar Zoom antiere kod Dr. Benson Adie. Oyawre Dr. Benson ang'eni tudori kodwa achiel kachiel ka intiere gwengo mag Kitengela e kaunti ma Nairobi ka. Oyawre chieo nade kendo machiegni network Dr. Benson. Kamano Joyce oyawre kendo adwoko erokamano ahinya kuom bedo kodwa okinyi makawuono mondo wang'ie weche mag somo wago paka go gata. Erokamano kendo amoso wetena bende ma wantiere go e discussion. Erokamano ahinya.
Erokamano ahinya Dr. Benson Adia. Ing'isa kanyo ni Kitengela nitiere kaunti ma Kajiado. Machiegni ahinya twaka ka intiere Kitengela e kaunti ma Kajiado. Nyakwara Mugejong imbende rwaki ni machiegni bed thuolo mar chwalonwa ote paro penjo mora mora kokale nambwa mar ote machuok 236000. Facebook ibiro yudo achiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV. Kan beni nyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor, mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOduor_. Kwachako twak marwa yanga okinyi makawuono dago mar mondo mi wawinjane kaka jatend migao mochung' ne wechego mag somo Julius Migos Ogamba noloso odiochieng' manyoro ka koro nowacho kanyo ni piny owacho dhi nyime kod chiwo siem ne jopuonj madongo ma pod iketo nyaw e rwako jopuonjre mag grade mar 10 e skunde ka bende nowach ni biro kawnegi okang' mager mar chik to moko kuomgi bende nyalo kata riemb e tich ka bende nyaka sani owacho ni skunde oseyudo omenda kendo kaluwore ni sirikal nosechwalo omenda ne skunde winjo bende ni jotend skunde yiene jopuonjre duto manotimo grade mar 9 mwinjo bende donje grade mar 10 donjo e skul par ni ma en kaluwore kod chik ma jatend piny Kenya William Ruto bende nogolo kanyo ka bende ne owacho ni jopuonjre duto manotimo grade mar 9 winjo bende donje grade mar 10 kata obedo ni jonyuol nyalo bedo kod peka e omenda jopuonjre mokonge kod uniform. Jatend piny nowacho ni nyithindo dhi e skul kata ka girwako uniform mago mag junior school kama giwuoke. Wawinjane kaka jatend migao mar somo noloso mondi. No, we're informing the principals, and this needs to go out there very clearly, that the government has already released capitation to the schools. So if, for example, you have admitted 700 students, and then you have 4 or 5 who have not paid fees or who do not have school uniforms, these 5 or 4 cannot make it impossible for you to run the school. So the principals need to support the directive of the government, and we are working with the TSC. And from today, data is being collected in the field. Should we find any principal who has returned a child home on the reason of them not having school fees or of them not having school uniform, action will be taken through the employer, the TSC, including dismissal from their jobs. Migao mochung' ne wechego mag somo Julius Migos Ogamba ikinema koro nochiwo siem magera ne jotend skunde pacho kae ka bende ne omedo thuolo mano mar nyaka chieng' tarik 30 mang'ene en chieng' tich abich mano mar jumani maneno ni jopuonjre duto manotimo grade mar 9 oriwore kod grade mar 10. Yiena mar mondo mi achak kodi twaka Boaz Waruku nyaka sani wang'eyo ni deadline mano mar chieng' tarik 30 mowinjo bed ni jopuonjre duto donjo e grade mar 10 kayo machiegni. Kata kamano kwang'eyo nyaka jopuonjre makamagi ne chak donje skul chieng' tarik 12 dwe ni nyaka sani. Wanyalo wacho ni transition mar grade mar 10 osebede yo machalo nade ahinya to gi sani mwanya wacho ni sirikal bende temo mondo 100% transition obede. Waruku. Erokamano Joyce to gi oganda waduto mawinjo wa twak makawuono ni. Mokwongo wachi ni sirikal timo makoro nengo beni nyicha gisetimo maber moloyo. To gitimo kaka ineno ka CS Migos Ogamba wacho. To adieri nengo wachak gi ler moko mondo mi okonywa e kit weche mag somo sana mar transition. Nikech Migos onengo konywa mondo jopuonjwa obed gi yot mar mondo mi girwak nyithindo mondo mi nyithindo dhi mbele gi somo. Ma kata wacho sani ni nitiere atamalo chiegni 10 ma pod ni oko mago nyithindo mang'eny sana kata nyathi achiel mani oko ma oko dhi school mano nyathi mago nyithindo mang'eny. Just one of them is one too many. Koro kata mochako tabro wacho ni CS Migos onengo konywa mondo jopiny bende obed kode kanyachiel kata onengo wuogi jopuonj e yor mar ratiro kendo adieri makende. CS nyicha ok opango ne jowa mag grade 10 maber omiyo ineno ka extension ni gisetimo chiegni didek ma koro ema dhi tieke mar 4 to kata gitimo na extension ni hapa ni nyicha wasewacho koni kamora mora ma nyathi pod nitie oko nyaka kele mondo mi odonji wakoni extension to oketa gino koyawre kata nyaka igarum nikech nyithindwa gi eki onego bed ni miyogi thuolo mondo mi gidonji. Nyalo yudo kata nitie achiel ariyo moko ma samoro ni ute mag thieth
Koro kikoni ni idhi ng'ade oko nikech ang'o kanyo onego bed ni en mind mare section 29 mar Basic Education Act miye thuolo, miye responsibility ni tichne maduong' en ng'iyo ni nyithindo duto nie sikul kendo yudo somo motegno. Koro miyo en to tema gi mechanisms te minyalo mondo nyithindo dhi skul. Mar ariyo, wach mar ni pesa na waseoro koro dhi uru no. Onego bed wach adieri. Pesa noseor bilion 44. Bilion 26 ochulo gope mane sikunde ne godo higa mokalo. Gidong gi bilion adi? Gidong bilion 18. Pesa ma ok nyal konyo sikunde gi duto te. To kuom mano seche mane igolo pesa ni migo CS ong'e maber ni sikunde imiyo pesa kaluwore gi idadi mag nyithindo mantiere sikul. Pesa manogol noluwore gi idadi mag jo form 3 gi form 4. Matiende ni grade 10 pok ogol pesa gi. Kani ne ogolo to nogolo gi kwan mane nikech ndalo no kata na placement po admission pok ochakore. Omiyo gima odwa ni mondo mi telo mar education e Kenya ka obed go mokwongo en wacha diera kendo konyo jopuonj nikech sani githungo jopuonje. Arabro wuoyo kanyo nikech ang'eni jopuonje hinyore. Heads of institutions gi hinyore. Kato ng'eny gi be ok binye wacho ma nikech samoro kiwacho tinyal thal lembi. Ithalo lembi e yore mang'eny. Anto gina wacho nikech onge ng'a biro tharo lemba. I'm a sovereign citizen. Omiyo gima temo wacho japuonj CS maduong' oket jogi e adieri ratiro. Okonwa ni sani kaluwore gi koro nyithindo manosekawgi. Pesa gi mar grade 10 ni idhi chul karang'o. Otergi kik okonwa ni pesa noseter. Pesa ok ter kapok ong'e ni nyithindo Kenya High okawo nyithindo adi. Kenya skul ma kama okawo nyithindo adi. To kopo ni nitiere manomiyogi ni chakuru gi seed money advance payment. Bende o disclose mondo mi okoni mar grade 10 na en kama. Mano wach mar ariyo. Mar adek, nyithindo mineno ka moko ng'eny gi na pod yware kon gi kon. Moko noko yiero skunde makoro notergi, moko koro ng'ur. Nikech nyathi oyier obiye ni mondo dhi otim STEM. Skul mane ok oyiero, gin sikunde zaidi ma 3,000 donge, 3,600. Gin sikunde maonge ga gi gik mane dwarore. Nikech king'iyo idwaro mondo mi quality kata gima waluongo ni elimu bora otimre kuro, not bora elimu. Jopuonj nyaka bed jopuonj moromo. To kendo gin jopuonj ma mako subject kata learning areas. CBC luongo gi ni learning areas gote. Mar ariyo, infrastructure go onego bed ni nitiere. Skunde gi eki nitiere gimomiyo na ok nyithindo gi yiero gi. Omiyo kapok owuoyo mang'eny, ong'e ni gigo itimo sani ne waluongo ka ichako higa rapid response mondo mi gik ma orem e skunde gi oketi mondo nyithindo yud yot. Nikech sani gina higni adek kende. Mano be wabo twake kinde mwadhi mbele ko twak marwa kalore ni wantiere kata koda kaka jotend skunde mopogore opogore osebedo ka chwalo ywak margi ni nitiere kata skunde ma seche moko winjo bed ni chiwo kit somo mano mar aviation. To gionge koda jopuonja ma winjo bed ni puonjo jopuonjre makamago. Winjo bed ni timo nang'o. Kopogore kod mano bende nitiere kata kit somo mana kaka isewacho moko ma onge jopuonj moromo. Kaachiel kod kata infrastructure skunde mopogore opogore mano winjo bed ni timo na. Yiena mar mondo mi arwak Zablon Awange jalonyeche mag somo mabendo oseriwore kodwa e studio okinyi makawuono. Machiegni ahinya Zablon Awange kendo erokamano ahinya kuom chopo e twak mar okinyi makawuono. Sani koro omed thuolo kochakore chieng' tarik 12 jopuonjre manotimo grade mar 9 osebedo ka dhi e skul. Sani koro migawo mar somo ochwale mbele mar mondo mi oneni jopuonjre duto onge mora mora ma odong' chien ma ok odhi e skunde go mago mag senior school. Kata kamano transition ni osebedo yo machalo nade kochakore chieng' tarik 12 nyaka sani. Ahinya nyato kaluwore ni chieng' tarik 30 ma migawo mar somo wacho ni odiochieng' mogik bende kayo machiegni. Awange. Erokamano Joyce. Moso jo nenowa gi jogine ma Ramogi. Nyinga Zablon Olecha Awange. To sani kwa wuoyo on wach mar transition waseneno ka nitie chandruok, nitie uncertainty
to nitie a lot of anarchy e sector mar somo kamae. So to the extent ma koro nochuno nyaka ker mar Kenya ema nye chiwo order ni nyithindo odhiye secondary schools kata ka bed ni onge uniform to kata ka bed ni onge buge mag onego ni gidhigo. To my is a very sad situation in the country nikech 100% per transition mano en policy mar sirikal to wasebet kwa wacho time and again ni sirikal biro gi policies moko magin giwuon ema gi frustrate ka giwacho ni en 100% transition to CBC ni oseneno nyithindo mang'eny are dropping out. Onego bedi ni sani ka wadhie a crucial area. Nyalo bedo nang'o momiyo jopuonjre mathoth ok dhi e skul kata drop out ahinya nyate bola manyien mar somo mano mar CBE awange. Issues mane nitie mang'eny nen mana kaka jatelo Boaz osewacho gin jok matimo kata nonro concerning yiero mag skul. Nyithindo no yiero to computer oketo gi mopogore opogore. Iyudo ka nyathini Kisumu to yiero skunde to noluonge kata ne Murang'a Day School. Iwinjo. Mano there was confusion. It shows the system mar computer mar yiero no was not adequately configured. There is no way nyathi man Kisumu inyalo luong Kilifi kata Murang'a in a day school. Mar ariyo, nyithindo mane owachne ni kuse achieve expectations kata use exceed expectations, unyalo yiero this pathway. Nyathi oyiero pathway mar STEM, to yiero kama onego bed ni odhiye. To system no odhi onywande kamoro mokodwa. Kendo mano koso nyathi ok nyal dhi. Mar adek en issue mar pesa. Nyithindo mang'eny gi parents mang'eny onge pesa. Sirikal be ne pok oro pesa. Jotend jopuonj ma Kesha wacho ni pesa manyo oren mana 7,000 per student ma ok rom. To nyithi senior secondary schools gi gin pesa gi pok ochopo e secondary kaka Boaz wacho kanyo no. Koro kapoka pesa gi ochopo to nyuol be onge pesa. Koro keto jo principal kama tek mondo gi admit nyithindo gi. Then mar ang'wen ne entie kaka principals or Kesha was not initially involved selection. Ne ging'iyo ni chon ne nitie ga mibe babi mane na dier skunde madongo gi ne nafas iusoga tini nyiewo ng'ato biro gi pesa mang'eny to yiewo Alliance nyiewo Kenya High. Koro this time the motive ne ber ministry migawo masomo no biro gi idea moro ni jo principal ndegi kik bed involved. Koro ne gitimo everything more centralized ka Ministry of Education migawo masomo. Mano be koro kane confusion obetie to principals ojitenga wacho ni we are not involved. Koro kata kane nitie second selection was even more chaotic. Iyudo ka nyathi odhi second selection to skunde modwaro kande have been removed. Koro eventually principal ndegi were involved. No ket gi koro gin gi power mar timo admission no. To kata power mar admission no pod nye wachre ni kendo mibabi be koro nyocha kodokie kanyo. Pod nyithindo ma who are qualified could not get those chances. To mogik any selection model mar changing ni was so chaotic. Wayie ni this was a transition ne en pioneer class, but kata kamano nyithindo mang'eny ne pod ni oko to wagoyo koko anda adwaro puoyo jofwambo. You continued to keep conversation alive. Emomiyo nyithindo gi koro nyeo dhi wach ni gidhi school nikech we are beating the whole purpose of transition ka nyithindo gi are not in schools. To nafas to moditie. Then mogi kabisa nitie skunde moko manoko yier. Skunde make day schools kata sub county schools. Nyithindo noko yiero gi for a reason. Nyithindo gi okofuo. Nyithindo gi nong'eyo ni kadwaro yudo STEM pathway mar sports to school midwaro na dhi e sub county cha onge kata pap. Adwaro luo pathway mar science STEM to school moro manie gweng' cha onge laboratory. Koro ang'e yiere nang'o. Koro there is such a possibility skunde mang'eny noko yiergi. Koro ministry kata migawo masomo ne dwaro find a way mar pongo skunde manje ok oyierogi. Koro nyithindo ni nywanda e skunde moko ma ok giyiero. Mae it was a false start nikech nyathi chako career ka en owuon en dissatisfied gi school moluonge no, en dissatisfied ni pesa monego no dhigo e secondary be pod onge. Sirikal osebet ka wacho ni oro pesa to pok oro pesa. Magi e confusion manentie e secondary schools gi. Mara mogik kabisa ne en issue of teachers. Sirikal kata kokadho kuom migawo masomo gi duol mandiko jopuonj miluongo ni TSC no se admit ni jopuonj ne onge, particularly in the practical school subjects, computer, aviation, fine art, home science and the rest. Koro the key thing was the employment of these teachers. Skunde oyao nyithindo dhi e secondary to jopuonj gi be pok obedo employed. So those are the crucial things man wanene sector masomo kai mane affect transition
from junior secondary to senior Ay, secondary. mak parono gi kanyo mar mondo mi arwak bende Dr. Benson adie twak. Dr. Benson, in bende ka itudori koda kata ka riwe twak mwadhi godo mbele nyaka gi sani. In kaka jalony weche mag somo Dr. Benson, kochakore chieng' tarik 12 nyaka odiechieng' ma kawuono chieng' tarik 27 ma chenro mano mar rwako jopuonjre grade mar 10 pod idhi nyime. Chenro no osebede yo machalo nadi, siwinjo ka awange ka achiel kod waruku temo lero moko kuom ng'ikruok mwaseneno. Tadier diera magi gin gigo makata jotend skunde osebedo ka yuago. In korka kori lek mar sirikal mano mar 100% transition ahinya nyati odiochienge modong'gi bende onyalo bedo kare. Dr. Die. Erokamano Joyce. Gima nitie makenda en nyithindo manotimo penj over 1.1 million Kenya ka. Chik dwaro Basic Education Act 2013 dwaro ni nyithindo te odhie e secondary school. Koro miyo gima jatelo mar somo wacho Migos Ogamba en chik manitie to mak mana ni transition no waseneno challenges moko mobedo go. To nikech my group mokwongo cohorts mokwongo madhie e junior secondary school grade 10. Koro wayiere ni nitie chandruok moko manyalo bedo matin to kata kamano ok onego wakaw paro mar sirikal no kagima kagir kayiem. Nikech ka in gi nyithindo motimo penj to ok gidhi school, what next for them? Gibiro bedo kama chal nade? Ginyalo dong' e gweng' kaeto gin be gicha gilokore gidonjo e timbe moko ma okare kata timbe moko mag maundu. Tiende ni koro gikel value e society. Emomiyo jatelo golo chik ni mondo nyithindo duto manotimo penj odhi e secondary school. Gimwa monego wamed wacho motegno kata obedo ni sikunde nigi chandruok kata pesa mano osemigi mar capitation ok oromo, kech onego migi around 22,244,000 per year. Mane pesa monego giyudi to pok giyudo mano te. Pesa mano ornegi tarik 2 dwe mar achiel, capitation mano ore skunde pok ok oromo. However, kik wabed gi nyithindo e mier, kik wabed gi nyithindo dala ma ok watero gi e sikul, nikech ka gigi rach ere koro marachie moloyo bedo kodgi e pacho gidhi e sikul koso dhi e sikul mondo sirikal medo support gi. But Joyce, king'iyo transition kako setimore by yesterday, ineno ka transition iti around at 92%. Tiende ni wan gi nyithindo around 1 million mosedonje e secondary school. Kata mano wan gi around 100,000 or slightly above that monego donje school. But kendo mor maduong' Joyce ni king'iyo pinywa mar Luo, to the entire western region, actually wan emwa lead a transition kuonde ariyo. Central is at 97. The Western Kenya region is at 97 also percent. Nairobi is doing around 94, 80%. Koro mokwongo wamor ahinya gi jopuonjwa, jotendwa mag sikunde, ni kata obedo ni ne tek machal nade to at least useyie ne nyithindo mondo biye odonje skul kata gionge gi pesa, nikech chik wacho Basic Education Act mar 2013 e namba 31 ni onge janyuol mora mora ok onego tam keto nyathine e sikul mar sirikal. To bende japuonj ok oyiene tamo nyathi donje sikul. Koro emomiyo sirikal ne tiyo gi loch mar nanga mondo mi okony nyithindogi
gidonjo e sikul kata mana gi uniform gi manyocha gitiyogo e sikul manegi e junior secondary ka gichakogo, ka gimiyo jonyuol thuolo mar manyo yore moko matin mar pesa matin, nikech king'iyo pesa ma sirkal miyo sikunde ok gimigi pesa mar chiemo e sikul ema seche moko kelo pek, nikech ka in e boarding, there is the boarding life ma jotend jopuonj yudo matek kabisa, nikech nyithindogi osemii kod migi in kodgi sikul nyaka gichiem. To penjo machielo Dr. Die kapod antiere mana kuomi. Dr. Die mos ahinya kuom ng'adi kapod antiere mana kuomi. Penjo ma ji osebedo ka penjore mos ahinya kuom ng'adi Dr. Die wacho kanyo ni adiera to sirikal osebedo ka wacho ni nyithindo gi winjo bed ni gidhi e skul. Kata obedo ni janyuol onge gimoro e lwete, giwacho ni sirikal nosechiwo pesa ne skunde mar mondo mi nyithindo somi. To penjo ni par ni ma en nyathi ma seche moko winjo bed ni dhi kata e boarding school. Janyuol kotere e boarding school kacha ma onge kata seche moko kata mattress moninde, ma seche moko onge kata gik monyalo pedhe kitanda kanyo monindo. Bende nyathini biro bedo kod lwasi makare mano mar somo maber, kata obedo ni sirikal to osewacho ni yes, teruru nyathini e skul, kendo chiw ne jotend skunde siema ni nyathi ka nyathi odhi e skul, orwak kata uniform mano mar junior school, odhi e skul. Yes, ibiro rwake e skul kacha, to maslahi mar nyathini e skul kacha, gik mobo bedo kotiyo godo ahinya to ka en boarding school, obed nyithindo manyiri kata ma yawuoyi. Lwasi mar nyathino winjo bed ni ng'ieyo machalo nade mondo nyathi ka nitiere kacha kik obed kod dangni ni yawa koro abiro e skul anga nind nang'o aonge kata mattress. Dr. D. Erokamano Joyce, ang'eyo ni mano en pek maduong' ahinya ne jonyuol kata ne sikul, nikech kata mana ne nyathi, nikech the state of mind mar nyathi is very important. To ka in e sikul seche moko in ma irwako law mopogore gi jomoko, nitie kaka mano affect ni ok iwinj maber. To seche moko bedo ma ok winj maber, to seche moko chandruok moro be ma ng'ato wuoke nyalo miyo ng'ato tiyo matek mondo bed oyude gimoro. What we think, kendo aparo ni gima nyalo konyo Joyce, nitie pes mang'eny ma ichiwo gi different organization. Ka sirkal gombo kabisa mondo kony nyithindo, aparo discussion monego wabed go kendo wa encourage sirkal mondo tim. Nitie pesa e CDF, nitie pesa mawuok e county government bursary, nitie bursary mawuok member of parliament, nitie bursary mawuok e bad government mar tend piny. Koro iyudo ka nitie pes matindo mawuok e sirkal. Sani neno nyoro ka jatelo wuoyo wacho ni osewinjore gi county governments mondo giket line, mondo giket sei mondo pesa moro omi jo county government mondo chulgo pesa e school. Ang'o ma mono sirkal kawo pesa no toro ne schools directly mondo support, nikech koore e county government in ga dieri marom nade ni pesa ni dhi chopo nyaka e skunde matindo mantie grassroots. Again, chik be ok oyie ne sirkal timo education nitie a bad national government. Apart from the early years, nyithindo matindo machako mane ma telo mar county government onego bed ni pesa ne tiye. Koro twak ma wanyalo encourage mondo wabed go ni pesa gi dong wabed ga gulu achiel mondo pesa gi obed channeled to the school's accounts mondo gi benefit rather than kawo pesa tikingo matindo to nyithindo sandra. Ne case mani kelo mar Sebastian, and wago erokamano ne county director mar education Moma. Haya, wagoyo mos. Walali matene. Mbui mari nitiere kod ng'ikruok matin. Dr. Die, kanyalo mana lose. Ng'isa ni seduogo, kinyalo mana dhi mbele mana mapiyo piyo. Erokamano ahinya. Wacho kes achiel mar Sebastian. Makoro the county government ma Homa Bay o support. Mano mana kes achiel. Koro sirkal onego kawo pesa gi to ket onywand achiel, pesa mimiyo michiwo nus e yore mopogore opogore.
CDF yude MP chiwe, county government nigi mare chiwo, MCA nigi mare chiwo. Koro onego wa line kaka pesa gi onego bed donjo school. Mano nyalo konyowa mondo mi jopuonj of support nyithindogi. To kata kamano nitie e sikunde moko mantiere gi alumnus bodies. Yani josomo machon seche moko miyo jatend sikul teko mar konyo nyithindo moko man gi chandruok man kama. Koro wa encourage jopuonjwa ka dipo ni nitie yuto moro ma dipo ni community oketo kuom sikul, kik wawe nyithindwa bed oko ma ok odonjo sikul, nikech kata wach mana ni wawegi oko to pod wadhi hinyore, nikech kiny ginyalo lokore kodwa kata gibedo gi kido moro ma ok winjore. Fadhali gibed e sikul, ji othagre ei sikul as we improve, nikech mae okang' mokwongo bedo ga gi chandruok matin. Wabedo gi chandruok matin, but after some time ang'en wabiro stabilize. Koro we encourage ni kik wawe nyithindo pacho. So far we are doing well e region wa. Kik region wa dog piny, wawach ni oyo ni wan koro kik gimoro amora onge, kik wawe nyithindo dhi skul. Jopuonjwa ma otelo ne skunde wa kindly wawinj ywak janyuolwa, ng'ama okelo bande sikul, ng'ama okelo yien e sikul, janyuol mokelo oganda e sikul, wakonygi uru bende mondo nyithindgi kik bed pacho. Ilero kanyo makare ahinya, ilero kanyo makare Dr. Benson Adie, kalure kod gigo mwinjo bende timo mar mondo mi jopuonjre mago matimo ko jonyuol magi onge kod gimoro amora, obed kod nyalo mano mar dhi e skul. Ahinya nyate thuolo ni ma migawo mochung'ne wechego mag somo pod oyie ne jopuonjre mar mondo mi omeda donjo e skunde. Boaz Waruku, kaduoki e twak kitemo mulo weche ma otudore kod mago ng'ikruok makoni kod kocha ma wasebedo kwanene skunde, itemo lieko weche motudore kod noka mago mag jopuonja ma waneno skunde. Penjo nyalo bedo ni ang'o matimore. Wang'e ni yes, nitiere nok mag jopuonja ma puonjo subjects mopogore opogore e skul, to kopogore kod mano bende nitiere jopuonja ma pok ondike tich. To penjo en ni kapok ne ochaka ayanga kata ka chieng' tarik 12 pok nochopo mar mondo mi jopuonjre gi odonje grade mar 10, bende nitiere gino miluongo kanyo ni retooling kata medo tiego jopuonjgi mondo gibed kod lony mago mag puonjo jopuonjre mariwore kod grade mar 10. Koso ang'o mano timore? Kata kamano ing'isa ni mak na paro no gi kanyo matin. Kaka pile e chenro mar Mbako Romo bende wabedo kod thuolo mano mar winjo gigo matimore e kor gwenge mopogore opogore ma jofwambo magwa luon odiochieng' ma kawuono. Adwa dhi achiel kachiel mar mondo mi wawinjane kaka migawo duol mochung'ne wechego mago mag yiero e pacho kae nyaka gisani loso. We wawinjane. And thereafter maybe we can have a question or two and then we can proceed. For immediate release, on the 27th January 2026, the title of our presser is IBC Adopts a Phased Approach to Electoral Boundary Review. The Independent Electoral and Boundaries Commission has resolved to undertake the review of constituency and ward boundaries through a phased approach, following a comprehensive assessment of the constitutional requirements, judicial guidance, resource considerations, and the national electoral calendar. This decision, therefore, reflects the Commission's commitment to upholding constitutionalism while safeguarding the integrity and preparedness of the electoral processes. Boundary delimitation, ladies and gentlemen, is a cornerstone of Kenya's representative democracy. It operationalizes the constitutional principle of one person, one vote, one value, by ensuring that the electoral units that we have in this country respond to population dynamics and evolving geographical realities. The Constitution, therefore, obligates the Commission to periodically review electoral boundaries to promote equitable representation and to prevent voter dilution. It is in that regard that the Commission is mandated to undertake these periodic reviews
and delimitation of electoral boundaries in order to align population and, of course, the principles of representation in a democracy such as ours. Following the conclusion of the first boundaries review in 2012, the Commission subsequently developed the Boundaries Review Operations Plan 2019 to 2014 that outlined the methodology, timelines, data requirements, and public participation framework to guide the second review cycle. Consequently, significant preparatory work has been undertaken since 2019 to date. And this includes, of course, developing the strategy for the boundary review. As you know, it's a very complex issue. Undertaking comprehensive situational analysis, pilot studies, acquisition of GIS and geolocation systems, training, and capacity development of IBC in order to undertake this complex and comprehensive exercise. However, despite the steps taken by the previous Commission towards undertaking comprehensive electoral boundary reviews, the process encountered serious constraints, which I believe you are aware of some of them. These constraints materially affected the pace and the timely completion of the boundary delimitation exercise. And as you are aware, we have already exceeded the constitutional timelines, which requires us to undertake the boundary delimitation between 8 to 12 years. So the last review was to be completed by March 2024, and those timelines have since passed. So we have outlined some of the constraints that have affected the boundary review process, and that's where we are. Absence of commissioners, as you are aware, after the previous commission left office in 2023 January, the IBC remained without commissioners from that moment up to 11th July 2025, when these new commissioners assumed office, which is barely 6 months ago. And therefore, in the absence of commissioners, the Secretariat alone had to pause some of those activities that required policy decisions and oversight by commissioners. For example, the boundary review operations plan that I've spoken about required the Commission to relook and to review, and in the absence of the commissioners, that policy paper could not have been extended. And of course, there were other activities that required policy directives. So that was one of the main constraints to the timely review of the boundaries, electoral boundaries. Number two, we also had a hurdle in the form of judicial invalidation of the census data of 2019. So there are active cases that have affected the validity of the census data for 14 out of 17 constituencies in the 3 counties of Garissa, Wajir, and Mandera. On the 28th January 2025, the High Court in Garissa, in petition number 4 of 2020, in Sheikh and others versus Kenya National Bureau of Standards and IBC, invalidated the 2019 Kenya Population and Housing Census data for the 3 counties, finding that the census process failed to meet the requisite legal and procedural standards. The Court of Appeal subsequently directed that the matter be maintained in status quo pending the determination of the Civil Appeal number 236 of 2025. So the matter is in the Court of Appeal, and therefore this rendered the affected census data unusable for official purposes by government agencies such as
IEBC. So the 2019 data cannot be used by IEBC insofar as that case, that directive of the court is concerned. The Commission needs that data. It needs a valid and legally binding Kenya Housing and Population Census report for it to use that report and that data in determining what is called the population quota. As you are aware, we have 290 constituencies. We have 1,450 wards. And for us to determine the population quota currently, we need that data for us to work with. So for us to publish the preliminary report, because the boundary review process requires that we publish a preliminary report and a notice of intention to delimit electoral boundaries, that data is very, very critical. So until the courts resolve that issue of that population census report and the litigation around that is resolved, we can therefore not use that data for the discharge of our mandate. And therefore our work to that extent will remain hindered. Another issue that has been that has affected the boundary delimitation process is, of course, exposure to legal risks in boundary reviews. The Commission continues to face litigation arising from the delays to conduct and complete the boundary review and delimitation exercise. As you are aware, as late as last year, 2025, the Commission has been sued by a section of Kenyans demanding for orders to compel the Commission to undertake the boundary delimitation ahead of the August 2027 general election. And therefore we are saying this continued litigation poses a risk to our work, and depending on the outcome of the cases now and that may be filed in future, it is a risk that we as the Commission are aware of and are alive to. Fourth, the advisory opinion of the Supreme Court. Last year, before we assumed office, the Supreme Court rendered its advisory opinion in this matter and directed that the Commission must apply its mind on this issue and must make a decision on which way forward. And the timeline, of course, it took for us to receive that advisory opinion, and the uncertainty around the constitutional issues and timelines, and the absence of commissioners, as I've said before, and the pronouncement that the Secretariat alone could not, in the absence of commissioners, undertake any boundary reviews. Those are some of the risks, so those are some of the factors that impacted negatively on the comprehensive delimitation of the boundaries. As we move forward, you are aware, as Kenyans, that we have other competing electoral priorities. Elections and indeed boundary delimitations are complex processes involving multiple stakeholders and involving multiple stages. The Commission is currently managing critical electoral cycle activities, including by-elections, which we completed the bigger part in November last year. We still have a few more by-elections in Mbeere, we have others in Malava, and of course Isiolo. And we are also managing continuous voter registration. We are also dealing with institutional reforms. There are a number of laws which we are currently working on to be presented to Parliament. We are also dealing with the challenges around voter education and stakeholder engagement as we prepare for the 2027 general elections. So therefore, what we are telling the nation is that undertaking full delimitation alongside these other competing and equally critical obligations
would create significant operational bottlenecks and may, and I insist, may compromise the overall electoral preparedness for the 2027 general election. While therefore aware of such constraints, the Commission has made a decision to undertake limited and phased activities towards electoral boundary reviews without compromising the quality and the level of preparedness for the upcoming general election, which is fast approaching. So the operative word is we have made a decision to undertake phased activities and limited activities towards the boundary delimitation without compromising our levels of preparedness for the 2027 general election. And of course, in our press release, we have explained what a phased approach means. So we have made that decision well aware of the time constraints that we have, and as guided by the Boundary Review Operational Plan, a full delimitation generally requires about 2 years. Experts will tell you, and we have our Professor Francis Adol here, it takes 2 years for us to complete that comprehensive delimitation exercise. And of course, we are aware of the limitations placed by the Constitution as well, under Article 89(4), that requires that a boundary review that is intended to be applied in the general election, for example, the 2027 general election, must be completed at least 12 months before that election. So we have challenges in terms of meeting those constitutional timelines, and I've explained the factors that led to that. The absence of the commissioners to undertake the policy decisions and oversight around the boundary review, and of course many other factors that I've outlined. So in light of the constraints and that we have observed above and the constitutional obligations of the Commission, we have also sought advice from the Attorney General previously, and subsequently we also received the advisory opinion of the Supreme Court. And we have, in arriving at our decision of using the phased approach to undertake the boundary reviews, we have taken into account all those advisory opinions. And of course, the matters that I've told you are currently pending before the court on that issue of the population, the National Population Census report. So taking into account, therefore, the constitutional requirements under Article 88 and 89, which articles have placed that mandate and function in the hands of this commission, and of course the statutory framework that is governing delimitation, including the IBC Act, Schedule 5, and of course all the advice that I've spoken about, and more importantly, the doctrine of constitutional necessity and binding judicial decisions on data. We have extensively deliberated on this issue, and as a result of all that, taking into account all those factors, the Commission has resolved that a phased approach is the most constitutionally sound and legally defensible course of action. And therefore, this approach will enable us, as the Commission, to meet our constitutional obligations on boundary reviews by helping us to advance our preparatory work while also monitoring the outcomes of the litigation processes that are currently pending before court on that particular issue of population census. In particular, the Commission will defer those processes that will require use of the National Housing and Population Census report pending the conclusion of that matter. While that remains the case, IBC will progressively and continuously implement other activities that are not affected by any litigation. Those activities will be undertaken in a phased approach
while also taking into account the time constraints and the resource requirements. Because we have a general election that will also require massive resources, and the boundaries delimitation process is also a complex process that will also require financial resources to undertake. So, a first approach will ensure that we immediately upscale those activities that we have agreed on, upscale them, including, of course, geodata collection, validation, capacity building, and acquisition of requisite tools. That first approach will also ensure that we undertake these activities for this second review of the boundaries, while also monitoring our levels of preparedness for the 2027 general election. And when the time comes, the Commission will again look at where we are and make a determination and a decision whether to scale down those activities on boundary review to allow the Commission to fully focus and concentrate on delivering a credible, free, and fair general elections 2027. And of course, after the elections, the Commission will again take a decision on when to resume those activities around boundary delimitation to ensure that those activities are commenced forthwith to ensure that we conclude that process after the 2027 general election. So we are therefore telling Kenyans that substantive boundary delimitation will be undertaken after the general election using the legally and nationally applicable population census. As we've said, and I will repeat again, the 2019 census is a matter that is in court, and yet the Commission requires that data for us to publish what is called a preliminary report of boundary delimitation, and for us to publish a notice of intention to delimit electoral boundaries. And in the absence of that data, in the absence of that report, then we cannot be, our hands are tied and we cannot progress. Finally, the Commission further notes that there have been enormous interests by politicians and citizens in the delimitation of boundaries, with the legitimate expectation that the number of constituencies will be increased. Since we assumed office, we have received petitions and presentations to the Commission where we have our politicians and citizens requesting if their constituencies and wards could be split to take into account, of course, concerns such as the increase in populations and, of course, other means, including the geographical factors and means of communication. While we take note of these demands and legitimate expectations from Kenyans, we, however, wish to inform the public and Kenyans in general that the Constitution under Article 89(1) places a cap on the number of constituencies. Currently, Kenya has 290 constituencies, and that number, the Commission, even if we were to conclude this boundary review ahead of the 2027 general election, and I say if, we cannot increase these constituencies beyond the 290. Neither can we reduce them to below 290, because it's the Constitution that capped them, that placed them at 290, nothing more, nothing less. So we would like to inform Kenyans that what any boundary review process will look at is reviewing the names of those constituencies and the boundaries. We can change the boundaries to ensure constituency with a large number can accommodate
with a smaller number, can accommodate some populations from that constituency which carries more populations. But we cannot change the number of constituencies. For wards, yes, there is a contradiction currently. We have the constitution which gives the commission the mandate to determine the number of wards, to determine their names, and of course their boundaries. And it has not placed any cap. But the County Government Act has capped wards at 1,450. So again, there is the conflict between the County Government Act and the Constitution of Kenya. So that's an issue that we have flagged, and we hope that Parliament will address that issue by amending the relevant law so that then it removes that contradiction in the law. So, ladies and gentlemen, we are aware, of course, Kenyans have been waiting for this decision. It's a weighty one. And we in this new commission have endeavored to apply our minds. We have endeavored to look at all the factors, including what caused the delays, including the timelines we have to deal with, including the litigation that is impacting our work. And we've made what we believe is the right decision, and that decision does not in itself stop the delimitation process. We are continuing. There's a lot of work that Kenyans need to understand, and that work requires adequate preparation, early preparation. We need data, we need the tools, we need the training, we need the capacity, and we are proceeding with those processes that that are not affected by litigation, and that we hope in time we should be able to conclude this process accordingly and guided by the law. I thank you very much. In regards to the intake boundaries, what if someone goes to court to the general election and see that this process also have one hand in hand with the electoral process and it has not been achieved by the commission? Is that ground enough for the election petition? Thank you very much for that question. I think even currently, as of last year, I think towards the final quarter of the year, there is a case that has been filed in court. It's active, again asking the courts to look at the issues around boundary delimitation and whether they can affect the general election. So that's an active matter that I don't want to delve into the facts. But yes, I know the concern is, yes, we needed to have concluded the boundary delimitation ahead of the general election. But then, of course, I've explained the factors that led to where we are now, which, of course, we need to face as a nation, and that we have to weigh whether we stop everything else because the boundary delimitation, the timelines and the constraints we have explained, or whether we should plan with the best case scenario, which is to continue doing the many activities. By the way, boundary delimitation is not something you just wake up and delimit. It is a complex process. It requires a lot of GIS mapping. It requires a lot of, boundaries are very emotive. They require us to engage with the public. They will require us to have stakeholder participation at the ward level, at the county level, at the constituency level, at the national level. And along the process, if you look at in our presser, which we'll share with you the final copy later, we have explained the various phases and the likely risks that we are likely to face. For example, even if we publish a preliminary report and somebody challenges it in court, that will take time again before the courts determine. And when we are looking at best case scenario, for example, even if this commission was to do it by now, we are supposed to complete it by August, by
by July this year, so that then you can use this outcome for the 2027 general election. So, but if you work backwards from July, we barely have 3 months for us to do it. So it's an impossibility, and we need to be honest with Kenyans, because that's what we saw, that oath to serve Kenyans without fear or any favor. So for us, there's that possibility. We can't preempt it. You know, Kenyans, we are a very litigious society. So for us, we are planning on a scenario where we do the best we can under the circumstances, we continue with the activities, and then while focusing also on the general election. After that, then we will resume and proceed to complete maybe within a year or even later or two. Yeah. Resources, do you have resources to do your first approach? And what is the deficit in terms of resources needed for the general election? For the general election, of course, that's a different matter. We're actually meeting with Parliament to discuss the same. But based on the request we've placed already within the within Parliament, and we've been Nyakwara Mugejuanga mano jatenda mano jatatije maduonga kata jakoma mano mar duola mochungne yiero kachiel kod nono kiewe pachokae Erastus Ethekon kakoro lero moko kuom lai magi keto piny motelo ne yiero maduong mano mar 2027 to maduong mogik en kotudore kod wechego mag yango kachiel kod nono kiew manyien e pachokae kakoro wang'eyo ni wechego kata chenro mano mar yango kiew manyien e kuonde chung'od bura mopogore opogore nowinjo bed ni timore kata kamano thuolo nosekalo ahinya parni kaluore kod pen chike ma pachokae duol matayo weche magiere pachokae IEBC owinjo bed ni nono kendo yango kiew manyien e pachokae bang' higni 8 kata higni 12 e pachokae kata kamano kaluore kod onge mag commissioners mago mag IEBC kachiel kod ng'ikruok makoni kod kocha nomiyo mano okotimore e pachokae kata kamano Erastus Ethekon olero kanyeyo makare ni gibro bedo ka gitimo mano e kinde mabiro mbele ka bende nyaka sani wacho ni gisebedo ka giyudo kwayo mopogore opogore kowuoka kuom jod bura kachiel kod joma moko madwaro ni gimed kwana kuonde chung'od bura montiere gode pachokae kowuoka 290 kata kamano wacho ni kaluore kod pend chike ma pachokae kuonde chung'od bura kata constituencies oknyal bedo matin ne 290 kendo oknyal kalo 290 miyo ting magintiere godo en nono ni to kar chung'od bura mane masiche moko duong' ahinya to ere kaka inyalo nduse mar mondo mi odhie kar chung'od bura machielo mano giwacho ni gitimo tok poro wach kod jogo mawuok e kuonde chung'od bura mopogore opogore kachiel kod jopiny. Nyakwara Mugejuang jafwambo marwa Chris Owino luonwa twak makamana achiel kachiel kendo matut kotudore kod mano wabobedo ka wayudo e weche manyien mamoko mag odiochieng' makawuono. Yiena mar mondo mi akaw yuyo madundo gi sani kaduogo tadhi mbele kod twak e wi chal mar somo. Kik idhi mabor. Ang'o mosetimore ne joma ne ochweyo Ugandawa? Adhi primary Kangonditi Primary School. Gin kanye sani? Amobilize kalerte ne wago poro to gibiro wasombo kidi to watero kacha jite e secondary kacha. Waromo gi jodgi to wafwenyo sigandgi magi mopondo. Siasa ka ng'amo ywaye maduong' katere siasa en Daniel Arap Moi. Ng'e ranyisi mabeyo mane giweyo. Ne japiny mopogore kata ng'ama ne nie duond loch ne neno ni kopo ni Kenyatta dhi Tom okawie thuolo ni mondo tanwa pinyni kaluwore gi mwaseneno kuome. Ang'o magitimo sani? To kata kamano be pod gin kodwa. Nakedo ne wach sukari ma jobunge jonjo kod buot nochaka ne bwana sukari. Gin kanye kod Walter Nyambaga tich ang'wen saa 3 otieno mana e Ramogi TV. My dog, G-Dog, I got you, man. I know you're trying to hit me up, right? But the thing is, right, I'm kind of busy at the moment. You know what I mean? Just hold your horses for a minute. Once I'm done with what I'm doing, I'm definitely going to hit you up. You know what I mean? So what you do, take a chill pill, get some fresh air, relieve your lungs, and just hold back for a minute, man. I will hit you up as soon as I'm good, all right? I will answer your call and hit you back as soon as possible. So take a chill pill and relax, my G. I got you. Chill for a dog. Dial *811*500# to get Take a Chill Pill as your skiza tune.
duto teka unusiye gi wachno to ano kabibet ka ikinyuome to kata arus mare ano kabibiro ere kaka ini nyalo timre gosipre malich kamae kosiparo ni nen mana kende ka an kamoro achiel kode to joma ni kae te bende ni kode En chunje adek, osiep, hera, koda timbe andhoga makelo chwanyruok. koro onge kaka arus ni nyalo timre Maye yawa. Ikri ne wuodh Parineti, sigana manyiso kaka inyalo tem paro kod lek ma ng'ato nigo, kendo yiero nyalo loko gik moko duto. Parineti, wuok tich nyaka ngeso, saa 2:15 otieno, mana e Ramogi TV. Tich ang'wen ka tich ang'wen, wafwenyo teko mar pok mari. Ochalo like gima nasomo. To ok nasome polytechnic. Nena inajua kali tu. Kaka kura timeni. Pok opogore. Keto lere wi jogo ma pile loko michgi, obedo ohala madhi maber kendo bedo yo mar yuto margi. Tigoni inspiration ayudo kuom jo Masai. Ineno. To ipuonja mondo an be nopuonja mondo an be ang'e loso. Ochoko glass machalo kaka takataka to wachwakogi kasto waloso gik mopogore opogore madhi e ute mopogore opogore. Tich ang'wen ka tich ang'wen, saa 2:30 okinyi, mana e Ramogi TV. Kik bai. Chal mar pinywa en gima ichiko e mbaka ma wabedo godo kanyachiel. Ok oripo bed ni warito Trevor nyaka issue obedie. Nikech leadership is not just felt in a crisis. Chakre wach yuto nyaka somo, wach telo nyaka ngima mapile. Jopiny dwaro ni omiye strategy kaka ng'ani dok dala. Owe ponde toka gwam. Penjo madongo dwaro duoko makare. Wachiwo duol maduong' ahinya. Jotelo, jotim nonro kod jogo matemo kelo lokruok. Kitwa mokwongo namba 1 en ng'iyo kaka warito kendo wakonyo jopiny. Omiyo ka joka dhi marach to nyaka koro wanyisgi. Dwarore ni wang'e, wapenjre penjo kendo wayud duoko. Riwri kod Trevor Ombija, tich adek, saa 3 otieno, mana e Ramogi TV. Osekalo dakika 25 tok saa 4 mar okinyi. Nyakwara Ramogi Ajong' wadong' mana gi thuolo matin kende twatieko twak mar okinyi makawuono. Kata kamano pod antiere kae kod welo Boaz Waruku, jakanyo elimu bora Working Group, Zablon Awange, jalony weche mag somo kaachiel kod Dr. Benson Adie, jalony weche mag somo. Watwako tudore kod chal mar somo. Dr. Benson Adie tudore kod achiel kachiel kokalo e yor lony manyasani mano mar Zuma. Kata kamano kwadhi mbele kod twak mar Waruku kapok ne wadhi wawinjo gima jakom mar IEBC Erastus Ethekon ne wacho nitiere paro mang'isi ni maknwa kanyo. Nang'o matimore? Nyalo bedo ni ikruok ema ne onge malong'o kosango. Nikech waneno ka ywak nitiere nok mag jopuonja, nok mag gigo manyalo konyo jopuonjre mar mondo mi oyud somo makare, obed mano mar STEM, obed mar social sciences kata arts and sports. Ang'o matimore? To kinde ma ahinya to nok mar jopuonje nitiere, bende jopuonj ma pok ondike tich bende ng'eny ahinya. Ang'o matimore? Erokamano Joyce, to gi oganda wa mapod wan go kawinjowa kaka wadhi mbele. Mondo mi wawinj tie wach ni malong'o, onego wang'e ni to ikruok ni onego bed ni nachakore karang'o. Bang' ka wasebedo gi pend chik manyien mar 2010, sirikal moro amora madonjo e loch odonjo kong'eyo ni odhi tiyo kaluwore gi chik ma emikone gi chamo muma. Pend chikno 43 kipengele mar 43 gi 53 oyango kaka onego bed ni weche mag somo itimo.
To kichako ing'iyo bende chike ma koro los gi bunge ma onego bed ni koro guide gi gin chike mang'eny, to abiro mana wacho achiel kende nikech transition ni timore e basic education level. Abiro wacho Basic Education Act ma 2013. Ibiro yudo ka kanyo na oketi ikone chenro achiel ariyo adek koket kako onego bed ni sekta mar somo ni ing'iyo. Achiel kuomgi na giketo ni wabro bedo gi gimiluongo ni National Education Board mondo mi okonywa kata okonyre gi the CS mora mora moketi. Gin ing'e ni gisiko kanyo CS inyalo loki seche moko. Gisiko ka gikonyowa mondo mi gini olosi. National Education Board we mondo konya mondo miya dakika achiel asomni achiel kuom gik alidha mana matin mondo mi winji ni kanyo kare e kama kuku wach nitie. Tich gi en ni ensure ni all the barriers to the right of quality education are removed. Winjo, summarize kanyo. Machielo, mano akawo section abich, matindo ariyo to gi nyiri B. Koro masomo mokwongo no en mar ba. Then mar da iluongo ni putting measures in place to ensure all children attend and remain in school. Mar A, matindo ni 11. Putting measures to ensure where applicable transition to the next level. Winjo, gini ema tich gi onego bed ni gikonyo mando. Gineno ka kanyo e kama kuku mar wach nitiere ka transition, barriers mag somo kaka gikidwaro ka uniform, to seche mwawuene National Education Board onge. Kuro ere kaka gidhi konyore. Emo mineno ka pi muomo matiende ni ok wagero kako onego bed ni lose. Kia kanyo, ibro dhi section 64. Educational Standards and Quality Assurance Council. Yani gini ema ging'iyo ni to e school ka school seche ma koro somo dwa dhi mbele ni be gin gi gik mabro miyo somo bedo maber, maler. Gitudore gi Teacher Service Commission. Kir jopuonj mane wawacho ni to ikruok bende gisebedo go ka. Ging'iyo ni to jopuonj ma wan go gin moromo. To ka ok giromo to idwaro adi monego medi. To ka imedo gi gin jopuonj madhi kawo subjects kata learning areas midwaro ka. Gigi te nitiere chik. Tabu ma wan go. Ni seche ma wakawo muchamo muma katikoni wadwaro implement gigi. Ng'eny yawa wigi wil gi gigi. Kwa ng'iyo 2023 ywaruok nobede e gima niluongo ni transition kwa KPSEA kwa dhi wadonjo e junior school. Mano wakoni yawa gini mwaneno ni ikre uru ne 2026. Matiende ni planning department mantiere e ministry mar education cha tich gi magitimo pile ukinyi godhiambo en pango go tarubin mbele mondo mi ging'i ni to wadhi ikore nade. Emomiyo kipenjo ni to ikruok mane gin go. Samoro nikech mano kende department ma wantiere go. King'iyo mar National Education Board cha waonge go pokolose koro kanyo ng'ikni nitie. King'iyo Educational Standards and Quality Assurance cha bende onge pokolose nyaka kawuono koro kuondego gore piny. Koro planning sector mar education, mar ministry mar education ka kama technocrats mong'eyo ni to wapange nang'o gin ang'o midwaro ka wadwa transition 2026 mwadonje grade 10 ni wang'iyo ni to skunde go chalo nade wang'iyo ni to dalili ni jomoko ok dhi yiero gi bende chalo nade kendo jomoko no ko yiero gi to ang'o momiyo no ki yiero gi improvement idhi tim na advisory no ka wabedo kaka wabedo ni matiende watimo business as usual ok wang'eyo ni wan a new system ma transition dwaro ni ok wang'iye kaka ne jo klas 8 donje form 1 cha kech maka to noseikore donja gin ikoni pi donje tunnel manoseiki to maendi idwaro ni mondo mi ipang gi chon ma kaendi wasegoe kokodi mang'eny to kendo watime nyanondo mo wasegolo report after report gima ne gikone watimo retooling sani gikone gitiego jopuonj mondo mi obi okony jopuonj ma gitiego go gin na jopuonj ma puonjo subjects mag 844 machon to bende ging'iyo ni to jopuonj ma dhi puonjo learning areas manie senior school gi masani kata na C1 gi C2 schools wacho ni
kata wabed na gi jopuonj mang'eny kama to waonge gi jopuonj madwaro new learning areas mokel makendo be mamiyo CBC opogore gi 844. To penjo machielo Waruku, nyalo bedo ni nyaka sani koro kit kaka jopuonj itiego obede kuondego mago mag teacher training colleges kata mbalariany mopogore opogore. Owinjo bed ni gin bende koro giloko kit kaka itiego jopuonj ahinya to masani wantiere kod lai manyien mar somo kosa ng'on mowinjo bed ni timore mar mondo mi kinde mabiro mbele kik wane achidh nade maket kod ma nikech onyalo wacho ni ma en mana chakruok to ma en gima koro wantiere godo nyaka giko. Erokamano Joyce ng'enia CBC mae ike mar 10. Nyathi ma jahiga 10 noselak moseringo mosedhi e skul. E gimomiyo akoni ng'iyo mbele cha indie kama waremgo. Ineno kanye kama ng'ikowa emomiyo kata 2029 ibro neno ka pod wabro duogo ka wayware ni to nyithindo dhi e university kata TVET nango. Ka ok wang'iyo mbele omiyo kanye madwani mondo mi waketie pek mar wach. Ka ok wang'iyo mbele mwapango ma wang'iyo ni tiegruok mar jopuonj mbalariany onego bed ni nyiso gi higni 10 mokalo mondo sani jopuonj mane gigolo onego bed ni gin jopuonj ma aligned. University ma sani kama owuene temo nyiso osiepna wangi Professor Peter Labanairo mar Daystar kende emaneno kosekone university ne gigolo postgraduate diploma mochomo learning areas makoro idwaro mag CBC a senior school to macha is a private institution. Matiende ni public education monengo beni public institutions wa ema drive gi ere kaka gin nosekony ketgi mondo mi gigolnwa jopuonj masani kidindiko gi ok nitie sipod lando ni mondo miwa two learning areas magi nikech idwaro two subjects to subjects ariyo mineno idwaro mondo ndik gigo en CRE gi Kiswahili mago wasebedo godo mang'eny koro mag grade 10 gi kanye kama ikruok nonengo bed ni ochopie to kapok otim motiegore ineno jopuonj mbalariany nikech ng'eni limo boro tingo nyaka uwasu obedo go piny ka gikoni to ka koro universities wa ema pok omi the framing mondo mi nikech ng'eni universities loso programs gi giwegi koro Commission of University Education ema puodho kapok mano timore to ere kaka CBC ni dhi mbele ka okago dhoga mana mang'eny kama wantiere ni kuom omo kerot wa appeal ne ng'ato ka ng'ato kata agency ka agency mondo timane tije universities gi teachers training colleges giket ni training margi ang'eni nyicho semigi circular ni mondo koro gitim gimiluongo ni competency based training kuonde moko duto magingo koro mano onego bed ni gitimo mondo mi wayud godo jopuonjgo to competency based no onego bed aligned gi the learning areas midwarogi even more ma osebedo ka puonjo kaka sani high school students mantie form 3 gi form 4 madhi rumo mag 844 gimbe jopuonj mosebedo ka puonjo gi kanyo retraining gitu giluongo gi ni retooling en gimoro matin magitimo within a few days mano is not sufficient onego bed a continuous retraining refresher mondo mi giduogi e system midwaro ni mar CBC madhi konyogi deepen knowledge to gi skills mag nyithindo ka ok otim mano sani to wadhi bedo gi tabu e generation 10 years after CBC ni pod wagwandore gi gik moko ma nonengo bed ni wang'eyo mwaikore gi mak parono gi kanyo Zablon awangi kwa lorne Zablon Waruku mak parono kanyo kiko lorne awange kachiel kod Dr. D wadong mana gi thuolo matin to tieko twak marwa penjo machielo kalure kod data mawuok ka migawo mochung' ne wechego mag somo e pacho kae Mwalimu Zablon awange data makamano yango ni jopuonje kata jopuonjre mano dhi e skundego mago mag cluster 1 mano ma chon wang'eyo ni gin national schools kwan ma jopuonjre modhi e skunde makamago tin ahinya kipimo kod kwan mag jopuonjre modhi kata e skunde mamoko kaka sub county kachiel kod county schools ang'o matimore tadiere kinde mokalo chien ahinya to tok ka jopuonjre osetimo penj margi mar klas 8 jopuonjre ne gomba ahinya mar mondo mi odhi e skundego mag nationals to sani waneno ka skundego mago mag nationals ema koro absorption rate mar jopuonjre manitiere grade mar 10 tin kipimo kod skunde mamoko ang'o matimore nyalo bedo ni jonyuole mane onge kod nyalo kose nyithinde manoloko pachgi matho awangi erokamano Joyce kaka wasewinjo ni migawo masomo has always been planning to fail to keep plan to fail you have been failing to plan
kaka wasewinjo kendo ni transition en policy mar sirikal to transition ni koriwre gi access to education en gimoro ma should be entrenched e Education Act to kata kamano kwang'iyo kaka CBC biro kapok wabiro kata jo cluster 1 go waneno kaka CBC biro iyudo ni some other areas kaka TTCs to chako CBC nikech ne gikawo puonj to gipuonjo make CBC unlike mbalariany except the Easter kaka Bwazo wacho then vocational institutions pok nochako kamano yet iyudo ka nyithindo mang'eny drop from class 6 nyithindo manotimo kapsea wachre nonro wachre ni 10,000 nokotimo KJSEA nyithindo gi ni kure ka nyithindo gi noko transit chances are high ni ndware ni gidhi vocational institute to vocational institute kata institute of technology kata madhi tieko class 9 gi moko dhi senior school gi be dware no dhi e institute wawe imagine nikoro gibocheka teka nyaka gi mbalariany koro ka gi drop out to vocational institutes are not ready then there is a big problem kanyo nyiso ni the vocational institute dhi puonjo gi karikala machoncha then ko biro karka senior school kai wacho ni nafas gi nethin nying to change to kise change nying does not mean ni change the school iwongo nying from national school to cluster 1 pod Maseno enena Maseno alliance pod enena alliance to moro manie gweng chap pod enena gweng kata iluonge mana ni cluster 6 sani nikech nyithindo mang'eny no yiero cluster 1 chap sirikal dwaro medo skunde moko ne gisega medo to koro gidwaro medo skunde moko pa sub county initially ne gimedo 2 schools per county bao bedo national school kaka Kisumu wain gi Kisumu Girls gi Maseno school sani gidwaro dhi sub county to gimedo nyi skunde ariyo to skunde gi kata kumedo to oku change kata the infrastructure pod utimo zero kumedo to kukelo jopuonj pod utimo nono koro it's true nyithindo mang'eny no yiero cluster ma skunde mamalogo but gima temo nyithindo mang'eny does not go to those schools en ga fee levy extra levy sirikal mega masomo ne biro ga gi levy ni skunde go should be paying 53 kana chon 53,000 but school principal of those schools ko winjre gi parents moko a few parents they to kwayo CEB county education boards have not been doing their roles well national education board kaka Bwazo wacho onge at all koro ka gisekwayo to school ka school nigi extra levy either gidwaro gero get kata gidwaro academic performance moko miwacho ni dhiluogo do penj ka and what have you koro gima konyo cluster schools kanyo osemi principal skunde kanyo osemi gi nafas mar yiero medo nyithindo cluster 1 gi remember ni every senior school nigi class achiel manono nikech jok madonje class 10 gi magi jo form 2 it means ni onge ja form 1 koro gin gi extra nafas this means ni gidhi nego skunde mag sub county ga nikech gin gi capacity mar admitting jo form 1 gi form 2 classes ma empty go koro gikawo nyithindo mang'eny this is causing a void skunde moko man sub county gi county schools ka koro nyithindo kose wachi nyithindo ker nyodonje kende kamigawo jatend migawo masomo pod oling to wacho ni nyithindo go odhi e school remember ni pod principal ndebe yago capitation mar just junior school nen ga 17,000 mar just senior school en 22,000 koro 22,000 ni sirikal osegolo mana 7,000 presidential working committee no wacho ni in 2023 ni primary schools nyithindo capitation ogolo 1,000 odhi 2,000 sani jatend migawo migoso gamba nyo wacho omiwamna promissory note nigi paro mari adopt that one in the course of the year gitere to 2,000 that is just a promissory note nyithindo gibiro dhi school but how sure are we negi biro bedo retain it is not just about admission it is about retention gibiro dhi to gisomo first term second term tiwacho ni kikiduogi kionge fees secondly aneno ka daktari owacho kacha ni bursaries gi leo nikech onywandgi to politicians otiyo wan kaka jo union wasegoyo koko ni waketgi e wan agulu achiel nikech kiyudo ka MCA kata MP kata governor en gi joge momiyo nyithindo mang'eny jofwambo nyegolo nyithindo mang'eny ma cannot access schools to bursaries nitie wakaw bursary gi walos parastatal moro ma national bursary fund ma nyithindo duto yudo bursary from there ma onge nyathi ma nyalo ginene mano e solution mar transition ni ka wan gi pesa ma nyathi athia ibed mar Sabit kata ibed Busia ibed Siaya kata ibed Lamu to ibedo admitted to a school tinyalo dhi kuro to ok ni pod yuari ni to MPs gi to linga jofwambo te magolo nwa ni nyithindo gi cannot access we must look for the solutions
jopuonj ka onge wang'e ni jopuonj mang'eny pok ondik tich wawe awaya ywak kaka TSC migawo masomo duol mondiko jopuonj on TSC osiko ywak ni waonge jopuonj manoko gi gise employ gi nitie replacement mitimo ka japuonjo transit either through natural attrition or tho kata retire. So iyudo ka transition kamano is campered in what? Ng'eruok gi asoya. Mar adek gimoro mowach ka ni retooling. Onego bede ni iluonge ni retraining. Retooling notim December ma senior school. Retooling chanen sham nikech okete December to ning'iyo ni jopuonj moko pod nono penj. Girito mondo penjo rum. Ka penjo rumo to penjo rumo tarik 22. Ka penjo serumo, jopuonj dwaro prepare for what? Christmas. Tiluongo for 1 week. Retooling. It was a shambolic exercise. To luong mana HODs mobedo trained. Kosebedo HODs obedo trained. To gidhi gilongo jopuonj ariyo per school. That one was not sufficiently done. Wawacho ni migawo masomo obed gi capacity building ma jopuonj ma jo senior secondary gi ka receive nyithindo gi to ng'iyo nyithindo gi osekadhe midhiero mang'eny e primary kae. Mage nyithindo makane ni e sec primary to donje JSS no timo physics tipuonje gi japuonj CRE no puonjo English tipuonje gi japuonj agriculture. You need to golo mind ne kacho bi wach ne school mani somecha yero STEM yes to ni kiani laboratory nango pipette gi bi urete pok ni nenoga. Koro mago are challenges ma japuonj ni godo. Yes, koro we need to sit down TSC gi migawo masomo nitie management skill mane ngire magowa nokelo iluongo ni umbwa en management by walking around. En no wuotho e gweng' to manyo nyithindo go. No nyiso ni an kanyalo wuotho to un dukwaso, un education officers, ubende wuothi. To sani we saw they were not emulating it. Koro migawo cha need to be transformed mar somo no. Mondo wabed gi jok moko manyalo emulate gima jatelo kaka nene timo. Tich makoro chopo kama ni ker ema order. Use order nyithindo go donji. Japuonj ni gimidhiero dhi bedo gi nyithindo 60 kata 80 e class. Nya waseneno ka Kisii school nyose puko ganda gi kuon. Ni chiemo no rach nigi. Koro mago are challenges ma we expect. Yena mar mondo mi akaw wach ni mogik insano adongi thuolo matin to awange. Yes. Wach na mogik en ni migawo mar sector masomo ni a crisis in this country. To mano timrega in every sector. To kama wasechopo ni wadong mana gi sector chiel ma senior secondary to nyithindo donjo e tertiary kata mbalariany. We must take consideration of nyithindo gi jopuonj. These two people emaka are happy, then the sector masomo bedo happy. To kok wadhi manyo views mek jopuonj, waketo jopuonj ni gina midwives, gin tijgi en mana konyo catalyzing this CBE, then you are in for a shock. To seche ma wanie shock no, remember ni nonro be osenyiso nyithindo matimo class 6 gi ng'eny gi kia somo. So as much as nyithindo gi transit, there is something, a problem, a KICD curriculum ni is not being affected. Ka nyithindo nyalo dhi class 9 to kia somo, there is a problem. Yes. Erokamano, wach ni mogik waruku kaito wadhira wadiet walo. Seche mwawacho grade 10 kama challenge nitie. Maendi hotogoro kata ikone adhola moro wuok maduong'. Mar junior school chapok wathiedho. Mar primary school chapok wathiedho gi ng'eny. Gima dagomb mondo mi CS otim. Gima CS otim. Tudri gi jogi departments nigo mondo mi ng'ini to gigi wanyalo timo gi nade haraka. Jonyuol nyathi moro amora mantiere e dala, jonyuol gi jorit nyithindogo. Kik nyathi bed dala to ji dhi sikul sani. Tingi dhi sikul nikech ineno section 31 cha. Kidhi michopo e skul moro amora mikoni ma nyathina makelo to tami mogeng' ni dhot. Kanyo atwa inyal kawo machun skundno mondo mi orwak nyathino. Kik wawe nyithindo bed dala. Erokamano nikech anno ka nitiere japuonjre moro kae bende wacho no winjo bende no donjo e grade mar 10 to kalure kod nok mar omenda pod entiere dala. No yudo points 69 ewi 72 en gino malit ahinya ka bende koro odwaro kony. Yena mar mondo mi adhi Dr. Benson Adie ka intiere gwengo mag Kitengela. In bende mi thuolo ki wuoyo to bende ibobedo ka ichiwo wach ni mogika. Chenro ma bende migawo mar somo nitiere godo mano mar nywando moko kuom skul
skunde manitiere kod kwan jopuonjre matin ahinya to mane grade mar 10. Chenro ma kamano ni kaka jalony weche mag somo bende inyalo nene yo machalo na nikech nitiere skunde moko ahinya to mago mag day school mane wacho ni jopuonjre matin kende. Skul nitiere kod capacity mano mar jopuonjre 100 to ino ni jopuonjre 4 kata 2 kende mosechopo skul koro idwa nywan gi kanyakla mondo gibed skul achiel. Mano bende biro konyo ahinya tetego somo mar grade mar 10 kaachiel kod wachni mogik. Dr. D. Erokamano ahinya Joyce, yiene mondo apar king'iyo ikruok mar somo manyien mar grade 10 wan mana gi terms 9 kende. Wan gi time matin kabisa, actually 9 terms. To seche mowuoyo ni term 1 wadong' mana gi 2 months kende to term 1 rumo. Koro kwakawo seche mang'eny in this transition they affect the quality mar somo mantie mbele. Ang'eyo ni sirikal temo riwo sikunde nikech ineno ka nitie sikunde moko yudo nyithindo atol, moko yudo 2, moko yudo 4, moro bobiro yudo kaka gin seche moko nyithindo 3 e klas oringo weyo. Koro riwo sikunde mantie gi nyithindo man piny is a good idea, but embe en gi challenge ne, en debatable. Nikech maybe onyalo yudo ka nitie the C4 schools, inyalo yudo distance. Nyathi dwa wuotho koa e sikul machiegni kode ka to dhi e sikul mabor nikech is a day school. Mano is a challenge kuom nyithindogo. E kor wuoth ka, sama wuotho koa dala gi kodhi skul, nitie gik moradogo. Mokwongo seche moko nyathi manyako koa e sikul seche moko godhiambo giduogo pacho, nitie weche monyalo radogo e kor yo ka marucho ngimane, marucho ratiche mar somo. Koro kata wawacho ni wariwo sikunde gi kanyakla, to nitie chandruok manyalo bet. To bende nyalo yudo ka sikunde gi te mantie this sub county onge gi facilities moromo. Koro igolie chandruok machielo idoke chandruok manyien. Koro nitie wach mane Boaz owacho madwa emphasize matin. There is need mondo wabed gi National Education Board mondo streamline weche mag somo. Because right now, saneno ka wiwate nie transition. To kwang'i weche 2 kata 3. Mokwongo, retention ba nyithindo giero wase admit gi 100%. How do we retain gi nade school mondo seche ma gibiro dhi timo grade 12 to nyithindo gi te dhi timo penj. Nitie moko mabiro lal e diere kata ng'ama nyalo miyo gi lal. Machielo en mbalariany. Nyithindo mo transition e atengi gidhi process mane ma gitiyogo mondo gidhi e universities. To universities nitimo selection now. One man gi terms 9 to make that decision. Actually less than 9 to make that decision. It is important, number 1, what Professor Ahiro did at this university makes a lot of sense. Mbalariany must also align courses magi offer. Nikech looking your educational course, mondo be ready point, you need to do you need education, bachelors of education. Koro nyaka ing'ini to tiegruok ma jo mbalariany nigo, because if we puonjo aviation, maybe aviation is not falling out, gionge gi faculty no education. Koro nyaka lokruok nyaka bedi e university. Mondo be gi train jopuonj ma relevant. Sani ng'eni jopuonj nitie high schools machon. Class achiel onge not there. One mana gig ni adek. Nyithindo modonjo sani gibiro dhi grade 11 and grade 12. So nitie jopuonj mane school. Yes, gintie, but they don't have relevant skill kaluwore gi the requirement. Mana mapiyo piyo kwa tieko Dr. D. Mapiyo piyo kwa tieko. Maybe the role of parents and the role of the school a bit.
Number 1, jopuonj wa advice sikunde mondo o invest a lot a training, a career departments. Mondo nyithindo otiegi ong'eni course matimo ni nyalo miyo opportunity machal kama in future. Koro that area should be strengthened. Number 2, school mondo explain ne jonyuol need to talk to grade 12 transition chal nade, especially when your teams engineering course, medical course, ikruok machal nade go monego bena bedo go. Kaito lastly, kanya pindi nitie in arts and sports. Eto nego bedo trained now. Koro jopuonj be nyaka bed improved. We talked about retooling, but it should be a continuous process. Gima dhi mbele. Mondo ka nyithindo are developing a portfolio gigo obed relevant to the course magidhi timo. Nikech now, kaka nyithindo dhi university, onge cut off points, but ibiro ng'iye kako perform a pathway ne, ibiro ng'i progression ne, nikech it's not about road running. Mondo ng'i skill ne, and the reasoning capacity. Koro magi ma sikul nyaka tim, to government be nyaka tim, Ministry of Education mondo be information obed gi jonyuol. Erokamano ahinya Dr. Benson Adiel, jalony weche mag somo kuom kawo thuolo mari mar mondo mi riwri kodwa e twak okinyi ma kawuono. Erokamano ahinya Boaz Waruku kaachiel kod Zablon Awange, un bende kuom kawo thuolo maru mar chopo studio wabed kod twak. Nyakwara Muge Jwang, in bende agoni erokamano ahinya kuom bedo kodwa nyaka gi sani mwachopo e giko mar twak marwa e chenro mar mbaka oromo. Mana kaka iwinjo kanyo kaka jolony osewacho, winjo bed ni keto maino en no kaka inyalo tega sekta mar somo e pacho kata ok ng'ima na sani ber king'iyo mbele. Parni ma en lai makoro piny Kenya osebedo katiyo godo kendo osegweyo ng'wech. To maduong' mogik gin jopuonjre masomo e bolai manyien mar somo. Winjo bed ni imiyo gi lwasi makare mondo gidhi mbele kod somgi e yo makare. Elo jowetena Cleophas Oluoch kaachiel kod Sharon Ong'ao manoneno ni chenro ni obiro ni e yo makare, wakoyo ni mar mondo mi bed kod odiochieng' maber. Agoyo mos ok asomo ote magi, kata kamano erokamano ahinya kuom chwalogi. Bed kod odiochieng' maber, oriti masani, nyinga Joyce Oduor.